வந்தாச்சு. ஐயோ வந்துட்டேனா? ஓகே. நம்ம வழக்கம் போல ஆரம்பிச்சாச்சு. ஐயோ நோட்டிஃபிகேஷன் வராது. எனக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வராது பாருங்க. மனுஷன் ப்ளூரா வந்தாருன்னா அவர் கூட போட்டுடலாம். வந்துருச்சு. எனக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வந்துருச்சு. வந்துருச்சு. என்ன ஸ்டேடியம் விளையாடுறானுங்க இல்ல. அது ஏதோ ஒரு ஸ்டேடியம் பேருடா. டக்குன்னு நுழைய மாட்டேங்குது. ஓகே லைன் அப் எல்லாம் பக்கா எனக்கு. அரே லதா ஐ ப்ரோ வாங்கோ அங்கே ட்ரை தான் ஹார்ட் தான். நம்ம மேட்ச் ஏலை ஜெசி மாறணும். ஓகே பிங்க் கலர் ஜெசியோட தான் வரேன். வாங்கோ இப்போ ஏஐ கூட விளையாடுவேன். அதுக்கப்புறம் கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு நம்ம இவர் கூட போயிடுவோம், ப்ளூரா கூட. மேபி பிளேயர்ஸ் டு பிளேயர்ஸ் 2 பிளேயர் விளையாடுவோம். அவர் சாப்பிட போயிருக்காரு. அது வரைக்கும் நம்ம வேண்டியதுதான். இந்தியா சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஜான்போ அது பேரே வரமாட்டேங்குதுங்க. சவுண்ட் எல்லாம் கட் ஆயிடும். பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் சவுண்டு போவோம், மியூசிக் போவோம். அதெல்லாம் கட் பண்ணிட்டேன். ஆய் சுதர்ஷன் டெபியூ அதுதாங்க எனக்கு மனசுதான் ரொம்ப இம்பாக்ட் இருக்கு. Good afternoon and welcome one and all. You join us for this one-day international match between India and South Africa. I'm Mike Atherton, and with me for this exciting contest is Mel Jones, Ali Mitchell, Ian Healy, and the irrepressible David Gow. Thanks, Mike. Always a pleasure. I thought these conditions were good for batting, but they've chosen to bowl first. The bowlers will have to be extremely accurate in this opening spell. Not a lot of room for error, that's for sure. Players look ready. The umpires are in position for the first ball. The bowlers will want to focus on their line and lengths and let the ball do the rest. போடுவோமா? ஃபர்ஸ்ட் பால் நியூ பால், ரெண்டு சைடு நியூ பால் வரும். இன்னைக்கு ஈவினிங் சூப்பர் ஜஸ்ட் இருக்கா? ஈவினிங் சூப்பர் ஜஸ்ட் அவுட்டு தாங்க. மேபி நான் இந்த லைவோட எண்ட் பண்ணிப்பேன். இதுவே 6 மணி வரைக்கும் போவோம். Couldn't get it through the field. Lovely shot to start the innings. Unfortunate they just couldn't find a gap. சண்டே சூப்பர் ஜஸ்ட் இருக்குமான்னு கேட்குறீங்களே நியாயமா? BGMI இருக்காது மோஸ்ட்லி இல்லை இருக்காதுங்க. சண்டே வரையா நம்ம வேற அவுட் தான். இது சைடில் மிஸ் அவுட் போயிட்டு இருக்கு. அதுங்க இருக்கு சவுண்ட் ஃபுல்லாக இருக்கா? 25 தான் இருக்கு. ஆஹா ஸ்ட்ரெயிட் பால். Just can't seem to get the ball away. That's the third dot. என்னங்க மழை பெய்யுது? They'll get at least one. There'll be one run here for them. And with that, they're off the mark. Dazorzi is new to the crease. They'll be keen to field bat on ball early on.
போடுவோமா என்னத்த போடுவோமா ஜண்டாவா போட போறீங்க ஐயோ Misses everything. Nice bowling. நல்ல பால்டா டேய் Frustration after that shot, went after it but just couldn't lay a bat on it. சூப்பர் எல்லாம் போட்றாதீங்க Thought it got past them. ஏய் அதுவே நல்ல ஃபீல்டடா ஏன்டா இத வச்சீங்க Just the one run off the over. South Africa are 1 for none. Singh, the left armer, is the new bowler from the north end. Field setup மாத்திக்கிறேன் உங்களுக்கு கேவலமான ஃபீல் தராங்க ருத்ராஜ் நீ ஸ்ட்ரைட்டா வாங்க அவேஷ் ஒன் மிட் விக்கெட் ஓகே ஷேர் இங்க வாங்க அக்ஷர் பட்டேல் நீங்க இங்க கேஷ் குமார் நீங்க உள்ள வாங்க சஞ்சு சாம்சன் அங்க வாங்க கீழ சாய் சுதர்ஷன் இங்க வாங்க அரே பேபி ப்ரோ வா ப்ரோ பேபி ப்ரோ ப்ரோ அதெல்லாம் தவறான செயல் Some adjustments to the field. இந்த சைடுல இருந்து நியூ பால் from the north end. இப்போ நம்ம எப்படி எடுத்துட்டு போறோம்னா ஒரு அப்படியே நாசுக்கா எடுத்துட்டு போறோம் ரெண்டு அவுட் ஸ்விங் ஒரு இன் ஸ்விங் ஒரு ஸ்ட்ரைட் பால் Hendricks. ஸ்விங் ஆவலங்க Was there to be hit but couldn't make the most. என்ன பேபி ப்ரோ சாப்பிட்டாச்சா பேபி ப்ரோ நீங்க இது ஸ்விங் ஆவல Doesn't beat the infield. Not a great delivery, got it full and lucky not to be hit to the boundary. ஆல் ஸ்விங் ஆவலங்க எனக்கு மனசெல்லாம் வலிக்குது ரன் அவுட் சான்ஸ் இருக்கா இருக்கு Brilliant in the field. ரன் அவுட் சான்ஸ் இருக்கு ரன் அவுட்ல வந்துருச்சுங்க அஸ்தீப் சிங் விக்கெட் எடுக்கலாம்னு பார்த்தா Back to the pavilion. A disappointing display in the end. For someone with such batting skills, this goes down as a failure. Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. Big edge. Where's that going? Nothing really wrong with the delivery. Wide line, edging space to get that one to the boundary. Wide line maintain பண்ண எட்ஜ் வாங்கி பறந்துடுச்சு பால் Don't need to do anything special. Line and length is the key. Ooh, shot. Quick onto that in the infield. Ooh, just missing it. Sanju Samson on field. நல்லா இருக்கீங்க பாக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி ஃபீல் இந்த மாதிரி வைங்கடா டீம்ஸ் எல்லாம் finds the edge. சரியான டெலிவரிங்க சூப்பர் பால் End of a really good over. Taking a wicket and really slowing down the scoring rate. அழகா குத்தி சூப்பரா உள்ள முகேஷ் குமார் பேக் இன்டு அட்டாக் எச்சி வாங்குமா நான் ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஆனா எச்சி வாங்க மாட்டேங்குது ஐயோ Great shot. At least one on offer. நல்ல பால் Van der Dussen takes guard. Been in pretty good touch lately. You wouldn't want to let them get away early with some easy boundaries. Wait there. Sai Sudarshan கிட்ட ஃபர்ஸ்ட் பால் like inside the ring. Timing just a little early. Sai Sudarshan தான் இருக்குது பாத்தீங்களா தலைவு க்ளீன் சேவோட இருக்கான் பவுன்சர் ட்ரை பண்ணுவோம் இப்படி பவுன்சர்ல எனக்கு தெரிஞ்சு எட்ஜ் வாங்கி பின்னாடி போகும்னு நினைக்கிறேன் இல்லைங்க Nice shot. Runs possible. நல்லா அடிச்சிட்டாங்க சூப்பர் It's off zero with that shot. That'd have been a little nervy. That'll settle the nerves. சூப்பர் 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 யாரும் உங்களுக்கு ஓவரா
கேப்டன் கிட்ட பேசி அட ஏன் ப்ரோ நீ வேற காட்டுங்க ஐயோ நல்ல The வேலை Zorzi will be frustrated with that shot. The ball was there to hit, சரியான but ஷாட்டிங் அது couldn't find the அப்படியே gap. தூக்கி விட்டுறானோ போயிருக்கும் கன்ஃபார்மா அரே பேபி ப்ரோ வா ப்ரோ பேபி ப்ரோ வா ப்ரோ நல்ல பட்டியா நல்ல பால் Good piece of fielding to stop some runs. It was a nice looking shot, full and in the slot, just couldn't find the gap. என்ன பால் போடலாம் எந்த பால் இன் ஸ்விங்கிங் போடுவோம் மேபி ட்ரை பண்றேன்னா நல்லா அவுட் Not a great shot in the end. Practices the shot again. Just need to keep their head down now. End of the over, a good one in terms of keeping the batters quiet. Just needed to take a wicket to make it an excellent one. இவனோட ஸ்ட்ரென்த் வந்து கவர் டிரைவ், வீக்னஸ் வந்து ஸ்பெஷல் ஷாட். ஓகே அவுட் சைட். ஐயோ பிச்சிங் இன் லைன் இல்லையா? ஐயோ சரியான பாலுங்க. பிச்சிங் இன் லைன் இல்லைங்க. நல்ல பால். இது டெலிவரி பிச்சிங் இன் லைனா? ஐயோ என்னல இது? ஆஹா ஏங்க இதுதாங்க வெறுப்புங்க. பிச்சிங் லைனே கிடையாதுங்க, ஆனா பிச்சிங் லைன்னு போடுறானுங்க. இதுல இந்த ஒரே ஒரு பக்கை மட்டும் தூக்கிட்டானுங்கன்னா நிம்மதியா இருக்கும். சூப்பர் well placed, should get a single. டேய் தூக்கி எங்கிட்ட போட்டான்டா. A couple on offer here. ஏன் மாத்தி தூக்கி போட்டுங்கறீங்க? மாத்தி இங்கிட்ட அங்கிட்ட தூக்கி போட்டுங்கறேன். எனக்கு மட்டும் ஏன் விக்கெட் போட மாட்டேங்குது? Straight to the fielder. நல்ல ஃபீல்டிங். Maybe they didn't pick it up. Very late on the shot. அதான் அது இன்சிங். அந்த பால் கடைசி போட்டோம்ல, அது அந்த பால் இன்சிங் போடுவோம். Loud shout. அவுட் செட். சரியான டெலிவரிங்க. பேக் ஃபுட்ல நிக்க வெச்சான்டா ஸ்டீஃபிங்க. அம்மா நிக்கு. சரியானதுங்க. Dives and takes a nice catch. சரியான டெலிவரி. ஆண்ட்ரே டசன் அவுட்ங்க. சூப்பரான கேட்சிங்க ராகுல் கிட்ட இருந்து. An innings that promised much and really in the end delivered very little. Pretty disappointing all round. எடம் மார்க்கரம் கேப்டன் உள்ள வந்துட்டாரு. They just need to rotate the strike. அவருக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்ட்ரைட்டரா ஒரு யாக்கர் போட போறேன். அடிச்சாருங்க. Ease through the field. உல்டா செகண்ட் ஆயிடுச்சு. And they're away and nicely off the mark. ஒரு ரெண்டு பேர் தான் நின்னது, அங்கிட்டும் இங்கிட்ட நிக்க கூடாது எனக்கு தெரிஞ்சு. உய் பாடியில போட்டேன் தெரியாம வெளில எடுத்து வந்துருக்கணும். The end of a tidy over. Batting doesn't seem to be easy out there at the moment. Good pressure building. 4 ஓவர் முடிவில் 11க்கு 2. 5க்கு 2 விக்கெட் இருந்தது. நம்ம 11க்கு தான் 2 விக்கெட் எடுக்க முடிஞ்சது. There'll be runs Super here. Shot. அல்ல ரன் வரல. ஐயோ டைரக்ட் ஹிட் இல்லங்க. Occasion got into position nicely just too early on the shot. Couldn't find a gap. டைரக்ட் ஹிட் எல்லாம் போதே. எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பால் 4 அடிப்பான்னு நினைக்கிறேன். இல்லங்க நல்ல வேளை நேரா ஃபீல்ட் கையில. சூப்பரான ஷாட். Well, for a Gap brief moment, you thought there might have been a strife there. In the end, a good decision not to take on the field. இன்ஸ்விங் போட்டா அடிப்பானே. இன்ஸ்விங் போட்டா சூப்பரா அடிப்பாங்க. அதனால அடி போடாம சுத்தி. A little late on that, no run scored. இன்ஸ்விங் போட்டா சூப்பரா ஆடுவான்.
அதான் இவன்கிட்ட இருக்கிற பிரச்சனையே. இவன் கொஞ்சம் கேவலமா தான் இருக்கான் மூஞ்சி. எனக்கே கொஞ்சம் பார்க்கறதுக்கு சகிக்கல. முகேஷ் குமார். ஸ்டார்டிங் கட்டுங்க. சரியான கட்டு. In the end, a very simple shot. Lets the ball come onto the bat. வித்து கொடுத்தே அடிச்சா. Cuts it away for 4. வித்து கொடுத்தாலே அடிச்சிடறான் பாஸ். வித்து கொடுக்க கூடாதுன்றானுங்க. I'd like to see them aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. இப்படி டிசி ஆவானுங்க. இதுங்க டிசி ஆவான். இல்லங்க. பாடியில போறானா? Finds the fielder with that shot. வெளியே போறா. ஹாய் சுதர்ஷன், வாங்க உங்களோட கான்ட்ரிபியூஷன் நிறைய தேவை. உய் லோ டெலிவரி. The over comes to an end. அஞ்சோல 5-2க்கு 2 விக்கெட் இழப்பு. நிறைய गाइस வாதன மறக்காம ஒரு லைக் தட்டிட்டு பாருங்க மக்களே. லெட்ஸ் மூவ் ஆன். மறக்காம ஒரு சப்ஸ்கிரைபும் போட்டு பாருங்க. Let's go. One more subscribers to 925. Let's move on மக்களே. நல்ல வால் போட்டு ஒரு விக்கெட் வருமா? ஐயோ நல்ல பால், நல்ல ஷாட்டிங்க. 2 ரன் கிடைக்கும். Super batting. Driven off the front foot. Fantastic cricket shot. Probably expected more there. இவனுக்கு நான் என்ன பால் போடுறது? ஆண்ட்ராய்ட் டசன் போட்டு அதே பால் போடலாமா? ஆனா இவன் நல்லா ஆடுவான். உய் நல்லா ஆடினாங்க. சரியான ஷாட், சரியான கவர். இதாங்க இந்த ஏட மார்க்கரம் கிட்ட பிடிக்காதது. Bang on target. Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot, good running. ஷார்ட் பால் ட்ரை பண்றேன். ஷார்ட் பால் அடிப்பான். நல்ல வேளை பால் போல. Super short and wide. Did well to get some bat on that. என்ன பால் போடலாம்? காசிம் பிடிச்சா ஈஸியா போட்டு எடுத்துவா. நல்ல ஷாட்டிங். உய் oh good running. It needed to be as well. ரே அப்போ ப்ரோ வாங்க வணக்கம். என்ன ப்ரோ உங்களை நான் எதுவும் கேட்க முடியாத அளவுக்கு இருக்கு. ஸ்டார்டிங். Maybe they didn't pick that up. Very late on the shot. சரி டிஸ்கார்ட் வாங்க, என்ன பேசலாம். இது ப்ளூரா ப்ரோ டிஸ்கார்ட்ல உட்காந்துருக்கு. உய் இப்படி ஒரு தூக்கி போடு, அப்படி ஒரு நாங்க தூக்கி போடு. Pretty good over. Just needed a bit more luck to find a wicket. இவனோட ஓவர் கண்டினியூ பண்ணுவோமா இல்ல ஆவேஷ் கான் எடுத்துட்டு வருவோமா? இல்ல ஓவர் த விக்கெட்ல இருந்து ட்ரை பண்ணிட்டு ஒரு பவர் பிளே முடிஞ்சிட்ட அப்புறம் ஆவேஷ் கான ரிலீஸ் பண்ணலாம். எனக்கு மேபி அப்போ லைட்டா ஸ்விங் ஆகும். ஸ்டார்டிங் ஓவர் த விக்கெட்ல வந்தா நல்லா ஆடுறாங்க. நல்லா லைன் இழுக்கும், நல்லா லைன் இழுக்கிறேன். It mightn't get to the boundary. Should at least நல்லா get a இழுத்தா couple. கவர் டிரைவ் வைக்கறாங்க. ஐயோ got forward well. இன்னும் கொஞ்சம் ஃபாஸ்டா த்ரோ வந்தா மேபி ரன் அவுட். Lovely shots and good running. ஃபுல்லர் பால் போட்டு அதே மாதிரி வெல்ல இருப்பான் அவன. They'll push hard. Should get back for 2. ஏன் படிக்கறா நீ? Exquisitely down the front foot, a gorgeous looking drive. Could have been worth more. இப்போ என்கிட்ட ஒரு ஐடியா இருக்கு, இவனுக்கு எப்படி பண்ணணும்னு. ஐயோ என்னடா லைனுக்குள்ள போயிட்ட? டெம்ப் லைன்ல போயிட்டாங்க. நான் வெளில வருவான்னு பார்த்தேன். தம்பி நீ வெளில வாப்பா, வெளியில வா, அவனை வைட் லைனுக்கு எடுத்துட்டு வா. ஆஹா வைட். Yes. Obviously didn't like the look of that one. Wide line is gone, wide line.
ஷாட் நேரா கையில தான். இந்த பாதிப்பும் இல்லை. இப்போ பாடிக்குள்ள ஒரு லைன் போடணும். Right on the body. இதுதாங்க Misjudged it a bit maybe. ஒரு பால் மிஸ் ஆகிறதுக்காக என்னென்னலாம் பட வேண்டியதா இருக்கு. That will have hurt. 5 runs added in the over. South Africa are 25 for 2. Shifting back into attack, cross and delivery. Waiting. சேஃப்ங்க. பவுலர் ரெண்டு அடிடா. பவுலர் பட்டன் பவுலர் ரெண்டு பட்டன் தான் கொடுத்துட்டு இருக்கேன். ஆனா பவுலர் ரெண்டு அடிக்க மாட்டறானுங்க. ஆனா லட்சல காலா இருக்கானுங்க. பாருங்க இப்படி அடிடா. பவுலர் ரெண்டு அடிடா. ஐயோ இருங்க பாஸ். இந்த மனுஷன் சவுண்ட் வருது. இந்த சவுண்ட் இப்போதைக்கு 80 தான் வச்சிருக்கேன். வந்தோடனே அவர் ஏற்ற வேண்டியது. வெளில போயிடுச்சீங்க. நல்லாவே வெளில போயிடுச்சீங்க. சரியான இன்சிங்க. இன்னும் கொஞ்சம் வெளில எடுத்திருந்தா சூப்பரா இருந்திருக்கும். இங்க லைன் back on place call wicket missing. நுழலை தப்பித்து விட்டான் பண்ணா. சூப்பர் ஷாட். நேரா கையில நல்ல டெலிவரி. வாங்குதுங்க. A wonderful delivery to get the edge. You got to keep hammering away that spot time and again. வைடா போட்டேன். Super piece of timing. இந்த கட்ல நல்லா ஆடுறான். Hammered away, timed perfectly and placed into the gap. சூப்பரான ஷாட். கட்ல நல்லா ஆடுனான். Last ball the boundaries. Mukesh Kumar back into attack. Starting தூக்கி விட்டானுங்க. Quickly and that's just flown. A lovely shot off the back foot. தைரியமா போட்ட எந்த காரணனா சரி ஷார்ட் பால் தூக்கி அடிக்க மாட்டானுங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரே இதாக போட்டேன். ஆனா தூக்கி அடிச்சான். Always difficult to focus after what happened last ball. அந்த அனிமேஷன் ஸ்கிப் பண்ணிட்டு சொல்லிட்டு இத ஸ்கிப் பண்ணிட்டேன். And believe the wicket will come. உய் நல்ல பால்ங்க. Not a very smart shot. Got nothing onto it in the end. Super ball. Starting saw that early. No one's catching that. Great shot. Well bowled. That's another super shot. Onto the front foot, presented the full face of the bat and got it into the gap and all the way to the rope. Take on பண்றானுங்களே. என்ன பண்ணலாம்? ஐயா யோசிக்கணும். A little short on that occasion. Needs to adjust the length slightly to be just a little fuller. Too short on this pitch. And as we've seen already, it makes it very easy to score. அதுதான் அவனுக்கு இந்த பிரச்சனையே. கண்ணு கம்மியா இருந்தா வச்சு நம்ம நிமிரி. It was there to hit. Couldn't make the most of it. நம்ம நிறுத்தி பிரயோஜனம் இல்லை. ரன் வந்துருச்சு. இப்போ 9வது ரன் வந்துருச்சு. On that ball and it's safely taken by the keeper. Not enough on it to entice a shot though. Couldn't get it through the field. என்ன பண்ணலாம்?
பால் ட்ரை பண்றேன் மேபி விக்கெட் விழுந்தா விக்கெட் கிடையாது They'll get at least one. There'll be one run here for them. That was a solid shot, driven off the front foot. Fantastic cricket shot. Probably deserved more from it. Okay, 10 runs. எனக்கு தெரிஞ்ச லாஸ்ட் ஓவர் நான் இவனுக்கு கொடுக்க போறது இல்ல. Added there. Avesh Khan. South Africa are 39 for 2. The right arm medium bowler is coming on to bowl from the அதெல்லாம் black color இருந்தது எப்படி ஆயிடுச்சு பாருங்க அதுக்குள்ள ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இது பார்த்ததுல black கலர்ல இருந்தது நல்லா என்னன்னா brown கலர்ல இருக்கு காட்டுங்க எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பால் இவனும் அடிப்பான்னு நினைக்கிறேன் ஓய் சூப்பர் ஃபீல்டிங் get quickly across to that one. சரியான ஃபீல்டிங் பாஸ் ஆய் சுதர்ஷன் கிட்ட well off the back foot but couldn't beat the field. சூப்பர் ஃபீல்டிங் ஆஹா ஆய் சுதர்ஷன் ஆய் கிட்டே எல்லாம் போறீங்க எல்லா பாலும் சாய் கிட்டே போதே ஐயோ ஸ்லோவர் பால் போட்டேன் கரெக்ட்டா டிசீவ் ஆனா கரெக்ட்டா டிசீவ் ஆனாங்க ஸ்லோவர் பால் போட்டேன் Great last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Yes. ஸ்டார்டிங் இது இங்கிட்ட அடிப்பான்னு நான் எதிர்பார்க்கல நல்ல ஃபீல்டிங் I for one reckon that second run was on, but clearly the batters knew better. நல்ல ஷாட் நல்ல த்ரோ எய்தான்ல இப்படி மிட்விக்கெட்ல அடிக்கறானுங்க ஆஃப்ல அடிக்கறானுங்க இப்படி அடிக்கறானுங்க தெரியல இந்த ஷாட் ஓகே 10 ஓவர் முடிவில் 41 க்கு 2 விக்கெட் இழப்பு It's a 41 for 2. 2 extra fielders are now allowed outside. 2 extra fielders. Hi Sudarshan. பேக்ல அடிச்சா போய்டும் ஃப்ரண்டா நீங்க ஃப்ரண்ட் ஆஃப் ஆட change up in the field now. Kesh Kumar continues the ball. Wait on. ஓய்யோ வந்துட்டீங்க Yes. Time that perfect shot. You can't fault the bowling. என்னடா பண்ற குல்தீப் புடிடா wonderful front foot shot and there was absolutely no point in chasing. நல்ல ஷாட் அடிக்கறானுங்க நல்ல ஸ்ட்ரைட் ரைட் Tried for something a bit different the last ball. The captain shouldn't mind that. If they get it right, they might just get the wicket. Yes. நல்ல ஷாட் உங்களுக்கு தான் கிடைக்கும் ஆஹா diving stop. நல்ல பாலிங்க இந்த ஃபீல்ட் அடிச்சிட்டு ஷார்ட் பால் போட கூடாது இருந்தாலும் போடுறேன் Great shot. At least one on offer. ஐயா பவுலர் ரெண்டு அடிச்சனா ஏய் பேட்ஸ்மேன் ரெண்டு பவுலர் ரெண்டு அடிக்க வேண்டியது பவுலர் ரெண்டு அடிக்கல ஒன் பவுன்சர் இன்னும் ஒரு பவுன்சர் இருக்குடா சார் அதனால அந்த பாலை இப்பயே போடுவேன் எட்ஜி கேட்ச் இட் எட்ஜிரா புடிடா Nicked it. Yes!
விக்கெட்டுங்க மார்க்கம் ஒரு விக்கெட்டுங்க anything on that, but almost every fielder is asking the question. சூப்பர் அது எனக்கு தேவையில்லை பவுன்சர்ல விக்கெட் வந்து நல்ல டெலிவரி Taken a really good one too. நேரா அல்வா மாதிரி வந்ததுங்க கையில It's the sort of dismissal that sees the momentum swing back to the bowler. Gone, but not for many. ரெண்டு லாஸ்ட் பால்ல ரெண்டு ஷார்ட் பால் அதுல ஒன்னு விக்கெட் ஆனா இது அதோட ஹைட் அதிகங்க It's a long way to walk out here just to walk straight back. They'll just want to get this first one behind them and then push on. ஐயோ Collects that one as simple as you like inside the ring. A change to the complexion of this match. Got to get the new batter coming forward early. மெசேஜ் மேல மெசேஜ் வந்துகிட்டே இருக்கு டிஸ்கார்ட்ல அத நான் பார்த்தேன் சாரி ஃபார் தட் எத்தனை ஒண்ணு இல்ல them to drive and really attack the stumps. Klassen will be frustrated with that shot. சரியான டைமிங் ஃபர்ஸ்ட் பால் but couldn't find the gap. இந்த இன்ச் நல்லா ஆடுறான்னு நினைக்கிறேன் பட்டா சரியா போகும் கிளாசன் அதான்டா உன்னை பத்தி சொன்னேன் அதுக்குள்ள ஹிட் வாங்குறியேடா Klassen gets off the mark. பரவாயில்ல Quick onto that in the infield. Oh, yeah. Super delivery. Bouncer last ரெண்டு பால் வந்துருச்சு நம்ம பவுன்சர் போடணும் பவுன்சர் எப்பவுமே யூஸ் பண்ணுங்க இந்த வாட்டியும் க்ளவ் misses out there on the short and wide one. இந்த வாட்டியும் க்ளவ்ங்க இன்னும் ஷார்ட் பால் இருக்கு கண்ணா இரு வரேன் Wow, that's missed a lot. Totally beaten by the change of pace on that delivery. Very unlucky not to take the wicket. Khan ends what has been a tidy over. Okay, இந்த செல்ல நம்ம assist இங்க எடுத்துட்டு வரோம். Just needed to top it off with a wicket. Singh, the left-arm medium fast bowler, is coming into the attack from the south end. First ball bounce ready. Finds the edge. Misses out there on the short and wide one. Brilliant bowling. Having got the edge the previous ball, they now know the areas they need to be hitting. Couldn't have played that any better. The fielder picked that up off the boundary rope. Punched that away through the covers with exquisite timing. Oh my God. You can see how good this pitch can be for batting. You want the player coming forward, but it's a tight margin. Only a touch full and put away. Straight to the fielder. Klassen shakes their head. என்ன bro நீ இவ்வளவு லேட்டா வர? bro என்ன bro இவ்வளவு லேட்டா வரீங்க? சாரி bro கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுச்சு. சாவட போயிருந்தனா அதனால. bro உங்க வால்யூம் கம்மி பண்ணி வச்சிருந்தேன் ஏனா பேக்ரவுண்ட் சவுண்ட்லாம் வந்திருந்தது. ஐயோ கம்மி பண்ணிட்டேன் அது கம்மி பண்ணிட்டு தான் அதுக்கு அப்புறம் போட்டேன் வாங்க நீங்க கூப்பிடுவீங்கன்னு நினைச்சிட்டு அப்படியே விட்டுட்டு போயிட்டேன் ப்ரோ நான் ஏஐ கூட போட்டு நைஸ் நைஸ் ப்ரோ ரெண்டைக்கு ஆரம்பிச்சு 73 கெட்டா ப்ரோ என்ன ப்ரோ சவுத் ஆப்பிரிக்கா 73 கெட்டா அவ்வளவுதாங்க அவனுக்கு வீக்னஸ் போனதுல கண்டுபிடிச்சிட்டானுங்க அங்க
ஓபன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் bro. No runs on that occasion. எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணுங்க நீங்க ரெடி nicely, just too early on the நான் shot. அப்படியே ரெடி பண்ண அப்புறம் இந்த ஜெர்சி மட்டும் பிங்க் கலர்ல bro. அதான் இது பிங்க் கலர். இல்ல நான் ஆடுவேன். எனக்கு ஒண்ணும் இல்ல. நைட் பிங்க் கலர் இருக்கு, டீம் ஃபுல்லா இருக்கு. நீங்க இந்தியா டீம் ஃபுல்லா செட் பண்ணுங்க முதல்ல. இப்போ இருக்க இந்தியா டீம் வேணும் எனக்கு. இல்ல bro அவர் என்ன பண்ணிட்டாருன்னா டீம் கொடுத்தாரு. ஓகே. ஆனா மேனேஜ் டீம்ல போய் செட் பண்ணாம விட்டாரு. டைமர் ஆஃப் பண்ண விட்டாரு. நான் போயிட்டு இருக்கிற ஸ்பாட் செட் பண்றதுக்கு டைம் முடிஞ்சு போச்சு. அப்படியே முடிய போச்சு. அதுதான் நீங்க இப்போ நீங்க மேனேஜ் டீம்ல போங்க. ஓகே bro. மேனேஜ் டீம்ல போய் இப்போ ODI லைன் அப்ல ODI லைன் அப் போறோம். அதுல செட் அப் பண்ணுங்க. ஷூர் bro. அது வரைக்கும் போடு. மேனேஜ் டீம். காட்டுங்க. ரா போடுறான். ராவா ஆடுறான் இவன். இவனை விக்கெட் எடுக்கணும் பார்க்குறேன், இவன் ஒசே நின்னுக்கிறான். வரவனுக்கு போறவனுங்க அடிக்கிறானுங்க. ஆஹா. Finds the fielder with that shot. அது bro? Didn't hit that well. Very late playing that shot. அதே மாதிரி இவங்க OBS ஓபன் பண்ணி அதுல 1080p செட். ஆமா நெட் எவ்வளவு bro? எவ்வளவு ஸ்பீட் போட்டுருக்கீங்க? A bit of frustration after that shot, went after it, but just couldn't lay a bat on it. எவ்வளவு ஸ்பீட்? அதுதான் 100 mbps இல்ல 50 அவங்க கிட்ட கேக்கலையே அது. சரி ஸ்பீட் டெஸ்ட் போடுங்க. ஓகே bro. ஸ்பீட் டெஸ்ட்ல எவ்வளவு வருதுன்னு சொல்லுங்க. ஓகே bro. டிகே bro RP மேல RP போட்டுட்டு இருக்காருப்பா. GTL. இதுதான் நான் GTA ரோல் ப்ளே போறதே இல்ல. போனா அதுல நீங்க உட்கார்ந்து ப்ளே பண்ணணும். அதுல உட்கார்ந்து நீங்க ப்ளே பண்ணியே ஆகணும். அட்லீஸ்ட் ஒரு 1 month ஆச்சும் அதுல நீங்க உட்காரணும். GTA பைலையா bro? ஆமா. Nice shot, runs possible. ரோல் ப்ளேல சேர்ந்தா இதுதான் bro பிரச்சனை. Good piece of fielding to stop some runs. அதனால என்னை சேர சொன்னாங்க. அத அப்படியே பேசி தள்ளி take a wicket to make it an excellent one. படித்தாரா? Yes. ஓய் ஏடி எதுக்கு நவுந்த? Where's that going? ஐயா கடைசி சீசன்ல நவுறாங்க. படிக்கலாம் இல்லங்க. படித்தார்னு சொல்லிருக்கான் bro. படித்தாரா? அது அவன் பிளேயர் எவனா ஜாயின் பண்ணி வச்சிருப்பான். Need to keep it simple. Line and length around about off stump. நீங்க சவுத் ஆப்பிரிக்கா நான் சவுத் ஆப்பிரிக்கா எடுத்துங்க bro. என்கிட்ட பிங்க் கலர் Dress இருக்கு, டீமும் இருக்கு. No runs on that occasion. Got to position நீங்க வந்து nicely. இந்தியா டீமை Just போட்டு too எடுங்க. early on the shot and couldn't find the gap. அதுதான் சொல்றேன். இந்தியா டீம்ல தான் இப்படி ஒரு பிளேயர் இருக்காங்கறேன். இந்த கூகுள்ல போய் பார்த்தா போட்டுருக்கா. ஏதோ போட்டுருக்காங்க. எதுக்கு போட்டுருக்கானே தெரியல. மொத்த ஸ்குவாடையும் போட்டு வச்சிருக்கானுங்க. இன்னைக்கு ஆட ஸ்குவாட காட்டுங்கடா அப்படினா மொத்த இன்னைக்கு ஆட ஸ்குவாட நான் சொல்றேங்க. KL ஓபனர். KL and ருத்ராஜ் கேக்வாட். A couple on offer here. அச்சா அதுக்கு அப்புறம் சேர் கிழக்கு வருமா? ருத்ராஜ் ஓகே ப்ரோ. ருத்ராஜ் எடுத்தாச்சு, KL எடுத்தாச்சு. சுரேஷ் ஐயர் சாய் சுதர்ஷன் இருக்கா? ப்ரோ சாய் சுதர்ஷன் தேர்ட் போடுங்க. தேர்ட் போட்டாங்க ப்ரோ. சாய் இல்ல ப்ரோ. ஐ டவுன்லோட் பண்ணோம். சஞ்சு இருக்கா அப்படி? தீபக் சார் எல்லாம் கிடையாது. சர்மா இவன்லாம் இருக்கானே. சஞ்சு சாய் சுதர்ஷன் இப்பதான் வந்து ப்ளூ ரேங்க் கிட்ட வந்து வணக்கம் போட்டு வரீங்க. அதே நான் கமெண்ட் பண்ணா மட்டும் இவ்வளோ லேட்டா வருதுன்னு தெரியல. மேனேஜ் ஸ்குவாட்ல பாப்போம். மேனேஜ் ஸ்குவாட்ல இருக்காது bro. நீங்க ஆட் பண்ணனும். Can't get that outside the ring field. நீ பிளேயர் ஆட் Not a great delivery. Got it full and lucky not to be hit to the boundary. மேனேஜ் ஸ்குவாட்ல போயிட்டு உட்கார்ந்து ஆட் பண்ணுங்க. சாய் சுதர்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் 3 லெட்டர் போடுங்க. சாயை விட்டுட்டு அதுக்கு அடுத்து பின்னாடி சுதர்ஷன் இருக்குல அதுல 3 லெட்டர். Superbly played. Surname Covers for 4.
சூப்பர் ஷாட்டுங்க. Well, that was a very solid shot. Read the length early to get onto the front foot and that raced away for four. ஷோர்ல வரான் சாய் சுதர்ஷன் இருப்பா நாடு மூவ் பண்ணிட்டு சாய் சுதர்ஷன் Getting nicely settled in the crease. சரி நீங்க இது டவுன்லோடுக்கு போங்க. அங்க டவுன்லோட் போய் அதுல போடுங்க. ஃபர்ஸ்ட் நேம் சாயின் போடுங்க. Ease through the field. There'll be runs here. கம்யூனிட்டில போயிட்டு வாங்க. browsing community. First name end of the over. First name மட்டும் போடுங்க. சாயின் மட்டும் போடுங்க. first name SKIN மட்டும் போட்டு அப்படியே சர்ச் பண்ணுங்க. அதுவே எடுத்து குத்துறோம் உங்களுக்கு. சாய் சுதர்ஷன் வந்துருவான். சந்தோஷமா இருக்கும். சந்தோஷங்க. அவனை பார்க்கிறதுக்குன்னா எனக்கு மிக சந்தோஷம். Well placed. Should get a single. முதல்ல வரான் bro. ஆமா bro, அவன முதல்ல வந்துருவான். ஐயோ தூக்கி பிடிச்சல. அதுதான் அதுல ஸ்டார் பார்த்து எடுங்க. இல்லனா நிறைய பேர் டவுன்லோட் பண்றதுக்கு பார்த்து எடுங்க. அதான் பட்டுக்கோ 70 தான் இருக்கான். பத்தல. சாய் கிருஷ்ணா இருக்கு. சாய் ஸ்பெசிஃபிக் இருக்கான்டா. கீழ விட்டுருக்கான். ரேட்டிங் பாருங்க. அதுக்கு அப்புறம் டவுன்லோட் நிறைய இருந்தா பாருங்க. Very comfortably. ஐயோ. ஃபர்ஸ்ட்ல ரேட்டிங் எடுத்து கொடுத்துறோம் bro. ரேட்டிங் இருக்குறவனா. ஸ்டார்ட்ங்க. There'll be runs here. ஓகே. 3 தான் இருக்கு. இல்ல நிறைய டவுன்லோட்ஸ் இருக்கு பாருங்க. ஓகே கிடைச்சிருச்சு bro. ரைட் விட்டான் ஒருத்தன். ரைட்டார் ஒருஜா. நான் டவுன்லோட் பண்ணிடுங்க. இப்ப ஆட் பிளேயர்ல வந்து கொடுங்க. Thought it got past them but a fantastic dive to cut it off. ஷோர் நேம்ல SUD போட்டு அடிங்க. த்ரோ. உய். அட்டோ ஸ்பின்னர் வர போறேன். மேலக்கு ஆக மாட்டானே. பால் போபோ சேஞ்சிட்டே போகுது. இங்கும் கட் ஆயிட்டே இருக்கு. Well, that would have been a very risky run. The right call was made in the end. 3 added in that over. South Africa are 70 for 3. A few moves made in the field. Tell coming into the attack from the south end. ஒண்ணுல எடுத்துட்டு இருக்கு. சாய் காமிக்குதா சாய் சுதர்ஷன். சாய் பிளேயர் சுரேஷ் இல்ல நாலாவது டவுன். Not a great delivery. Got it. நாலாவது டவுன். Not to be hit. திலக் வருமா? திலக்கா. ஆமா. திலக் இருந்தானே. திலக் வருமா? அதுக்கப்புறம் சஞ்சு சாம்சன். ஓடு ஸ்குவாட் கொடுத்து. அதுக்கப்புறம் அக்ஷர் பட்டேல். 7வது அக்ஷர் பட்டேல். ரிங்கு சிங் இல்ல. Just through the shot too early. அக்ஷர் பட்டேல். ஓகே. அப்புறம் பும்ரா. அதுக்கு அடுத்து பும்ராலாம் இல்ல. ராஜ்தீப் சிங். Out. Straightforward catch in the end. ஆவேஷ் கான் குல்தீப் இருக்கான். சரியான கேட்சிங்க. ஆவேஷ் கான். அவன் அவ்வளவு ஆவேசமா போட மாட்டான் bro. அவன் போட மாட்டானா? ஓகே. ஆவேஷ் கான், அஜ்தீப் சிங், முகேஷ் குமார், குல்தீப், அஞ்சு பேர். A new batter always likes to feel bat on ball early on as they bring a bit of energy to the ஆவேஷ் கான் நல்ல பேஸ் அடிப்பாங்க. மில்லர் வந்திருக்காரு எனக்கு. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் பால் நல்ல ஷாட். Hey guys, பாருங்க welcome. லைக் வந்து அடியில பாருங்க மக்களே. லெட்ஸ் மூவ் ஆன். கமெண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. கம் ஆன் லெட்ஸ் மூவ் ஆன். Let's go. சஞ்சு அக்ஷர் வரைக்கும் ஆடலாம். ஆவேஷ் பண்ண ஓரளவுக்கு ஆடுவான். கடைசி 3 சுத்தம். ஓகே. நான் ரைட் ஹேண்டர் வருவான்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன். ஆரம்பிச்சு. That's the end of a fantastic over. No runs from the bat and a wicket made in wicketing as well. Nalla step attack.
இந்த சைடுல இருந்து இவன் ஆவேஸ்கான கண்டினியூ பண்ணுவோமா இல்ல அதே நூபி ப்ரோ வா ப்ரோ நூபி ப்ரோ வா ப்ரோ நீங்க தனியா உட்கார்ந்து போட்டுட்டு இருக்கீங்க Couldn't get it through the field. ஏன் ப்ரோ கம்யூனிட்டில நம்ம யூனிஃபார்ம் தனியா டவுன் பண்ண முடியாது. யூனிஃபார்ம் டவுன்லோட் பண்ணனும். ஏன் ப்ரோ ஓடி இது இல்லையாண்ணா? இல்ல ஒரு இருக்கு இல்ல நான் சவுத் ஆப்பிரிக்காவோட பிங்க் வேணும்னு ஆசைப்பட்டு இருக்கேன். சவுத் ஆப்பிரிக்கா அது நீங்க டீம்ல டவுன்லோட் பண்ணாதான் டீம்ல எனக்கு கிடைச்சிச்சு நான் எடுத்துட்டேன். நானும் லைவ் எண்ட் பண்ணிட்டேன். என்னங்க எண்ட் பண்ணிட்டீங்க? அப்ப டிஸ்கார்ட் வாங்க. வாங்க பேசுவோம். எப்படி நீங்க லைவ் எண்ட் பண்ணலாம்? மேட்ச் நல்ல மேட்ச் போயிட்டு இருக்கு. இப்பலாம் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுங்கடா. வை மேட்ச்ல போய் தோத்துட்டாங்கடா. உண்மையா சொல்லுங்க நல்ல மேட்ச் என்னங்க நீங்க? தாங்க ஆரம்பிச்சீங்க நீங்க. ஹாய் ப்ரோ. அது ஹாய் ப்ரோ ப்ளூரா வியூஸ் போலங்க. அதனால என்ன பண்ணிட்டேன்? வியூஸ் போலையா? பிடிக்கல. இவர வந்து பார்த்தாங்க அதுக்கு அப்புறம் எங்க பார்த்தாங்க? ஏங்க அதுக்கு அப்புறம் 6 வியூஸ் வந்துச்சேங்க. அதுக்கு அப்புறம் ஒண்ணுமே வியூஸ் இல்லங்க. நான் போய் வேலை ரெண்டாவது போலாம்னு நினைச்சேன். நீங்க ஆக்சுவலா ஷெட்யூல்ல டாம் ரைடர் போடுறது. இல்ல ப்ரோ இப்ப மேட்ச் கொஞ்சம் ஃபயரா போயிட்டு இருந்தா இருக்கு நல்லா. அது மேட்ச் செத்து போச்சு. அந்த மேட்ச் 76 நான் 76 பார் 8 ன்னு பார்த்தாலே சரி நான் எண்ட் பண்றேன் அப்படின்ட்டேன் நான். Got forward and was able to drive. இல்லங்க இப்போ வந்து இந்தியா பேட்டிங்ல வருவாங்கங்க. நல்லா வருவாங்க. 76 ரன் அடிக்கிறதுக்கு எத்தனை பேருக்கு வந்து பார்க்க போறாங்க நீங்க வேறயாக்க. அப்பாங்க. எனக்கு ஸ்டார்டிங்ல பார்த்தாங்க. எனக்கு ஸ்டார்டிங்ல மட்டும் தாங்க பார்க்கறாங்க. அதுக்கு அப்புறம் பார்க்க மாட்டேங்கறாங்க. ஸ்டார்டிங்ல அது கண்டெய்ன் பண்ணனும். அதான் பிரச்சனை. அதுதான் நமக்கு வர மாட்டேங்குது. அது ரிகவர் பண்ணா. வேலரண்ட்னா கூட கண்டெய்ன் பண்ணிடுறேன். கிரிக்கெட் தனியா ஆடுறப்ப கண்டெய்னே வர மாட்டேங்குது. It didn't push hard enough maybe between the wickets and that prevented them getting back for 2. ஏங்க அது பார்க்கிறதுக்கே எனக்கு பயமா இருக்குங்க. என்னையெல்லாம் லைவ் போட சொன்னா நான் வைக்காத என்னங்க பண்றது? அதனால பே கேம் பார்க்கவே வரல. இல்ல எனக்கு அது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ப்ரோ அந்த டைம் விளையாடும்போது. உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு என்ன போட சொல்றாங்க எனக்கு பயமா இருக்குல. Maybe they didn't pick it up. Very late on the shot. எனக்குலாம் அந்த மியூசிக் கேட்கும்போது ஒரு ஸ்லிப் ஆயிருது ப்ரோ. முடியெல்லாம் நட்டுக்கு நிக்குது எனக்கு கையில. அவ்வளவு பயமா இருக்கு. ரைட். அது ஒரு மாதிரி நல்லா இன்னும் அவங்க என்னன்னா நான் நோட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நோட்ல. இன்னும் 4 கேம் லைனா வச்சிருக்கேன். 4 கேம் இதெல்லாம் போட இன்னும் 4 கேம் இருக்கு ப்ரோ. டெவலப் பண்ண வச்சிருக்கேன். இதெல்லாம் முடிச்சிட்டு பண்ணிக்கலாம் அப்படினு. பிரேக்கிங் நியூஸ் என்ன பிரேக்கிங் நியூஸ்? நம்ம இந்த வீச பத்தில கலப்படுறோம். யார் ப்ரோ வீசலாம் பாத்துக்கிட்டு. அப்படிதான் பார்த்தா நான் எப்போ டிராப் பண்ணிருக்கேன். இதெல்லாம் பார்க்கறதே கிடையாது. எல்லாரும் சொல்லுவாங்க ஏதோ ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு கிளிக் ஆகும்ட்டு. எந்த ஹோப்ல சொல்றாங்க தெரியல. நான் எல்லா லைவும் போயிட்டு இருக்கேன். ஏதோ ஒரு லைவ் நம்மளுக்கு போகுது. எனக்கு ஆனா இந்தியா நல்ல கிளிக் ஆச்சு ப்ரோ. Looking back at it, I'd say that ஏனா அது ரிவெஞ்ச். 1000 வியூ வருது. அது ரிவெஞ்ச். அது ரிவெஞ்ச். அது மாதிரி போட்டு வச்சு தான் போட்டேன். நல்லா கிளிக் ஆச்சு. டூடுக்கு ஒண்ணுமே போல ஆஸ்திரேலியன் சீரிஸ்லாம். ஒரு 5 வியூ 6 வியூ தான். ஆனா டாக் கமெண்ட்ல நிறைய போட்டதான் போகுது. நீங்க நான் டாக்லாம் போடுறதே வேர்ல்ட் கப் பாத்தீங்கல்ல டூடுக்கு பயங்கரமா போச்சு வேர்ல்ட் கப். நான் டாக் லைனே போடுறது இல்லங்க. அந்த ஃபைனல்ஸ்க்குலாம் வந்து ஏன் போட மாட்டீங்க நீங்க? இல்ல போட்டுருக்காரு இப்ப மேக்ஸிமஸ் ப்ரோ டாக். இன்னைக்கு தான் போட்டேன் ப்ரோ. இன்னைக்கு ஹேஷ்டேக் இந்தியா ஹேஷ்டேக் கிரிக்கெட்லாம் போட்டுருக்காரு அவரு. நான் சொல்றது கீழ ப்ரோ. அந்த கீழ சொல்றாரு வீடியோலயா? கீழ. நானே இவர் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் போடவே ஆரம்பிச்சேன். நான் போடவே மாட்டேன். ப்ரோ போட்டா ப்ரோ நல்லா போகும். நிறைய பேர் பாப்பாங்க. ஐயா ஆனா நீங்க 900 வச்சிருக்கீங்க ப்ரோ. தப்பில்ல நீங்க போடாம இருக்கீங்க. 900 இல்ல ஏனா ஸ்டார்டிங்ல இருந்தே போறது இல்ல. அப்படி ப்ரோ உங்க வீடியோ போகுது. நாலாம் ஆடி இருந்தாருல அந்த வியூஸ்லாம் அப்படியே வருது. அதுக்கு அப்புறம் கிரிக்கெட் ஆரம்பிச்சு கூட போடல ப்ரோ. நான் எனக்கு அப்ப கூட நல்லா வியூஸ் போச்சு கிரிக்கெட் போட்டதுக்கு. என் டிஸ்கிரிப்ஷனே 3000 4000 இருக்கும் ப்ரோ. அது போக டாக் இருக்கும். எந்தலயும் நல்ல ஷாட் கிடையாது. 2 பவுண்டரி ஷாட்ஸ். டிஸ்கிரிப்ஷன்ல 4 டாக் மட்டும் எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணிருப்பேன். அவ்வளவுதான். ரிசல்ட் ஒண்ணும் இல்ல. போன லைவ்ல இருந்து காப்பி அதுக்கு முன்னாடில இருந்து காப்பின்னு சொல்லி 5000 ஃபுல் பண்ணிட்டு லைவா போவேன். ஏதோ ஒரு வீடியோ கிளிக் ஆகும் அப்படினு. From the north end. ஆனா இப்படி பார்த்தா வீஸ் போவாதான். இருந்தாலும் பரவாயில்லை எல்லாத்தையும் காப்பி பண்ணி எல்லாத்தையும் ஃபுல் பண்ணிர வேண்டியது. Doesn't beat the infield. ரன் அவுட் கிடைக்குமா? கிடைக்காதீங்க. Did well just to get it down towards third for some runs. காடாபல் எனக்கு ஆசையா இருக்குது. டீம்ல இருக்குது 4 காடாபர் ரக்னரோக்கு வரல ப்ரோ. அந்த காடாபர் Right off the meter the bow.
God of War வச்சிருக்கீங்க. That ball has been ரக்னார் hit. God of War அது முடிச்சிட்டோம் ப்ரோ. It's ஃபர்ஸ்ட் வந்து God of War flown into the முடிச்சிட்டேன். crowd to ரக்னார் get இல்ல that வால்குலாம் much இல்ல. power coming அதுக்கு forward முன்னாடி on the அந்த front வேணா foot முடிச்சிட்டேன். is ridiculous. இல்ல ப்ரோ நான் அதுக்கு முன்னாடியே வாங்கி விளையாண்டேன். நான் ஐயா பிசிக்கு வரது ஃபுல்லா கிராக் தான். எப்ப நான் காசு கொடுத்து வாங்கியிருக்கேன். ஃபுல்லா Don't need to do கிராக் தான். anything special. Line and length is the key. Far Cry 6 வந்திருக்கு பாருங்க போடுங்க யார் கூட சேர்ந்து. புரியல ப்ரோ. Far Cry 6 வந்திருக்கு பாருங்க Xboxல. Far Cry 6 அது பாதி முக்காவாசி விளையாண்டு முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ. Cry 6லாம். லைவ்லயா? பாதி முடிச்சிட்டேன். லைவ்லயே முடிச்சிட்டேன். பாதி கேம் முடிச்சிட்டேன். நல்ல பால். Look at that one and just ignored it. நாங்க அது டாம் ரைடு மச்சான் எல்லா கேமும் ட்ரை பண்ணிட்டாரு. உட்கார்ந்து நிக்கறாரு. அரே கார்த்தி ப்ரோ எனக்கு சூப்பர் ஜெஸ் இல்ல ப்ரோ. எனக்கு இப்போதைக்கு என்னைக்கீங்க சூப்பர் ஜெஸ் முடிக்கணும் ஆசையா இருக்கு ப்ரோ. போடு ப்ரோ. டிக்கெட் போயிட்டு NFS மாதிரி முடிங்க ப்ரோ அதே உட்கார்ந்துட்டு. டெஸ்டினி 2 வந்திருக்கு ப்ரோ எபிக் கேம்ஸ்ல. பார்த்தேன் க்ளைம் பண்ணிட்டேன். ஆனா அது எனக்கு வேணான்னு விட்டேன். Collect ரொம்ப them பழைய as கேம். simple as you like inside the ring. என்ன ஏதோ 3000 மோஸ்டா குடுக்குறானே வாங்கி. South Africa are 89. அதுக்கப்புறம் வந்து 2 வெர்ஷன் இருக்கு ப்ரோ அதே இதுல. அது விட மாட்டேங்கிறானுங்க பாத்தீங்களா? நான் அந்த கேமை பார்த்து கூகுள்ல போய் டைப் பண்ணி எவ்வளவு வெர்ஷன் இருக்கு, அது எத்தனாவது வெர்ஷன் டவுன்லோட் பண்ணது, கூகுள்ல போய் இது யூடியூப்ல வந்துட்டு ரிசர்ச் பண்ணேன். இது எத்தனை பேர் பார்த்துருக்காங்க, இப்போ பண்ண ஹை வால்யூமா மீடியம் வால்யூம் எல்லாம் பார்த்துட்டு தான் ஓகே இது நமக்கு வேணாம்னு சொல்லி விட்டுட்டேன். நம்ம அப்படிலாம் பார்க்கறது இல்ல. ஏதோ வந்தாலே க்ளைம் பண்ணி போட்டுற வேண்டியதுதான். ஆனா அதெல்லாம் பார்க்கவே மாட்டேன். நான் இதெல்லாம் அவ்வளோக்கா சீக்கிரம் லைவும் போக பிடிக்காது ப்ரோ. போறதா இருந்தா எனக்கு பிடிச்ச கேம் தான் வீச பார்க்காம நான் பாட்டுக்கு லைவ் போயிடுவேன். அது டைம் Floated that one up and hit well, but couldn't beat the field. அங்கெல்லாம் இதான் பளபள உட்கார்ந்துட்டு இருக்கேன். ஐயோ அதுக்கு தான் கஷ்டப்பட்டு 5K ப்ரோ கூட பேசி ஹீரோ ட்ரக் சிமுலேட்டர் தமிழ்நாடு மேப் டவுன் பண்ணி வச்சிருக்கேன். தனியா போய் உட்கார்ந்து வேற விளையாண்டு அது ஷார்ட்ஸ் போடணும்ட்டு. அது எனக்கு ஒன்று புரியல ப்ரோ. NFS 2005 கேம் கிராஃபிக்ஸ் குவாலிட்டி அவ்வளோ நல்லா இல்லை. ஆனால் அதுக்கு 150 VC 200 VC போகுது. முக்கிய அசாசின்ஸ் கிரீட் சிண்டிகேட் அவ்வளோ ஹெச்டி குவாலிட்டியில் போட ரீச் பண்ண மாட்டேங்குது. எனக்கு ஒன்று புரியல. நான் இருக்கிற ஏரியா அதெல்லாம் அப்படிதான் ப்ரோ. அதெல்லாம் யோசிக்க கூடாது ப்ரோ. இங்க நீங்க போங்க ப்ரோ. மனசு சங்கட்டமா இருக்கு ப்ரோ. மனசு சங்கட்டமா இருக்கு. அதுக்கு நீ இதே சொல்லு போடு. புலம்பிட்டே இருந்தா புலம்பிட்டே தான் ப்ரோ இருக்கணும். மனசு கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ. இவ்வளவு நல்லா இருக்கு கேம். யாருமே யோசிக்க மாட்டேங்கிறாங்க. ஏன் எல்லாம் அப்படியே இருக்காங்க? இந்த உலகமே இப்படி ஆனாலும் யோசிச்சு அப்படியே சோகமாவே 21 முடிவில் 91 93 ஸ்டார்ஃபீல்டு நல்லா இருந்துச்சு. டெக்ஸ்டேஸ் நல்லா இருக்கு. இவ்வளோ கேம் நல்லா இருக்கு. ஆனா ETS 2ல பஸ் மோட் விளையாடுறாங்க. எனக்கு அது எல்லாருக்கும் நம்மளும் போக வேண்டியதா என்ன பண்ண முடியும்? எல்லாம் ஒரு ட்ராக்கை யோசிங்க. நீங்க ஒரு ட்ராக்கை யோசிங்க. நான் ஒரு ட்ராக்ல யோசிச்சுதான் ஒரு வருஷமா 400 சப்ஸ்கிரைபர் உட்கார்ந்து இருக்கேன் ப்ரோ. நீ வேற ப்ரோ. ஒரு வருஷமா ப்ரோ போடுற? 1 இயருக்கு மேல ஆச்சு ப்ரோ. 1 இயர் மேல ஆயிடுச்சு ப்ரோ. வருது. நான் போடாத ஸ்டோரி கேம்ஸ் இல்ல. பார்க்கையெல்லாம் பார்ப்பாங்கன்னு போட்டேன். யாரும் என்ன ப்ரோ பார்க்கையில விடுறீங்க? ஆனா அங்க பார்த்தா ETS டேய் இல்ல எனக்கு ஒன்றும் புரியல. அந்த பஸ் கேம்ல அப்படி என்ன டிராபிக்ல இருக்கு எனக்கு ஒன்றும் புரியல. GTA பார்க்குறாங்க. ஓகே GTA ஆன்லைன் மோட் இருக்கு. ஓகே அது காசு கொடுத்து வாங்க முடியாது. நம்மளால அது விளையாட முடியாது. விட்டுட்டேன். சரி இருந்துட்டு போட்டு. ஆனா ETS 2லாம் பார்க்குறாங்க ப்ரோ. PUBG அது பழைய கேம். ஒரே மாதிரி தான் விளையாடுறாங்க. ஆனாலும் மல்டி ஸ்குவாட் விளையாடுறாங்க. அதே கால் ஆஃப் டியூட்டி போட்டா கால் ஆஃப் டியூட்டி வர மாட்டேங்கிறாங்க. அதுவும் ஸ்குவாட் நல்ல கேம் கால் ஆஃப் டியூட்டி வந்திருக்காரா? இது எங்க புலம்பறாருங்க. பழக்கமாயிடுச்சு. ஐயோ இவனுக்கு பேர் தெரிஞ்சு போச்சு. நான் ஃபர்ஸ்ட் அக்கவுண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணது ஸ்விட்ச்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண அக்கவுண்ட். அதுல ஸ்ட்ரீம் போட பார்த்தா அப்படின்னு என்னன்னு கேட்டாங்க. ஸ்விட்ச் தெரியாதா அப்படின்னு யாருக்குமே தெரியல. டேய் சரி சரி வாங்க நம்ம யூடியூபே போ. இவங்க இப்படியே நாங்க அக்கவுண்ட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். You want the player coming forward, but it's a tight margin. Put away. Great shot. At least one. இந்த பக்கம் ஒரு ரெடி ஆவேஸ் கான் added in the over. South Africa 97 for 4. திடீர்னு ப்ளூரா ப்ரோ அமைதியாயிட்டாரு. அவர் அப்படிதான். இருங்க எல்லாத்தையும் எடிட் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார். ரைட்.
பொசுக்கு அமைதியாயிட்டாருன்னு பாக்குறேன் மனுஷன். இல்ல அப்படி இல்ல bro. Brilliant ஆஹா diving சூப்பரான start. கேட்சிங்க. Klassen shakes their head. இந்த Was ஜெர்சி there நல்லா to be இருக்கு hit, bro. but couldn't make the most of it. ஆனா இது லக்கா இருக்குன்னு சொல்லி ஆர்ஜி போய் மாத்திட்டு வந்து இப்படி மொக்கையாடி வாங்குறாங்க பாத்தீங்களா? ஒண்ணும் சொல்றேன். சூப்பர் பேட்டிங். ஏன் ஒரு 50 ஓவர் போட்டிருக்கீங்க ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ நீங்க வந்துட்டீங்கன்னா நான் கிளம்பிடுவேன். அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்ல. நான் Short simulate and பண்ணிட்டேன். wide, did well to get First some half bat on மட்டும் that. ஆடிட்டு. ஏன் நீங்க லைவ் வந்துட்டீங்கன்னா போதும் எனக்கு. நான் வந்து வெளில வந்துருவேன். அப்ப நாளை வருது இப்ப நீங்க நான் சும்மா ஆமா. சரி நீங்க விளையாண்டு பிடிக்கிறீங்க. சரி வா ப்ரோ போலாம். நீங்க லைவ் ஆரம்பிங்க முதல்ல. லைவ் ஆரம்பிச்சு கிரியேட் பண்ணுங்க. நீங்க கிரியேட் பண்ணாதானே உள்ள காமிக்க எனக்கு. போவோம் லைவ் யாரு கேட்பா? நம்ம லைவ் 5 மணி வரைக்கும் ஜாலியா விளையாடுவோம். வேற யாரு கூட விக்கெட் வந்துரும். அது வேற விஷயம். ஏதா மல்டிப்ளேயர் கேம். ஐயோ Super மல்டிபிளேயர் shot. ஸ்குவாட் எல்லாம் Should be போ four. கஷ்டமா இருக்கு ப்ரோ. எனக்கு சீக்கிரம் பிடிக்குது ப்ரோ. பட் என்னன்னா அவங்க ஸ்குவாட் எல்லாம் போனா லோடிங் டைம் ஆகுது. ஒரு மாதிரி இதா இருக்கு. அதனாலயே அது இதா இருக்கு. ஒரு மாதிரி போர் அடிக்குது ப்ரோ. ஸ்டோரி கேம் மாதிரி இன்ட்ரெஸ்ட் இல்ல ப்ரோ மல்டிபிளேயர் கேம். மல்டிப்ளேயர்ல ஸ்டோரி கேம் போடு ப்ரோ. மல்டிபிளேயர் Straight இது to ஒண்ணு the இல்ல நான் fielder. Xbox வாங்குவேன். வாங்க Gee, இட்ஸ் they're டேக் 2 bowling போடுவோம். well at the moment. They completed another very good over. ரேட்ஸ் கூட ஆடி முடிச்சிட்டோம் ப்ரோ. வாங்க போடு இந்த டைம். யாரு கேப்பா? டேக் 2 போடுவோம். பே அவுட் போடுவோம் வாங்க. பே அவுட் போடுவோம். வாங்க ரெமனன்ட் போடுவோம். ரெட் ஃபால் போடுவோம் வாங்க. நாங்களும் வரோம் ரெட் ஃபாலுக்குலாம். வருமே போவோமே. வாங்க இதுக்கப்புறம் பிளான்ஸ் இருக்கு. சாட்டர்டே சண்டே அதுதான். இது 5k ப்ரோ கூட தான் போடணும். 5 பேர். Hey guys 9 people watching மறக்காம ஒரு லைக் and தட்டிட்டு பாருங்க மக்களே. ஸ்பான் உங்களுக்காக ஒரு விக்கெட் எடுக்க பார்க்கறேன் மொத்தம். எனக்கு விக்கெட் எடுக்க பாருங்க. 5 பிளேயர் கேம் தான். இல்ல 4 பிளேயர் கேம். புரியல ப்ரோ. ஐயோ ரெமனன்ட் 1 2 ரெண்டு இருக்குது. 4 பிளேயர் கேம். நானும் ஒரு விக்கெட் எடுக்கலாம்னு பார்க்கறேன். ஒரு விக்கெட் நீங்க அப்படியே வரதுனா வாங்க. ஆடுவோம். வரும் 4 பேருமே ஸ்டீமரா போடுவோம். ஒண்ணாலே போ. ஆமா. அத சாட்டர்டே சண்டே வச்சீங்கன்னா எனக்கு நிம்மதியா இருக்கும். நேத்து அப்போ ப்ரோ இது டீசல் கேமிங் நல்லா இருந்துச்சு ப்ரோ. மாதிரி பண்ணா இருந்துச்சு நிறைய பேரோட. அது பாக்கும்போது நமக்கு ஆசையா இருக்கு. ப்ரோ T20 போலாமா? 10 ஹவர்ஸா? நேத்து அப்போ ப்ரோ என்ன கேம் ஆடிட்டாரு? Great shot. டீசல் கேம் ஆடிட்டு இருந்தாரு ப்ரோ. நிறைய பேர் இருந்தாங்க கூட. கத்திட்டு ஒரே பண்ணா இருந்துச்சு. Tried for something. என்ன ப்ரோ நீங்க T20 ஆட போறீங்களா இல்ல எப்படி நீங்க தான் நீங்க சொல்லுங்க. T20 போடுங்க. ஸ்டேடியம் வந்துட்டு அந்த நியூ இருக்கும் பாருங்க. ஐயோ மறந்துட்டேன். அந்த நேத்து அப்போ போட்ட ஸ்டேடியம் தான் ப்ரோ. ஐயோ எட்ஜி. Big edge. Just threw the shot too early. நேத்து போட்ட ஸ்டேடியம் இம்பெரல் பிட்ச் ட்ரை இம்பெரல் இல்லைங்க. இம்பெரல் இல்லையா? சூப்பர் ஸ்பாட் பார்க்கு இன்னொன்னு ஜோரகம் நியூ வாங்கன் ஸ்டேடியம் நியூ இன்னைக்கு இதே வேறதான் ப்ரோ. நான் இருங்க நான் கிரியேட் பண்ணா நீங்க இதை கிரியேட் பண்ண காட்ட மாட்டீங்க ப்ரோ. ஓகே கொலம்போ கேப் டவுன் இரு ப்ரோ நான் கிரியேட் பண்றேன். நீங்க வெளில வாங்க. என்ன வந்துட்டேன் ப்ரோ. ஜோஸ் ஆண்டம் நார்மல் ஆடு போயிட்டு வேலை போடுவோம். வேலை 2 வாங்க ப்ரோ நீங்களா நல்லா இருக்கும். வேலை 2 நேத்து அதை டவுன்லோட் பண்ணிட்டு அன்இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கு பட்ட பாடு இருக்கே. ஏங்க அதை டவுன்லோட் பண்றது அன்இன்ஸ்டால் இல்ல ப்ரோ. தி வேலரண்ட் எல்லாம் பெரிய பிளேயர்ஸ்ல போய் நம்ம விளையாட முடியாதுல்ல. எல்லாம் பெரிய இது அது ஒரு தனியா ஒரு ஆப் டவுன்லோட் ஆகுது ப்ரோ. ஆமாங்க. ஆமா ப்ரோ. ரியோ கிளையன்ட் ஆகும். அத அன்இன்ஸ்டால் பண்ண முடியல என்னால. நீங்க வேற பண்ண முடியாது ப்ரோ. பண்ண கஷ்டம். நீங்க கேம் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டு பண்ணலாம். கேம் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டேன். கேம் அன்இன்ஸ்டால் பண்ணா அது அன்இன்ஸ்டால் ஆக மாட்டேங்குது எனக்கு. கிரியேட் பண்ணிட்ட பாரு ப்ரோ. பண்ணாத ப்ரோ பேக்ரவுண்ட்ல ரியல் கிளையன்ட்லாம். வாலாச்சி வந்துச்சா? ப்ரோ. ஆடுவோம். How to join the Discord link. Discord link கீழ இருக்கு ப்ரோ. கத்தி ப்ரோ. ஏய் சவுத் ஆப்பிரிக்கா எங்கடா? நல்லா இருக்கும்ல? சரிங்களா? ஐயா சவுத் ஆப்பிரிக்காவை காணோம். ஐயோ ஆமா ப்ரோ சவுத் ஆப்பிரிக்கா காணோம். இந்த ஒரு ப்ரோ 15 செகண்ட் தான் இருக்கு. இல்ல போடா வந்துருச்சு.
Apex Legends ஆடுவீங்களா ப்ரோ? ப்ரோ புரியல ப்ரோ. Apex Legends. Apex Legends ப்ரோ. அது ஆடுனா ப்ரோ அதான் ப்ரோ அதெல்லாம் போனா ஸ்குவாடா எனக்கு லேட் ஆகுது ப்ரோ லோட் ஆக யாருமே இல்லாம. கீழ டிஸ்கார்ட் லிங்க் இருக்கு. ஆனா நாங்க வேற டிஸ்கார்ட் லிங்க்ல இப்போதைக்கு இருக்கோம். உங்களுக்கு நம்மளோட சேனலோட டிஸ்கார்ட் லிங்க் வேணா கீழ இருக்கு. கவலைப்படாதீங்க. For more likes to 15 likes மக்களே மறக்காம ஒரு லைக் போட்டு பாருங்க. Come on let's move on. ஸ்டார்ட் மேட்ச். நான் போறேன் ப்ரோடா. ஆஹா. பிங்க் ஜெர்சில விளையாட போறோம். ஆமா பிங்க் ஜெர்சி நான் இறக்கிட்டேன். நான் டவுன்லோட் பண்ணிட்டேன். பிங்க் ஜெர்சியும் விளையாட்டேன். பச்சை கலர் ஜெர்சியும் இறக்கிட்டேன். T20 ஜெர்சி தான் கிடைக்கல. ஹாய் ப்ரோ வணக்கம் வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம் ப்ரோ. மனுஷன் T20 ஜெர்சி கிடைக்க மாட்டேங்குதுப்பா. வெறுப்பாகுது. Hey guys, one more subscribers to 925. Ladies and gentlemen, good evening. You join us for this 2020 match between South Africa and India. I'm Mike Atherton, and with me for this exciting contest is Mel Jones, Ali Mitchell. புரியல. என்ன ப்ரோ? யாருக்கு சொல்றீங்க? உங்களுக்கு தான் ப்ரோ சொல்லிட்டு இருக்காரு அவரு. நான் கூட அந்த மனுஷனுக்கு தான் சொல்றாரு. அவருக்கு 80 வந்து 500 ஐயா ODI ஜெர்சி தானே ஓ சாரி இல்ல ஐயா ODI ஜெர்சி T20 ஜெர்சி வச்சிருக்கீங்க போனல இந்த ஜெர்சி வச்சிருந்தா அதனால இதே வச்சிட்டேன் ப்ரோ அச்சோ இல்ல அவர் போனது இந்த ஜெர்சி தான் நானும் அதே நினைச்சிட்டு இருந்தேன் T20 ஜெர்சி வச்சிட்டீங்க ODI ஜெர்சி வைக்கல அஜிஜோ அது கூட பரவாயில்லை ஐ எனக்கு பாத்தீங்களா பிங்க்கும் பச்சையும் பேண்ட் போட்டு வராங்க ஜாலியா இருக்கு நல்லா இருக்கு காம்பினேஷன் ஏய் ஸ்கிப் பண்ணுங்க Players look ready. Thank you. The umpires are in position for the first ball. நல்லா இருக்கு ஒரு சில வாட்டி எனக்கு காப்பி லிஸ்ட் குடுக்குறானே focus on their line and length and let the ball do the rest. பரவாயில்லை ப்ரோ வந்ததே பெரியஸ்னா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் பால் அவங்க ஃபீல்டிங் செட் பண்ணிட்டு நம்ம வருவோம் வாட் இஸ் தி டிஸ்ப்ளே புரியல ப்ரோ தெளிவா சொல்லுங்க ஒரே சீன் தெரியுங்க நீங்க ஏதோ சொல்ல வரீங்க தெரியுது கார்த்தி ப்ரோ டிஸ்ப்ளே நேம் ஐடியா இல்லையே என்ன கேக்குறாரு டிஸ்ப்ளே நேம்னு கேக்குறாரு இருங்க அவரு கொஞ்சம் அவர் கொஞ்சம் எப்படி கேக்குறாருன்னு தெரியல லேட் ஆகும் அவருக்கு ரிலேஸ் ஆக இல்ல ப்ரோ லைவ் போடுங்க ப்ரோ சொல்லாமா இருங்க ப்ரோ பால் போட்றாதீங்க ஓகே போடல ப்ரோ நானே டைம் செட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதோட டிஸ்ப்ளே நேம் கேக்குறாரு ப்ரோ டிஸ்கார்ட் லிங்கோட போட்டு முடிச்சிட்டேன் ப்ரோ மத்தியானம் முடிஞ்சது எலி ப்ரோவோட லைவ் போட்டு முடிச்சாச்சு லிங்க்னா நீங்க எதை கேக்குறீங்க கரெக்ட்டா தெரிய மாட்டேங்குது நேம் கேக்குறாரு ப்ரோ அந்த டிபிஎல்லா இல்ல மேக்ஸிமஸ் இதுயா அப்படினு கேக்குறாரு அவரு அது வந்து மேக்ஸ் அவருக்கு நல்லா தெரியும் ப்ரோ ப்ரோ பால் போட்டு ப்ரோ ஐயோ சும்மா சொன்ன உங்களோட லிங்கை பின் பண்ணுகிறேன் உங்களோட லிங்கை தான் பின் பண்ணி கொண்டிருக்கிறேன் சூப்பர் ஓகே பால் போடலாங்க ஃபர்ஸ்ட் பால் Okay, here we go. The first ball of the innings. So we're ready to get underway. Always something special about that first delivery. It can really set the tone for the match. போய் கொண்டிருக்கிறது. போடு சூப்பர் ப்ரோ. Catch. ஐயோ புடிச்சா. மொதல்ல கேட்டிங்க. A lot of work to do and held on to a great catch. அது சரிஞ்சு போய் நேரா வந்து பாத்தீங்களா கையில. இப்படி ஷாட் முதல் பால் ஆடுவார் நானும் எதிர்பார்க்கல. கொஞ்சம் சரி ஆடுவோமே ஆடுனேன் நீங்க வாங்க டசன் T20 மேட்ச் ஃபர்ஸ்ட் பால் இப்படி ஆடுவார் எதிர்பார்க்கல. Difficult period as they come to the wicket. They'll take plenty of time to set themselves up before facing their first ball. Yes, really good shot. புடிச்சறா டைவடி அப்படியே பறந்து போ first up punched away nicely to get off the mark. ஐயோ 150 அடிக்குறாங்க பேச நீ ஏத்துக்கு வாள நல்லா கடிச்சு ஆடுன ஷாட் getting nicely settled at the crease now would have been really happy with that last shot. Some changes made to the field here going more aggressive. இப்ப எடுத்துறாருங்க கொஞ்சம் தள்ளி வச்சிருக்கோம் ப்ரோ அவனை ஐயோ உள்ள எடுத்துட்டாரு டேய் போடா அக்ஸதே போடா
முள்ள குனி குடி குனி I இது don't think பண்ணிட்டா there's any bat பரவாயில்ல on எடுப்பு that as they come through for the single. ஓராம் பாரு முள்ள இதே அங்க டீம் A new நாம batter always likes to feel bat on ball early on as they bring a இது bit of ராஜஸ்தான் energy ஜெர்சி to the crease. ராஜஸ்தான் ராயல் ஜெர்சி மாதிரியே இருக்கு எனக்கு உங்களோடது கலர் பிங்க் கலர் ஆனா எனக்கு எனக்கு pink plus இன்னைக்கு green தான் ஆயிடுச்சு. இந்தியா ஜெர்சி கிளியரா தெரியுது இன்னும் இவ்ளோ போறோம் எம்எஸ் எம்எஸ் டேய் டேய் இங்க There'll அடிச்சுடா be one run here for them. சரியான Good miss running, bro. just finding the Wow, gap, wow. and that allows for rotation of the strike and keeps MS the pressure கொஞ்ச on the நேரத்துல. bowlers. பரவாயில்ல பரவாயில்ல நல்லா டேமேஜ் யாருக்கு எதுவும் ஆகல Misses ஓ everything. இந்த வாட்டி இன்ஸ்விங் வரும்னு நினைச்சேன் Just need to settle down. இன்ஸ்விங் The வரல timing's அவுட் off. ஸ்விங் எடுத்துட்டு போயிட்டாரு These deliveries are there to be hit. come on லைன் Time for டெபர் cool லைன் heads. பால் இதுதாங்க பிளேயர் கூட இருக்கிற டிஃபரன்ஸ் நான் 1 இயர்ஸ் அவர் 1 இயர்ஸ் போடுறாரு பாருங்க அது ப்ளூரா ப்ரோலாம் பெரிய ஆப்பா மண்டியிலே வாங்கணும் எடுத்து அடிச்சிடுறா டேய் அங்கலடா Could be gone if only they had hit. டேய் அங்க மறுபடியும் அங்க வச்சிருக்கீங்க Confusion written on the batters' faces. A mix-up that almost led to a run-out. End of the over, 6 off it. கொடுத்த இடத்துல மறுபடியும் போடுறாருங்க 6 for 1. Khan into the attack now. ஒரு ஆவேசத்தோட இறங்கி இருக்காரு ரொம்ப நாள் கழிச்சு எனக்கு தெரிஞ்சு முகேஷ் குமார் எடுத்துட்டு வரலாம்னு நினைக்கிறேன் முடியாது ப்ரோ சரி அடுத்த ஓவர் வரேன் வேணா இந்த ஓவருக்கு இன்னைக்கு இவன் தான் Wow, that's missed a lot. டெலிவரி Khan with bro. a Delivery. superb delivery. நீங்க வேற ரெண்டு போடுங்க Got them trying to drive, but messing everything up. ஹாய் ப்ரோ ப்ரோ ரெண்டு பேரும் match. Good ஷாட் bit of timing there. சோ தானா எதிர்பார்த்து Well, a This is part the lovely ball shot. போட்டாரு Really இந்த good timing out of the middle, and it raced to the boundary. ஆவேசி வா உனக்கு இந்த பக்கம் சரிப்பட்டு வரல நம்ம வந்து அங்கிட்டு போலாம் ஆனா நல்ல shot. புடிச்சதா எல்பி க்ளீன் எல்பிங்க Just need to keep it simple. Line and லம்பு length around about உளுந்து off இருக்கும் stump, அப்படியே and that'll force the mistake. ஆக லென்த் மாத்தாம விட்டேன் அதே லென்த் வச்சிருக்கேன் Well timed, டேய், டேய், டேய். but there's a field Oh, நல்ல error கேட்ச் there. பிடிச்சிடுறா பிடிக்க முடியும் எடுத்து டேய் அம்முக்குட்டி வாமன் வாமன் A couple அவன் off மேட்ச் it. பார்க்கலையா Did well just to get it down towards நீ இந்த third. for மேட்சை some பார்த்தா runs. என்ன பார்க்காட்டி இந்தியாவோட பேட்டிங் பார்க்கணுங்க ராஜ் சுதர்ஷனோட பேட்டிங் பார்க்கணுங்க என்னங்க நீங்க ஐயோ ஜெய் இப்படி Nice running between நீ the எங்க wickets. அவன் கிடையாது. dive And அடிக்கிறான். the pads, not the bat though. சூப்பரா அவன் டைவ் அடிக்கிறான் ப்ரோ ஸ்டேடியம் நல்லா இருக்கு நல்லா பார்க்க இருக்குங்க நல்லா இருக்கு ஐயோ Finds the edge. அடி அட Couldn't அட get it through அட the field. Comfortable Ayyo. single if they take ஓலையா it. Found to do some shakes நல்ல there. ball. It was there to be hit, but couldn't make the most கேரி of it. ஆவல எனக்கு மட்டும் கேரி ஆவல Brilliant bowling. Ah. They got the edge the previous ball. நல்ல They delivery now idea. know the areas they need to be hitting. Sorry. ஐடலே Bit of frustration after that shot. Went after it, but just couldn't lay a bat on it. The over comes to an end. Not many runs coming from it. Both போன sides மாதிரி need shot to இந்த inject bat some அடிச்சீங்கன்னா life நல்லா into this இருந்திருக்கும் bro. game. அது ஏங்க நீங்க போட்டது ஃபுல்லா லென்த்ங்க போனதுக்கு இந்த பால் Singh from the south end. அதுக்கெல்லாம் பேக் போட்டான்னா கோவிந்தா Shifting back into attack. Waiting. ஓ அரையோட அடிச்சு எங்கங்க பால் கையில தான் அது இருக்கு எங்கிட்ட போன மாதிரி காமிச்சது பக் ஒரு நல்லா கொஞ்சம் எம்எஸ் விளையாடுது கமான் அஸ்தீப் நீ யாருன்னு காட்டுவா அவுட்டா Easy catch. Didn't have to move really.
தரையோட வைக்கலாம்னு பார்த்தேன். அது ஏர்ல போயிடுச்சு. கிரவுண்ட் ஷாட் கொடுத்தேன். அதுக்கான ஒர்க் ஆகல. கவலை. மனசுலாம் பரவாயில்லை. நமக்கு கொஞ்சம் சாதகமான மேட்ச் போயிட்டு இருக்கு. As they head back to the pavilion, they'll be wishing they went about this innings a little differently. Not too much to speak of on the scoreboard. Lots of pressure coming into bat. We'll have to wait though to face 20 their ஓவர் தான் first ப்ரோ. ball. ஏன் ப்ரோ இவ்வளவு சீக்கிரமா விக்கெட் விடுறீங்க? கொஞ்சம் நான் வேற மாதிரி ஆடலாம்னு பார்த்தேன். ஐயோ மறுபடியுமா? அபாடி விட்டா. என்னடே எனக்கு ஒண்ணு புரியல. அவ்வளவு வெளிய போற பால பிடிச்ச. Crashed away for 4. அபாடி விட்டான்டா சாமி. நல்ல பாலுங்க. லோ பால் டிசி விடாரு. அப்பா முடியலங்க. இல்ல. பாருப்பா. Boundary off the last ball. What's to come off this delivery, I wonder? அம்மா கீப்பிங் யார போட்டுருக்கீங்க? கேல் தானே? கேல் சஞ்சு தான் ப்ரோ. ஐயோ அவுட். Yep, gone. It's a good சூப்பரான கேட்ச். செம்ம டைவ் கேட்ச். ஃப்ரண்ட்ல டைவ் அடி. இதுதாங்க நான் ஃப்ரண்ட்ல டைவ் அடிக்க இப்பதாங்க பாக்குறேன். நான் தான் ப்ரோ. எனக்கு நாரா வந்து பிடிச்சீங்க. யாருங்க அந்த பால் குல்தீப் யாதவங்க. குல்தீப் டி எப்படி இல்ல. உங்க பாரு கேட்ச். An innings that promised much and really in the end delivered very little. Pretty disappointing all round. T20 தான் பட் ஏதோ 10 ஓவர் மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. They'll be looking to play within the V early and expand as they பில்டர் get வந்திருக்காரு. settled. நம்மள மர்டர் பண்ண வரான்னு பாப்போம். அஸ்திக் என்னடா பண்ற? Waiting. ஸ்ட்ரெயிட்ல அடிடா. மிடான் பக்கம் என்னடா போற? என் கால்ல அடிறாருப்பா. It was there to hit. Couldn't make the most of it. இன்ஜூர் ஆவறாருப்பா. இன்டர்கோஸ் அக்செப்ட் பண்ணிட்டேன். கமான். ஐயோ Right on the body. ஏன்டா இது கால்ற? Maybe. அங்க ஆளுங்கடா. That will have hurt. அதுவும் They were wise to the run there. Excellent call. It was off the pad. எங்க தூக்கி போட்டாரு அங்கட்டே மறுபடியும் தூக்கி போறாருங்க. 5 runs added in that over. South Africa are 18 for 3. 18. Now who's the bowler? Avesh Khan. கிடையாது. அவர் எதிர்பார்த்த மாதிரி முகேஷ் குமார்க்கு கொடுப்போம். என்னதான் பண்றான்னு பாப்போம். The right arm pace bowler is coming into the attack from the north end. எப்ப ப்ரோ 3 ஃபீல்டர் வெளிய வைக்கலாம். 2 ஃபீல்டரே பத்தி கொடுத்திருக்காங்க. 2 ஃபீல்டர் தான். ஓவர்ல புடிச்சா 6 ஓவர் வருது. ஓ T20 விளையாடுறோமா? ஏய் எம்எஸ் மங்கமான மேட்ச் போயிட்டு இருக்கு. சரியான ஸ்பீட். No run scored. போனஸ் ஸ்பீடுங்க. போனஸ் ஸ்பீட். ஐயோ. ஃபோன் அடிக்கலாம்னு ஒரு பிளான்ல இருந்தேன். ஆனா கேஸ பார்த்தோனே கிட்ட கொஞ்சம் பக்குன்னு அடிக்குது. ஐயோ எடுத்தாடுறா. என்ன பண்ற? அப்படியே முள்ள. ஓகே. சூப்பர் ஃப்ரெண்ட்ஸ். வெல்கம் டு ப்ளூரா கேமிங். சப்ஸ்கிரைப் ஒரு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. நம்ம இப்போ வந்து கூட இல்ல. T20 மேட்ச் விளையாடிட்டு இருக்கோம். Ready to face their first ball. Really needs to settle quickly and see if they can get the ball into the gaps. என்னடா ஓடி வாடா. ஆடி பொடி. ஐயோ என்னங்க பண்றா இவன்? என்ன பண்றான் ப்ரோ? கேஸ்லாம் இவ்வளவு கம்மியா இருக்கு. ஒரு மாதிரி போட வேண்டியதான் ப்ரோ. ட்ரை பண்ணிருக்கேன். இந்த மாதிரி போட்டா நல்லா இருக்குங்களா? ஐயோ delivery. That's wild. Nothing about that shot. Just not timing it at all. பார்த்த லைனை கையில இருந்து விட்டு வந்திருக்கு. Oh, you wait போட்டானே. Had to pull off the big dive to save some certain runs. Did it very well, did the keeper. அடிக்கிறான் ஸ்டெம்ப் அடிக்கிறான்.
உங்களுக்கு மைண்ட் கேம் தான் ஆடி ஆகும் பண்ணிட்டு அவுட் புடிச்சறா Out. Caught. எஸ் இயர்லியான விக்கெட்ஸ் எதனால இவ்வளோ இயர்லியான விக்கெட் போகுதுன்னு எனக்கும் தெரியல நான் நல்லா பவுலிங் போடுறேன் இல்லை இவரு இப்படி ஆடுறாரான்னு சத்தியமா தெரியலீங்க It's the sort of dismissal that sees the momentum swing back to the bowler. மல்டர் நம்மள மல்டர் பண்ணுவாரு பார்த்தா அவரு மல்டர் ஆயி போய் ஏங்க அது மார்க்கறவங்க Fall of that wicket, we have a new batter at the crease. எனக்கு தான் தெரியல Klassen will be looking to make a strong start. கல்கர் ஒரு ரன் கூட அடிக்காம இருக்கு இந்த மாதிரி ஒரு பால் ட்ரை பண்ணி பார்ப்போம் Yes. There'll be runs வந்து here. இடிக்குது பால் பால் இடிக்குது இவ்வளவு எங்கேயா இருந்த Looking back at it, I'd say they'd have made it easily. So in the end, poor running. An inexpensive over ends and a wicket coming from it. 4 ஓவர் முடிவில் 21க்கு 4 விக்கெட் ஒரு ஓவர்ல ஒரு விக்கெட் விட்டுருக்கேன் நான் ஓவர்ல மட்டும் 3 விக்கெட் விட்டுருக்கேன் எஸ் நல்ல ஷாட் அங்க ஒரு ஃபீல்ட் That's இருக்காரு great fielding. That ball was flying. குறுக்கால இவர ஜம்ப் அடிக்கறான் Good running. It needed to be as well. புடிச்சிட்டு சொல்றாதீங்கடா ரன் ஓடும் போது A change to the complexion of this match. Got to get the new batter coming forward early, encouraging them to drive and really attack the stumps. ஏய் Yes. Edge. ஏங்க ஐடியலங்க ஐடியல் ஆனா பவுன்சர் ப்ரோ நாங்க வச்சு ஒரு பவுன்சர் ட்ரை நான் பண்ணேன் கட்டு தாங்க அடிச்சேன் மிட் விக்கெட்ல அது படாம போயிருச்சு அரே ஜேடிஎஸ் வாங்க ஜேடிஎஸ் எஸ் தெரியும் ப்ரோ சொல்லி சவுத் ஆப்பிரிக்கா டெஸ்ட்ல விட்டுலீங்க கேம்ல சோக்காராங்க பங்க மோடு சோக்கு ஏய் ஸ்டார்டிங் நல்ல ஸ்டார்டிங் A trudge back to the pavilion. Class A இருக்கு disappointing display in the end. கிளாஸ் For ஒரு someone இனிஷியல் with வரணும் such பார்த்தா batting skills, this goes down as a இப்படி fail. ஆயிடுச்சு New batter comes to the crease. Never an easy time to come in ஏய் after அங்க the தான் fall of a தெளிவா wicket. தான் வைக்கிறேன் தெளிவா வச்சது ஏன்டா சொக்காவரி போடா Couldn't இதே have hit ஷாட் that இதே any ஷாட் better. இதே ஷாட் தான் Live போன match ட்ரை பண்ணாரு Just an invitation that was accepted by return of என்னங்க post. பண்றது Singh will be disappointed with that delivery. ஹர்ஷ்தீப் சிங் 4 விக்கெட் எடுத்தா ஆனா ஹர்ஷ்தீப் சிங் இங்கே 4 விக்கெட் எடுத்துறா எடுத்துட்டா அதுவும் 5 விக்கெட்டுக்குள்ளே 4 விக்கெட் எடுத்தான் You can First see நாலு how wicket good அவன் this தான் pitch can be for batting. You want the Last player இன்னியா going இங்கிருந்து இவ்வளவு forward, but it's a tight எங்க இருந்து இவ்வளவு margin. தைரியம் வந்து தெரியல Clear touch full and put away. ஐயோ Straight to the That's right. field. ஏங்க ஆடலடா ஆடலடா It's a run பிரஸ் here, ஹர்ஷ்தீப்பே surely. பிரஸ் ஹர்ஷ்தீப்பே Turning down runs that are safe isn't intelligent play in my book. They should be rotating the strike. என்னமோ தெரியலங்க அஸ்ததீப் பால் ஏதோ மேஜிக் இருக்கு போல அவன் வந்து எனர்ஜி ஃபுல்லா காலி அப்புறம் பேஸ் வேற வராது ஐயோ They'll get extra at points. least one. Exquisitely done on the front foot. A gorgeous looking drive. எக்ஸ்ட்ரா Could பவுன்ஸ் have been அணியே worth more. இருக்காதுங்க நான் தான் பவுன்சர் போடுறேன் ப்ரோ Let's see if they can get the Bouncer ball ball, up அப்புறம் into full-ஆ the length ல slot like போடுறீங்க. before. So ட்ரை பண்ணி crucial பாப்பேன் to ப்ரோ follow அப்படிதான் up டிசி that பண்ணீங்க last நீங்க delivery. இல்லைன்னா ஆயிருக்க அது மாட்டீங்களே அது Under pressure. எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் கிடைக்கும்போது அதுதான் ஐயோ ஸ்லோவா போடுறானே Really ரொம்ப good முக்கியம் over. முல்ல Takes a wicket, keeps அவன் it போய் tight. 6 மாசம் வச்சா Somehow they've got to find the boundaries. ஓகே லெட்ஸ் டேக் தி ஸ்பின்னர்ஸ் என்னஸ்டா 5 ஓவர் பவர் பிளேயோட லாஸ்ட் ஓவர் சாய் சூசன் பாஸ்டா போடுவா அப்படி தாய் சுதேஷ் ஏன் இப்ப அவளா உனக்கு முக்கியமாங்க ஆல்ரெடி என் டீம் அவ்வளவு கவலைக்கிடமா இருக்குங்கிறீங்களா Patel is coming into the attack. Patel. We'll see the left armour from the north end. எப்பா உனக்கு எதை கொடுத்துருக்கேன் அது கொடுத்துருக்க ஓகேவா புரிஞ்சு அக்சரடு Yes. Into ஸ்வீப்புங்க the gap. Nice shot. ஓடு சேவ் 3 ரன் ஓடுறாதா சொன்னா கேளு வீசுறா 3 ரன் இல்ல இல்ல Good return there, back from the deep. அது They வேகமா make it ஓடல home, இங்க but there should never have been the இவரும் chance அவர் of a மாதிரியே run out in ஸ்வீப் the first அடிக்கிறாருங்க place. டைமிங்ல எனக்கு பட்டன் ஒர்க் ஆகணுமே எனக்கு ஆட தெரியுங்க பட்டன் ஒர்க் ஆகாதுங்க ஆஹா நல்ல வேலை அப்படியே இருந்தா நல்லா இருக்கும்
ஒரு சில வாட்டி தான் பட்டன் வர்க் ஆகும். Doesn't beat the infield. அவுட்ரா. Okay, nice one. Okay. Waiting. ஏர்லி அடிக்கிறேனா? Just a little early on that occasion. Okay, power play ஓட லாஸ்ட் ஓவர் ஒரு மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. வாங்க. Just through the shot too early. ஐயோ. பேட்ல மட்டும் பால் மாட்டி இருந்த நிலைமை வேற. நல்லா கிரீஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணு. ஒரு பால் கூட படலையா கிரீஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்றாராம். அவ்வளவுதான். திருப்பிட்டாருங்க பால் அந்த பக்கம். Right out of the textbook. Off the middle. போன பால் ட்ரை பண்ணிருக்கோம். ஓடி ஒரு பவுண்டரி தப்பு பண்ணிட்டேன். போன பால் ட்ரை பண்ணலாம்னு பார்த்தேன். ஆனா வேற சைடு நான் டைரக்ட் வச்சிருந்தேன். பால் நினைச்ச மாதிரி வந்துச்சுங்க பேட்டுக்கு. Smart batting. Tried for something a bit different the last ball. The captain shouldn't mind that. If they get it right, they might just get the wicket. Thick edge. Bug. Keeper. நல்ல ஸ்பீடா வீசு. Out. But that was much closer than it needed to be. அடிக்க மாட்டாங்க அதனால தான் அப்படி லைட்டா ஜர்க் bowling side. Not letting batters build any momentum. Now able to be moved outside the circle. Singh having a day out here. Brilliant bowling so far. And just one more to get 5 in this innings. 5 விக்கெட் எடுக்க போறார். இந்த ஓவர் ஃபுல்லா நான் டொக்கு தான். இவனுக்கு 5 விக்கெட் ஆள் கொடுக்க மாட்டேன். டொக்கு வச்சுட்டு ரன் ஓடுறேன். அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. இவனுக்கு எல்லாரும் வெளிய இருப்பாங்களா? இவனுக்கு 5வது விக்கெட் கிடையாது என்னைய பொறுத்த வரைக்கும். A few moves made in the field. Been some great bowling in this innings so far. Just need one more to really top it off. அது இருக்க தான் செய்யும் bro. கொஞ்சமாச்சு ரன் அடிக்கணும் பண்ணீங்களோ? Right. That's a great take. Needed a big stretch to prevent any runs. உள்ளறா. இப்படி ஐயோ அப்படி கேட்டாங்க? அப்படி எது கேட்டீங்க? bro வெளிய இருக்கா bro? உள்ள வச்சிட்டான் நினைக்கிறேன். டேய் இல்ல என்ன நடக்குதுங்க? கால் ஏர்ல இருக்குது. ஏர்ல இருக்கா? ஆமா ஏர்ல இருக்கு bro. வச்சான் bro இப்ப எடுக்கறான். bro ஏர்ல இருக்கு bro. ஐயா நீங்க சம்பவத்தை கொடுக்காதீங்க நாட் அவுட். அப்போ நல்ல வேளை. ஏய் உள்ள வாடா. நீ உள்ளே நில்டா. ஏன்டா நீ எங்க? Very quick out there, managing to stop it and preventing 4 runs. I for one reckon that second run was on, but clearly the batters knew better. ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணியிருக்கோம். நினைக்கிறோம் இந்த ஃபீல்டு இன்னும் பத்தலையோன்னு தோணுது. Blocks that ball out of the way with the pad. Not a smart decision, you feel, not to run there. Mustn't have a lot of faith in their partner. வெளியே எடுத்துட்டு போற பாக்குற மனுஷன் உள்ளே இருக்காரு. ஃபீல்ட் வச்சு அதுக்கு இந்த மாதிரி பால் போட்டுறணுமா என்ன ப்ரோ? எது வச்சு எப்படி போட்டேன்னு எனக்கே தெரியல. அந்த அளவுக்கு எமோஷன் அடிக்குது. Perfect timing. செம்ம ஷாட். Good balance, really good balance. Transfer the weight and stay on top of the ball. நீ ஸ்பின்னர்ஸ் போட்டு இந்த ஷாட்லாம் ஆட ஆரம்பிச்சிட்டீங்கன்னா சூப்பரா இருக்கும். ஓகே ப்ரோ. ஸ்பின்னர்ஸ் கட் ஷாட்
அந்த ஃபைன் லெக்ல இப்ப ஆடுற இடத்துல நீங்க Don't ஆடணும். mind getting hit for runs. What's ஆடுனீங்கன்னா போறோம். important is to focus on getting the பச்சை கலர் next பால் ball வந்தா right. போதும். அதை நீங்க எடுத்துடலாம். Ease through the field. There'll be நான் பில் runs பண்ணிட்டு here. இருக்கேன். அப்போ மேபி 2 பேர் Got forward well and was able to drive the ball. A lovely போன shot. வாட்டி மாதிரி கில்லர் மில்லரை பாதுகாத்து கொண்டு இருக்கிறேன். அவர் வேற வந்து முத பால்ல அவுட் ஆயிட போறானோ பக்கு பக்குன்னு இருக்கு. அவர் அப்படிதான் ப்ரோ ரிங்கு சிங் நீங்க சொன்ன மாதிரி ரிங்கு சிங் கடைசியா தான் இருக்காரு. முத பால் அவுட் ஆகி போயிட்டா. ஐயோ தூக்கி விட்டான். Oh boy, that's really high. This might be gone. Super catch. Unbelievable. 5 wicket all. தரையோட இருக்கிறது தாங்க வெச்சேன். எனக்கு தெரியலையே ப்ரோ இப்படி பண்ணிட்டானே. அதான் நான் சொன்னேன் இந்த மேட்ச் தூக்கி அடிக்க மாட்டேன் சொன்னார் இந்த ஓவர் எப்படா தூக்கி அடிச்சா நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். நானும் அப்படி ஒரு குட் பால் போடவே இல்லையே. Finally, Axel Reese 5 wicket haul. Mulder வாங்க நீங்க. வாங்க ரெண்டு லெஃப்ட் திரும்பிட்டு வராது. They just need to rotate the strike. இன்னும் ஒரு பால் இருக்கா? எங்கங்க இவனுக்கு ஓவரே முடியல. போடா லாஸ்ட் பால் ஒரு பவுண்டரி இருக்கு. What a shot. Had all the time in the world to get in position to play that ball. Timed it nicely for 4 runs. Over. South Africa. இவன் பேரு வேற ஒண்ணு நோய மாட்டேங்குது வாயில. விழுக்கோயா. கோயா. ஐயோ. வேற மீனிங்ல போதே எனக்கு. மனுஷன் ஃப்ளையிங் ஸ்டிக்ல ஒருத்தன் வச்சிருக்காரு. யார் அவன்? டேஸ்டியா. டேவிட் மில்லர். நீ கில்லர் மில்லரா மாறணும். அதுதான் உங்களோட நேரம். மனுஷன் ஏதோ யோசிக்கிறாரு. குல்தீப் அதை எடுத்துட்டு வர போறான்னு நினைக்கிறேன். இல்ல ப்ரோ அப்படி நான் அந்த பெரிய தப்பெல்லாம் பண்ண மாட்டேன். இது 3 6 பேர் இப்படி இருக்கானுங்களா அப்போமே. Hey guys, பாருங்க மறக்காம ஒரு லைக் தட்டிட்டு பாருங்க மக்களே. Let's go on. come on லைக் தட்டிட்டு பாருங்க. come on let's go on. let's go. ஏதோ ஒரு மாதிரி இருக்கு. எதுக்கு இந்த மாதிரி வச்சிருக்கேன்னு எனக்கும் தெரியல. எதுக்கு வச்சிருக்கேன். ஷீப் பண்ண பால் அங்க போகுது ஒரு நம்பிக்கையில வச்சிருக்கேன். A real beauty. அங்க யாருமே இல்லையா? இந்த ஓட்ட எங்க இருந்து பிடிச்சாரு தெரியல. இவ்வளவு நல்லா வச்சா punched away nicely to get off the mark. இப்படில ஆட முடியுமா என்ன? ஆட முடியுமே. டங்கேல்ஸ்ல ஆனா ரொம்ப லேட்டா ஆடணும். ரொம்ப லேட்டா ஆடணும் ப்ரோ. ஐயோ இந்த பொறுமை தான் நமக்கு இல்ல. ஸ்பின்னர்ல இது ஒன்னு டிஸ்அட்வான்டேஜ்ங்க. Patel shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. ஆனா அப்படி இருந்து எப்படி போகுது பால்? Their areas now. This misses that for 4. A bit of West Indian flair to that. You could see by how it whistled away to the boundary just how sweetly this was timed. ஈலந்து தூக்கி அடிக்க வேண்டியது. சஞ்சு சாம்சன் என்ன பண்றாருன்னு தெரியல. Getting nicely settled at the crease now. Would have been really happy with that last shot. அங்க இந்த கேப் இருக்கு பாருங்க. பை கல்லில இருக்கவனுக்கு கேப் அப்படி சாட் ஆடுறீங்கன்னு சொல்லி அதுக்கு அங்க ஒரு ஃபீல்டர் மட்டும் நான் வைக்கவே மாட்டேன். நீ பால மாத்து. Off the last ball. Is it a sign they're trying to push the run rate? ஐயோ! Big appeal. glove இல்ல. glove இல்லையா? glove இல்ல. சரி ஓகே. அந்த சாட் கரெக்ட் தான். சாட் கரெக்ட் தான். Picks the gap perfect. பாரு இங்க ஒரு கேப் இருக்கு bro. A little bit short, not horribly short. Moves the feet well and the hands even better. என்ன புலம்பற போ. ஐயோ. நான் கொடுத்தேன் பாத்தியா அதே பெரிய தப்பு. நான் கேப் வச்ச தப்பா இல்ல அந்த கேப்ல அடிக்கிற மாதிரி பால் போட்டது தப்பா? இதுல எது தப்பு? இல்ல எனக்கு பேக் தர்ற மாதிரி போறீங்க அது தப்பு. You don't want to be giving easy runs away. A bit of a change up in the field now. A little short on that occasion. Needs to adjust the length slightly to be just a little fuller. Too short on this pitch. And as we've seen already, it makes it very easy to score.
வேணாம் நீ சிங்கிள் எடுத்துக்க கில்லர் மில்லர் கில்லர் மில்லர் A little bit of confusion out in the middle, but they've got back quickly. No harm done. Both batters survived. நான் வரேன். கமான் அக்ஷர் போறதுக்கு ஒரு விக்கெட்டாச்சும் எடுத்துட்டு போடா டேய். ஐயோ. அதாவது இவ்வளவு நல்ல ஷாட்ஸ் ஆடி நல்ல கேப் பிக்கப் பண்ணியும் நான் விக்கெட் விடுவேன்னு சொல்லி ஆடுறாருங்க. ஐயா தெரியல பாட்டையா. அப்புறம் விக்கெட்டா ஷீப் ஷாட் கேப்ரோ இந்த பக்கம் வந்தவ. அதுதான். This innings just cut short Ada before it pelikoya. really flourished. It looked like they were moving to a big score. ஐஸ் வந்து நீங்க கேட்சிங்க. ஐயோ நான் யாருக்கு கொடுத்தனே தெரியாம எடுத்து வேற. They've worked hard on recent weeks. They should have அவ்வளவுதாங்க. இது பேட்ஸ்மேன்லாம் இல்ல. Big runs on the board. We've seen good control and spin. நான் இந்த ஸ்வீப் பட்டன ஒழுங்கா ஏதாச்சும் ஒரு பால் ஆடுறது. They can do here. எல்லா பாலும் வரணும் இதான் பிரச்சனை. Going with a more aggressive field choice. இதுவே இருந்தா நல்லா இருக்கும். இருக்கட்டும் வா பாத்துக்கலாம். டியூப் தான் ஆடிட்டு போட்டு. ஐயோ எனக்கு ஏதோ தெரியலங்க சவுத் ஆப்பிரிக்காக்கு எதுலயுமே ராசி இல்ல போல. என்னடா எத்தி வாங்குற டேய். இல்ல உள்ளார ஒழுங்கா தான் ஆடிட்டு இருந்த. You've got to keep hammering away at that spot time and again. ஐயோ நேரா கையில சரியான ஷாட். அதான் Hit that well off the back foot but couldn't beat the field. ஐயோ சரியான ஷாட் இது. நல்ல Yes. அடங்க. என்னப்பா ஆடிவீங்களா மாட்டீங்களாப்பா? Just can't seem to get the ball away. That's the third dot ball. அவர் டைமிங் ஐடியலா தான்டா பண்றாரு. ஐடியலா போகுது எல்லாமே ஐடியல். தெரியாதே. Yeah. Chance to run two. பீஸ்ரா ரன் அவுட். டைவ் போட்டுவாங்கடா. It was just a little bit wide. Well picked up and guided nicely down towards third. அடிக்கலான்னு பார்த்தேன். நல்ல வேலை. வாடா. அட பவுலரா. A couple on offer here. முக்கியம். That was a solid shot. Driven off the front foot. Fantastic cricket shot. நல்ல வேலை ஃபுல்லர் பால் போட்டனே அடிக்கணும்னு தோணிச்சிங்க. ஷாட் போட்டானே. அடிக்கலையே. Come on Kuldeep, you can take the wickets. ஒரு 3 விக்கெட் தான் எப்படியே எடுத்துருங்க. ரொம்ப நேரமா ட்ரை பண்ணிட்டு இருந்தேன். இந்த பிக் பண்ற அளவுக்கு அந்த கேப் இருக்கா? இன்னும் கொஞ்சம் அகல மேல வைக்கலாமா? The delivery was fine. Great line and line. எவ்வளவு நான் ட்ரை பண்றது ஃபர்ஸ்ட் பால் ஏத்தி அதுக்கு அடுத்து வாங்கல. South Africa. மூணாவது பால் கால்ல வாங்குறான். என்னடா நல்ல கேப் இருக்கு. இப்படி பாக்கும்போது நல்ல கேப் இருக்கு. பேட்ஸ்மேனோட வீல பாக்கும்போது கேப் இருக்கறனால தான் bro நான் அங்க ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்தேன். என் ஃபீல்ட் வச்சா நானே எனக்கு ஆட மாட்டேன். அது வேற ஒண்ணு. என் ஃபீல்ட் வச்சு ஒன்று ஆடுறேன். ஒரே ஷாட் ஆடுறேன். ஃபுல்லாக பால்லாம் போட்டு ஆட முடியாது என்னால். Maharaj facing the first ball. These two batters will have a lot of opportunities to score as the field comes in. Sanjib. Yes. ஒரு பவுன்சர் பால் அங்க இருந்து ஒரு பவுன்சர் போட்டேன். இப்படி பவுன்ஸ் ஆகி போய் அவர் கையில விழுந்து உட்கார். நான் எதிர்பார்க்கல. பால் எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ்ங்க. ஃபர்ஸ்ட் பாலே மகாராஜ் அவுட். Just managed to clasp their hands around that one. Disappointment for the batter, joy for the bowler. Another wicket down, this one without scoring. The field will come up now, you'd think. Pressure should definitely be on. அங்கேயாச்சும் 78 விக்கெட் இருந்தது. 69 விக்கெட்.
They will be looking for another quick wicket. எதுக்கு Yes. Finds the fielder with that shot. That gets things going. Just nice to get settled, start to get your first runs. செம்ம ரன் விக்கெட். செம்ம ரன் விக்கெட். வேற மாதிரி போனாரு. Yes. Right Hey, in the அப்போ கேப் இருக்கா? right where they like it. The ball races to the boundary. You can't fault the bowling. Fine. Sometimes your opponent is just too good. One killer shot and there was absolutely no point in chasing that. ஆனா ரொம்ப கஷ்டம் இந்த கேப் பிடிக்கிறதுக்குள்ள. இது ஒரு இருமுனை கத்தி மாதிரி. I'd like to see them aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Wait. ஐயோ சரியான டைமிங். That would have been a very risky single. In the end, a good decision to stay put. நல்ல டைமிங். ஏன் அதுக்கிட்ட போயிடுச்சு. நான் இங்கிட்ட இன்னும் கவர்ஸ்ல நோக்கி வைக்கலாம்னு பார்த்தேன். Yep. Edge. Amazing delivery. ஸ்டெப் ப்ரோ. அங்க ஸ்டெப் இல்லடா. சரி ஓகே பரவாயில்லை. நைஸ் ஒன். வேற மாதிரி. Time to keep the pressure on now. Great last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. தைரியமா தூக்கி போடுவோம். என்னதான் நடக்கும். Yes. கமான் படி. நோ. Well, the communication is not great. அட போய் லாஸ்ட் பால் சிங்கிள் அடிக்கிறேன். Hesitation to make ஐயோ லாஸ்ட் பால் தெரிஞ்சதா on சிங்கிள். that occasion looking for a second. In the end, a good decision not to go through with it. ஓகே குல்தீப்பே போடலாமா? வேற யாராச்சும் ஸ்பின்னர்ஸ் இருக்காங்களா? ஸ்பின்னர்ஸ் வேற யாரும் இல்லை. Khan back on. ஆவேசமா வருகிறார். என்ன நடக்க போகுதுன்னு பார்ப்போம். ஒரு மாதிரி டீசென்ட்டான ஸ்கோர் தான். டீசென்ட்டான ஸ்கோர் இல்ல. அங்க 10 ஸ்கோர் அதே தான் இங்க இருக்கு. டேடி எடுத்துடா ஸ்டெப் இல்லடா. ஐயோ தூக்கி கிட்டாஸ்டா. Good running. It needed to be as well. அடிச்சது க்ளோஸ் ப்ரோ. Probably closer than they expected. க்ளோஸ் எல்லாம் இல்ல அவுட். Wide. Not a great delivery as it goes down to the boundary. That'll go into the books as extras. I like you. Well, another chance to bowl that one. Really can't have been wide by much though. I'm very pinadi poi. எங்க பால் பிச்சாவனே தெரியலையா? They feel pretty confident about this. டேடி அங்க பாருங்க எவ்வளவு உள்ள உட்கார்ந்திருக்கான்ட்டு. ரொம்ப முக்கியம். இப்படி அவன் உள்ள இருந்து 6 மாசம் ஆச்சு அவரு. நல்ல டெலிவரிங்க இது. Yes. டடடடா. ஆட்டி இப்படி 80 for 8. பரவாயில்லைங்க. Great shot through the gap. விட்டுட்டாங்க. டேய் புடிச்சடா. ஏன்டா விட்ட? போய் டைவ் அடிச்சு இப்படியே டைவ் அடிச்சு காப்பாத்து. இன்னும் இவன் வந்து பிடிக்கிறான். டேய் ஆவேஷ்டா அப்ப எதுக்கு நீங்க அங்க நிக்கிற? வந்து கை வலிக்கும்ல. கை அடிச்சா பவுல் போட முடியாதுல. அதனால வந்து முகேஷ் பிடிக்கிறாங்க. கூட நின்னுங்கறான். அவன் பிடிக்காத விட்டு. பேஸ்கான் பால்ல இங்க வச்சுதானே போடுறாங்க. எப்படி போடுறாங்க நானும் பாக்குறேன். பாருங்க கட்டை செம்ம கட்டை. சீட் கிரிக்கெட்டுக்குள்ள இந்த மாதிரி வைக்க மாட்டாங்க கட்டைய. பங்கமான கட்டை. என்ன பிரச்சனை பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஒரு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. லைவ் ஸ்கோரிங் கேம் போயிட்டு இருக்கு. எப்படின்னு கேட்காதீங்க. அதோட மாறி போயிட்டு இருக்கு. செம்ம ஸ்கோர்.
Nothing elegant about that shot. 16 கால் Timing it அவுட்டா at all. That's poor play. இன்னும் 40 ரன் அடிக்கணும் வாடாலே. Kept it nice and tight and made it hard to score runs. ஓகே ஏன் அக்ஸர்க்கே கொடுத்துருக்கு திரும்ப ஐயோ குல்தீப்னு ஒருத்தர் இருக்கான்டா Yes. Brilliant shot. டேய் அங்க தான் அடிக்க தெரியல அங்க அடிக்கறாங்க தெரியுதா இல்லையா உனக்கு It was timed well for 4. Gee, that was a good shot. அதே பால் மட்டும் இருக்க மனுஷன். மில்லர் ஆக மில்லர் நீங்க தான் மில்லர் எனக்கு கூடே. ஆமாங்க நல்ல கேப் இருக்கு இந்த ஏக்ல பாக்கும்போது. கேப் ஸ்கொயரா Go இருக்கு. full, do they go short? A lot to ponder டேய் after ஃபீல்டர் the இதுக்கு boundary. வைக்க முடியாது அந்த பக்கம். இல்ல இங்க இருக்கானே இப்பதானே. அது நீங்க அங்கிட்டு பாக்கும்போது அப்படிதான் இருக்கு. The captain's going to change things around in the field. ஐயோ ஸ்வீப் பட்டன் வர ஒர்க் ஆகாதே. Just about time that perfectly. புடிச்சிரா. விட்டா அதியோ வை குடுக்குறீங்களேங்க ஏங்க. இல்ல ப்ரோ குதிச்சு போயிருமோன்னு நினைச்சு குடிச்சேன். Surprised they didn't go. ஒருவேளை பவுல் எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் ஆகி தாண்டி போயிருமோ தலைக்கு மேலன்னு ஒரு பயம் தான். அதனால தான் இதுக்கு ஒய்ய அமுத்திட்டேன். பாத்தீங்களா கேப் இருக்குன்னு தைரியமா ஷார்ட் ஆடுறாரு. அது 8 விக்கெட்டுக்கு அப்புறம். ஐயோ யார்ல போகுது? யார்ல போச்சு? Onto the front foot and punched it nicely. Would have hoped to find the rope. 20 ஓவர்ல ஆடலாம்னு பார்க்கறேன். ஏன்னா 20 ஓவர் கூட ஆட முடியாது போல. நாள 10 ஓவர் தாண்டறதே சிரமப்பா. ஐயோ. Wow, that's missed the lot. Not a great Nice shot in the bowling, end. nice Practices the இந்த shot பால் நான் again. ஒண்ணும் பண்ண Just முடியாது. need to keep their head down now. ஒரே ஒரு ஷாட் தான் இருக்கு. ஆனா அது அடிச்சா ரிஸ்க். அதனால நான் அமைதியா இருக்கிறேன். There'll be runs here. வாமாமே எடுத்து வீசு மாமே. உட்கார்ந்து எடுத்து வீசறதுக்கு நேரம் இல்லடா. ஓடு They need சாம to get த்ரோ their போடு. calling right. Mix-ups like that ரொம்ப won't help ஸ்லோவா either. இதுல ஓடுற. புசுக்கு கட்சி சிங்கிள் ஓடுறாங்க. அவங்க அப்படிதான் ப்ரோ. ஐயோ நேரா இவன்ட்ட அடிச்சேன். Will be frustrated with that shot. The ball was there to hit, but couldn't find the gap. End of the over. 8 runs coming from it. South Africa are 91 for 8. ஓகே. இது தெரிஞ்ச முகேஷ் குமார் எடுத்துட்டு வரேன்னு நினைக்கிறேன். இல்லைங்க அப்போ கூட குல்தீப் எடுத்துட்டு வராருங்க. இது தெரிஞ்ச அடுத்த ஓவர் முகேஷ் குமார் வரும். கண்டிப்பா ப்ரோ. 12 ஓவர் தான் ப்ரோ இருக்கு. என்ன அவசரம்? ஏங்க அவன் ஒரு ஓவர் தாங்க போட்டுருக்கான். ஒரு ஓவர் தான் போட்டுருக்கானே. They picked the gap. ஸ்டெப் ரெடி டேய் குறுக்கு நீ எங்கடா வந்த? Pick up a single. Kousi. Take the strike. இப்போ மட்டும் டைரக்ட் அடி. இப்போ மட்டும் டைரக்ட் அடிக்க மாட்டாங்கடா. உசுறு வருதுக்கு இந்த மேட்ச்ல ஒவ்வொருத்தங்களுக்கும். ஐயோ ஜஸ்ட் மிஸ் ராசாவி. ஆஹா செல்லுந்து வராரு. வாடா ஓடி வாடா. பால் போயிடுச்சு. பால் போயிடுச்சு. பேட் படல. நீங்க அப்பீல் பண்ணதுல சஞ்சு சாம்சன் விட்டா. ஏண்டா அப்பீல் பட பால பிடிக்கடா. ஏண்டா பால பாருங்க. பாலும் படல. எல்லாத்தையும் தாண்டி போயிடுச்சுங்க இந்த பால். அப்போ இருங்க. 5-4. சாமி. ஒவ்வொரு பாலிங் க்ரூஷியலா இருக்கு. Nice timing, good batting, won't get to the boundary. ரெண்டா ரன் ஓடுறாங்க பாரு கால்ல விழு. கால்ல விழா. புரியல. Following the batsman is most easiest task. Yes. ஷாட்டுடா. தடுத்துட்டோம்ல. ஓடுறது ரெண்டா ரன்னா வந்தாலும்
சிம்பிள் ஆர்மி ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ். Exquisitely ஒரு done லைக் அண்ட் front சப்ஸ்கிரைப் foot. A பண்ணிட்டு பாருங்க. gorgeous looking drive. Could have been worth more. இந்த 8 விக்கெட்டுக்கு அப்புறம் பார்ட்னர்ஷிப் மைல்டா பில்ட் ஆகுது. ஸோ அது ஆபத்து. ஏன்னா 20 ஓவர்ஸ் நிப்பு 100 ரன்னுங்க. 100 சக்சஸ்ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டட். 16 ரன் அடிக்கணும். Pads that away. ஐயோ பேட்ல படுது. No run scored. உள்ள எடுத்துட்டு வராரு பாக்குறேன். வெள்ள பொசுக்கு எடுத்து போறாரு மனுஷு. எனக்கு லைட்டா கஞ்சிட்டாவது. அடுத்தது வேற அடுத்த டிஎன்பி வேற T20 மேட்ச் வேற அதுல என்ன கிளிக்க போறேன்னு தெரியல. Into the gap. Nice shot. எடுவாமே முடியுமாமே வீசுமாமே. இதெல்லாம் எங்க அதெல்லாம் டபுள் எடுத்துலாங்க. 11 runs coming from it. அது ஈஸியான South டபுள் தான். Africa are 102 for 8. இந்த கேப்ல தான் கொஞ்சம் நிறைய பவுண்டரி ஷூட்டேன். நல்ல பவுண்டரிங்க, நல்ல ஸ்கொயரான ஒரு பவுண்டரி. யாருக்கு கொடுத்தேன்னு தெரியல, யாருக்கு கொடுத்தேன். பட்டேல் தான் கொடுத்தேன். இலக்கு வருமா? டேய் நான் இல்ல ப்ரோ ஏ வம்பிட்டே இருந்தனா போகும்ட்டு ஆஃப் ஸ்பின்னர். பார்ட் டைம் ஆஃப் The right arm medium bowler is coming கேஷ் into பாருங்க ஒரு ஓவர்ல 2 ரன் கொடுத்துட்டு ஒரு விக்கெட் வேற எடுத்துருக்கா. மனுஷனவா தான். ஓடுறா பூதேவி. ஐயோ நிட்டானுங்களே. அங்க பாரு. Good precision with ஏன்டா சதி பண்றீங்க? எதுக்குடா நின்னு? well and was able to drive the ball. A நிறைய lovely டீம் shot ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படியே and லைக் அண்ட் good சப்ஸ்கிரைப் running. பண்ணிட்டு பாருங்க. வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீம். ஏன் இந்த மாதிரி போடக்கூடாது? இந்த மாதிரி போடலாமே. ஷாட்டுங்க. ரொம்ப நேரம் கில்லர் மில்லர் இதுக்காக தான் வெயிட் பண்ணாரு. Fantastic shot off the back foot. Really well timed. 48. Everyone just had to stand, watch. கிடைச்சிருவாருங்க கில்லர் மில்லர். அப்பா. ஷாட் பாட்டது தெரிஞ்சு. ஷாட் பாலனோட யோசிக்கலையே. They shouldn't get too discouraged with that last ball. The first step as a bowler is to get the batter playing, which they've managed. If they can find the right spot, the reward will eventually come. Great shot. ரெண்டு புஷ் பவுலர் 2 சூப்பர் 50. Top class innings been playing Unbelievable. very nicely out there and that ஒரு brings up பக்கம் the டீம் half சரிஞ்சாலும் பரவாயில்லை, இன்னொரு பக்கம் நின்னு முட்டு கொடுத்திருக்காரு. நல்ல முட்டு, சரியான முட்டு. moments you thought there might be a bit of strife there. In the end, a good decision not to take on the field. That's a great take. Needed a big stretch to prevent any runs. Bro, நல்ல அவுட்ஸிங் bro. நல்ல இதுக்கு மேல ஸ்விங் ஆகாதுங்க பால். என்ன ஆகாது? 13வது ஓவருக்கு ஸ்விங் ஆவணுமா? ஸ்விங் ஆகாது. புரியலையே. பால் ஓல்ட் ஆயிடுச்சுனா ஸ்விங் ஆகாது. அட்ரா ஸ்டெப்லடா. இப்படி அவர் உள்ள வந்து 6 நாள் ஆச்சு. 50ல இருந்து ஒரு ரன் எடுத்தாச்சுங்க இப்போ 51. என்ன முகேஷ் விக்கெட் எடுக்க மாட்டீங்க போட நீங்க? இங்க பாருங்க டொக்க. Solid defense. That was a good slow ball. Picked up well though. Got that defensive shot in, nice and simple. End of the over. South Africa 113. மில்லரோட 50 பாக்குறோம். கிளாட் தாங்க ஒரு 6ங்க. இது ஓசில கொடுத்தது. சே இதே பண்ற எனக்கு வரும். டேய் ஏன்டா ஓசில கொடுத்தது? ஏன்டா எனக்கு பண்றா வரும்? ஆனா இந்த 6 தான் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது. மார்க் பாத்தீங்களா? முக்கா வாசி இந்த சைடு தான், ஒரு சைடு தான். குல்தீப் யாதவ் பேக் இன்டு அட்டாக்.
நல்லா இடுப்புக்கு வருதுங்க பால். அதான் பிரச்சனையே. டே 4 பிச் வச்சிருக்கலாம். Well timed, but there's a fielder out there. வீசுவோமே. நீங்க என்ன பண்ணாலும் அங்க டபுள் கிடைச்சிரும். அது முன்னாடி எல்லாம் வாய்ப்பே இல்ல. Come on, buddy. Times it nicely. ஒரு கிடைக்குமா? கிடைச்சிருச்சுங்க. A really good 50 partnership. These two are looking strong, and it's going to take something pretty special to break it up. நம்ம கொஞ்சம் சின்னதா ஒரு மாற்றம் பண்ணுவோம் ஃபீல்ட்ல. நமக்கே ஆபத்தா முடியலாம் அந்த ஃபீல்ட் மாற்றம். ஆனாலும் a more aggressive look to the field, a few more catches in place. ஆனா ஒரு ஏன்னா எப்படி இருக்கு, இது இப்படி இருக்க கூடாது, இப்படி இருந்தா தப்பு. நல்ல ஃபீல்ட் தான், ஒரு பால் போடக்கூடாது. எந்த ஃபீல்டர் வச்சாலும் இதுக்கு பால் போடக்கூடாதுன்னு சொல்றாருங்க. Some changes made to the field here, going more aggressive. சொல்லிட்டு ப்ரோ, போடுறேன் ப்ரோ. ஓகே. நம்ம இந்த பக்கம் வச்சு இந்த பக்கம் போடக்கூடாது. Well placed, should get a single. ஏறுமாமே ரெண்டா ரன் ஓடிட்டேனா கொன்றுடா. There'll be one run here for them. படிக்கிறான் பாருங்க ஸ்டெப்ல. Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot, good running. ஒருத்தன் ஏன் நிக்கிறான் எனக்கும் தெரியல, எதுக்கும் நிக்கிறான் ஒரு பையன். It mightn't get to the boundary, should at least get a couple. நீ ஏன்டா இந்த பக்கம் வர்ற? உன்னை யார் இந்த பக்கம் வர சொன்னது? ஐயோ ஆர்பிஎம் திருக்கு, எல்பிஎம் திருந்தா பேட்ஸ்மேன் காச்சு போயிருக்கும், கீப்பர் காச்சு போயிருக்கும். நான் இந்த ரெண்டாவதுக்கு யூஸ் பண்றது இல்லை. குல்தீப் பண்ண ஒரு விக்கெட் எடுத்துக்கொண்ட இந்த பார்ட்னர்ஷிப் பிரேக் பண்ணி ரன் போயிருனா. Ease through the field, there'll be runs here. Nice. Driven off the front foot, fantastic cricket shot, probably expected more there. ரன் வந்துருச்சுங்க, ஒரு வழியா ரன் கொண்டு வந்துட்டாரு. அது பிரச்சனை இல்ல. ஐயோ நேரா ஃபீல்டர் கையில. Well, not a great delivery, got it full, lucky not to be hit to the boundary. ஒரு வழியா. End of the over, 10 runs coming from it. South Africa are 123 for 8. எனக்கு மனசு கொஞ்சம் நிம்மதியா இருக்கு ஒரு சைடு. 1 2 3 அதுக்கப்புறம் 4 இல்ல 8 ஆகுது. Coming back into the attack. ஸ்விங் ஆயிரு. ஐயோ என்னடா அங்க போயிருச்சு பால்? என்ன ப்ரோ ஆச்சு? ஆடவே இல்ல. And just ignored it. நல்ல வேளை ஓடிடு. ப்ரோ ஆமா ப்ரோ ஸ்விங் ஆக மாட்டேங்குது ப்ரோ. ஸ்விங் ஆகாது, நீங்க எவ்வளவு பண்ணாலும் ஸ்விங் ஆகாது. இது கொடுமை, அநியாயம். ஐயா ஃபர்ஸ்ட் 6 ஓவருக்குள்ள தான் ஸ்விங் ஆகும் பால்னா. Really இந்த good கேப் shot இருக்கா? there. ஏங்க இவர் எங்க வச்சாரு கேப் பக் பண்றாருங்க. Good balance, really good balance to transfer the weight and stay on top of the ball. பவுலருங்க டாட்டி அடிச்சது. இந்த ஒரு ஆங்கிள் இருந்து பாக்கும்போது கவர் அழகா இருக்குங்க கேப்ஸ். Getting nicely settled at the crease now. Would have been really happy with that last shot. Tried for something a bit different the last ball. The captain shouldn't mind that. If they get it right, they might just get the wicket. ஐயோ
ஏண்டா டிக்கில அடி வாங்குறதுக்கா கொண்டாங்கிட்டு எடுடா எடுடா அங்க பாத்தீங்களா எவ்வளவு முள்ள போறான் இப்பதான் எங்கடா வீசுன அண்ணா 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 டேய் விளையாடுறாங்க விளையாட்டு பசங்க இருக்காங்க ரெண்டுங்க ஒரு பால் ஒரே பால் நல்ல பால் போட்ட அதுக்கு இப்படி அவர் பேட்ல ஆட வைக்காம விட்டுறதே பெரிய விஷயம் நீங்க என்னடானா ஓவர்த்ரோ விளையாண்டு இருக்கீங்க Waiting. Yeah. Super shot there. Keeper. சார் டைவர்ட் சார் நைஸ் ஒன் நைஸ் ஒன் நல்லா பாரு இங்க எப்படிங்க 132 கொண்டு வந்துட்டாருங்க எப்படி இருந்தது ஒரு டீம் இங்க கொண்டு வந்திருக்காருன்னு பாருங்க அதெல்லாம் பட்ட அவஸ்தை எனக்கு தானே பேசு Nice shot. Runs possible. This could be out. வரக்கூடாது நிறைய பேர் சிம்பரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ப்ரோ கேமிங் எல்லாரும் லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க ஒருவேளை ஸ்கோர் தேத்திட்டாருங்க ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டான ஒரு பேட்டில் இருந்து தப்பிச்சு நான் எப்போ விழுந்து 8 விக்கெட்ல இருந்து 2 விக்கெட் என்னால எடுக்க முடியல காரணம் அவர்தான் Super shot. போடு தேவ் அப்படி சேவ் பண்ணு மச்சி எடுத்து வீசுடா 3 ரவுண்டுக்கு ஓடுனாருன்னா ஒரு கால்ல போட்டுருவோம் டேய் அப்படிதான் கால்ல அடிக்கணும் நிறைய பேர் சிம்பரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க டேய் இன்னும் ஆட ஒரு தட்டணும்டா 135டா என்னடா பண்றீங்க வேற நர்வஸ்க்கு ஒரு மாதிரி பதட்டமா போகுது They'll get at least one. வீசுவோம் ரெண்டாயிரம் எடுத்துறேன்னா எடுத்துறாங்க நல்ல த்ரோ செம்ம த்ரோங்க செம்ம த்ரோ I think they'd have been well short if they had continued. End of the over. சிங்கிள் அடிக்கல அது வரைக்கும் எனக்கே தெரியாம சிங்கிள் எடுத்துருக்கேன் அதுக்கெல்லாம் காரணம் மில்லரோட 50 தான் மில்லர் மட்டும் 50 அடிக்கலைன்னா இந்த ஸ்கோர் வந்திருக்காது விட்டா செஞ்சுரியே போட்டுருவாருங்க மனுஷன் எனக்கு என்னமோ அந்த ஃப்ளை ஸ்லிப் ஒரு மாதிரி இடுக்காவே தெரியுது ப்ரோ எதுக்கு அந்த ஃப்ளை ஸ்லிப் இருக்குன்னே தெரியல இருக்காதா இருக்கோ புடிச்சிடுறா டைவ் அடிச்சு புடிச்சிடுறா அவ்வளோதான் மாமே மூணாவது வீசு அரே ராஜ் ப்ரோ இன்னைக்கு சூப்பர் சிக்ஸ் கிடையாது சண்டே ஆனது கிடையாது ரெகுலரா அதையும் சொல்லிடுறேன் அடுத்த டைம் சூப்பர் சிக்ஸ்க்கு நானும் வரேன் ப்ரோ டவுன்லோட் பண்ணி வாங்க யார் வேணாம் நீ என்ன வெட்டி அங்க இருக்க Taking a bit of a risk here with a more aggressive field. தைரியமான ஒரு டிசிஷன் எடுத்திருக்கோம் வாழ்க்கையில் இப்படி ஒரு டிசிஷன் யாராச்சும் எடுக்க ரொம்பவே யோசிப்பாங்க பட் நான் தைரியம் வாடா எடுத்துடுறா 2 ஓடுறாங்கடா எஸ்ரா ஃபீல்டிங்கா போடுங்க பிரஷர் போடுங்க சண்டே போட முடியாது ப்ரோ கிடையாது ரெகுலரா எல்லா கேமுக்கும் இம்பார்ட்டன்ஸ் பண்ணணும் ஒரு கேமுக்கு மட்டும் குத்துறாங்க நியாயமா மத்த கேம்ஸ் கோச்சுக்காதா என்ன விட்டாருங்க Perfect timing. அடிமா கீப்பர் விஸ்ரா அவன் கொஞ்சம் ஸ்லோ ஓடுதான் ஸ்கோர் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுவா ஸ்கோர் இன்க்ரீஸ் ஆகுது நீங்க மேட்ச் இல்லனா நான் வேற ஸ்டோரி கேம் பாவங்க எல்லா ஐடியில இருந்து இப்படி ஒரு சம்பவம் நடந்தா வலிக்கும் இல்ல காரணம் நான் பேட்ஸ்மேனை ஃபாலோ பண்ணதான் அவ்வளவுதாங்க சிங்கிள் பிளட் தான் விட்டுறாத ஐடில் அடிச்சதுனால சிங்கிள் அடிக்க முடியுது என்னால Well, the movement between the wickets, I thought for a moment they were going to go again. In the end, I reckon that would have been just too risky. ஒரு ஸ்பின்னர் போட்டு ரொம்ப மோசம் சொல்ல முடியாது இந்த ரன் கொடுத்ததெல்லாம் நல்லா ரன் தான் கொடுத்துருக்காப்பி நீ எங்கே போனாலும் அங்கும் நானும் வருவேன்
ஆஹா 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 6 A brilliantly timed shot off the back foot. It just பேக் flew ஃபுட்ல to the அடிச்சு boundary எவ்வளவு for லேட்டா six. ஆட வேண்டியதாங்கற That's the சாமி over. South Africa are 149 ஊத்தி for 8. பேட்ஸோட போடபடி கூடவே போடுங்க. இன்னைக்கு கொடுத்தது கூட்டிட்டு போயிட்டாருங்க வெளியே. ஆனா பவுலருக்கு அடிச்சது அடுத்து பவுலருங்க. மனசங்கதாங்க யோசிக்கிறேன். ஏப்பா இவ்வளவு கஷ்டப்படுறீங்க. எல்லா பாலும் அங்கதான் போயிருக்கு. எல்லா பாலும் எங்கிட்ட தூக்கி போட்டுருக்காரு மனுஷன். Khan from the north end. 17வது ஓவர். ஒரு நிமிஷம். இதுக்கப்புறம் முகேஷ் குமார். ஆமா லாஸ்ட் ஓவர் யார் போடுவா? நீங்க தான். அது ஒண்ணும் ஆவேஷ் கான் இருக்கு, முகேஷ் குமார் இருக்கு. முகேஷ் குமார் முகேஷ் குமார் போட்டாலே நீங்க லாஸ்ட் ஓவர் போட From முடியும். the north end. இந்த டைம் ஸ்பேஸ் தான் எப்படி அடி வாங்க போகுதுன்னு தெரியல. அவரும் ஒரே லைனுக்கு காத்துட்டு இருக்காரு, நானும் ஒரே லைனுக்கு போடுறேன். Big edge. த்ரோ பால் இங்க ஸ்டெப் போடுறது சிம்பிள் தான். ஒரே படுத்து ஒரே அடி படுத்து த்ரோ பால் அடிச்சு வாவுல. A wonderful delivery to get the edge. அதாவது You've got to நல்ல keep grip hammering பிடிச்சு away ரெடியா at இருந்த that ஒருத்தருக்கு spot time and again. ஸ்லோவர் ரெண்டு போட்டு டிசீவ் பண்ண வச்சேன். பட் கேரி ஆகல. கேரி ஆயிருந்தா நல்லா இருந்திருக்கும். அட்ரா 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 அங்க பாருங்க அடிக்கலீங்க. மனுஷன் தோர்ந்து விட்டாங்க. அப்பாடி பேட் Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot and good running. யாருங்க அது? இதுக்குதாங்க பெஸ்ட் ஃபீல்டர் சொல்ல வைக்கணும். பெஸ்ட் ஃபீல்டரே வெல்ல உள்ளலாம் வைக்க மாட்டேன். ஓவர் த்ரோ விட்டு ஒரு ரன் வீணா போச்சு. Bowled him. Beauty. Absolute beauty. நல்ல டெலிவரி. ஓப் டெலிவரி. எயிட் பால விட்டேன். அன்பிலீவபிள். இப்படி ஒன்று நடக்கும்னு எதிரே பார்க்கல. அது மில்லர் போல்ட் எடுத்திருக்கோம். நல்ல பேட்டிங் தான். நல்ல பேட்டிங். The openers out in the field will be getting themselves ready for batting. It shouldn't be long before the innings ends. ஐயோ It's a long way to walk out here just to walk straight back. They'll just want to get this first one behind them and then பின்னாடி பதுக்கி வச்சிருக்காருங்க. ரொம்ப மோசங்க இவரு. இவன் வேற எதுக்கு வரா ஏன் வரான்னு எனக்கும் தெரியாது. Yes. அப்பாடி விட்டுட்டா சாமி. You don't chase those down. Brilliantly timed off the back foot and that's race to the boundary. அப்பா சம்ஜி வந்த முத பாலே பவுண்டரிங்க. நாம இந்த பக்கம் இருந்தே போட்டுருக்கணும். அந்த பக்கம் இருந்து போட்டு தப்பு. வந்தா முன்னாடி கட்டாதான் வந்தா. A little short on that occasion. Needs to adjust the length slightly to be just a little fuller. Too short on this pitch, and as we've seen already, it makes it very easy to score. Okay. Yep. There'll be runs here. என்னடா ஐடில் டைமிங் வருது டேய். சம்ஜி என்ன பண்ணீங்க இவ்வளவு நேரம் உள்ள? இங்க டீம் தட்டிச்சு கரை சேர முடியாம. I thought for a moment they were looking for ஐடில் டைமிங் வச்சிருக்கு. அதுக்கு நான் உடனே முதல்ல இறக்கிருப்பேனடா. ஓகே 160 வந்துருச்சுங்க 20 ஓவருக்கு. எப்பவும் முடிய வேண்டிய மேட்ச் நினைச்சாங்க எல்லாரும். Got that away nicely. பட் இல்ல மேட்ச்ல இன்னும் உயிர் இருக்குன்னு காட்டியிருக்காரு இத்தனை நேரம். செம்ம த்ரோ அடிச்சறா. End of the over. 9 off it. South Africa are 158 for 9. இந்த ஸ்கோர் எடுத்துட்டு வரதுக்கு நான் பட்ட அவஸ்தை. Khan, the right armour, is coming into the attack from the south end. டபுளாவே இருந்தாலும் பரவாயில்ல. இவன் பால்ல நான் போடுவேன். அவுட். Confident appeal. Could it be? பேசறஸ்டா. Finally 160 target. Nothing to lose really. பாத்தீங்களா? It's been given out once and the last wicket. அதாவது நான் ஒயிட்ல வச்சு ஸ்லோ. How close is that? Could be the wicket. No problems at all with where the ball is pitched. Nothing wrong with the impact. Would it hit the wickets though? We won't be seeing a change of decision, just as we suspected, and they have to go now. இந்த பார்ட்னர்ஷிப் இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு பிரேக் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு.
இதுக்கு முன்னாடி பார்ட்னர்ஷிப் It wasn't a great decision to start with. Not ஒரு வருஷம் surprised to பிரேக் see பண்ணது the அப்படியே umpire's இருக்குது. decision Sing. stand. Decent score here, but they need a clap strong பண்ணுங்க. showing with the ball to பர்ஃபார்ம் bring டக்கு this பாருங்க home. 4 டக்கு. அது மார்க்கம் டக்கு தான் பெருசா காட்டுறாங்க. மார்க்கம் டக்கு. அதாவது அவன் பால் ஆடுனா இவனுக்குலாம் பால் ஆட கூட இல்லை. கோல்டன் டக் 3 கோல்டன் டக். கில்லர் மில்லர் அதுக்கப்புறம் ஒருத்தங்க சம்சி ஒரு போர் அடிச்சிருக்க பதா பால். அதுக்கப்புறம் பர்கர் இவர் ஒரு கொஞ்சம் குட்டி பார்ட்னர்ஷிப். கில்லர் மில்லர் தான் பெஸ்ட் ஆல்வேஸ். Okay, hope India will chase this target before these runs. It's a fairly decent total. Plenty of options. Don't need to do get themselves in. யார் வேணா உள்ள வைக்காம இருக்கலாம். இவர் உள்ள வைக்கிற பால் கண்டிப்பா போல்ல படும். சோ பொறுமையா ஆடணும். இயர்லாண்ட் விக்கெட் விட கூடாது. ஐயோ பிலிப்பை வரானே ஓபனிங் பவுலரா. சோ ஃபீல்ட் மாத்தணும், பவுலர் மாத்தணும், நிறைய இருக்கு. மாத்துறேன். சிமலர் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், எதிர் பாக்குறீங்க ஒரு லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. 160 டார்கெட் கொடுத்திருக்காங்க. அவர் 160 கொடுத்திருக்காரு. 120 பால்ஸ்ல கொஞ்சம் ஹியூஜ் டார்கெட் தான் இந்த மாதிரி ஒரு கண்டிஷன் சர்ஃபேஸ்ல. பர்கர் நீங்க உள்ள வாங்க. டேவிட் வேற ஃபீல்டர், அதாவது ஃபீல்டரை பார்த்து வைப்பாருங்க. இந்த ஃபீல்டர் இங்க இருந்தா போதும் வைக்கிறது கிடையாது. பேரை பார்த்து இந்த பேர் இந்த ஃபீல்ட்ல தான் இருக்கணும் அப்படின்னு. making some adjustments to the field here. பாத்தீங்களா? நீ எப்படி அடிச்சாலும் அவுட் ஆவட பவர். நியூ பால் ஒரு பார்த்து இதுவரை நான் bowling போறேன். The captain is going to change things around. Bowling என்ன வர மாட்டேங்குது in the field. யார் இருக்கா? மகாராஜி, சம்ஷி, பிலுக்கோயா, 2 புது பவுலர்ஸ் இருக்காங்க பாஸ்ட்ல. ஏன் ப்ரோ என்ன எல்லாரும் காணாம போயிட்டாங்க? மர்டர் பண்ணிடுவாரோ இந்தியாவை. ஓகே கொஞ்சம் உள்ள டீப் இந்த கிரிக்கெட் இப்போ கொஞ்சம் பார்த்து ஆடுவோம். Straight to the fielder. பரவாயில்லைங்க 130ல வருது. பட் பால் மீட் ஆகுது. Nothing to worry about for the first ball of the innings. மொத பால் உள்ள ஸ்டார் பாரு நினைச்சிட்டேன். பரவாயில்லை வெளியே வச்சு ஆரம்பிச்சிருக்காரு. எப்ப வேணா பால் போல்டுக்கு வரலாம். ஒரு தலைக்கு கத்தி வரும். அங்க போச்சு. Little bit of confusion out in the middle, but they've got back. Both batters survived. ஏதோ பண்றாருங்க. இயர்லாண்ட் விக்கெட்ஸ் எடுக்கலன்னா நம்ம மேட்ச் முடிஞ்சிரும் நினைக்கி ஒரு மாதிரி போடுறாரு. பாத்தீங்களா வச்சாரு பாத்தீங்களா? கரெக்ட்டா. Great shot. At least one on offer. இந்த பால் ஆடிட்டாரு. பயங்கரமா அடிக்குதுங்க. எம்எஸ் பயங்கரமா அடிக்குது. Got forward well and was able to drive the ball. A lovely shot and good running. இல்ல ஒரு ரன் எடுத்தாச்சு. கஷ்டப்பட்டு ஒரு ரன் எடுத்துறோம். Team will be after a positive innings from this batter. A great opportunity to come in and put some runs on the board. இத்தனை கொஞ்சம் பேக் ஃபுட்ல போய் நின்னுக்கிறது. இவர் எந்த மாதிரி வேணா பால் போடுவாருன்னு. மஞ்சள் கலர் பார்த்தாலே இந்த பக்கம் தான். Good piece of fielding to stop some runs. பாத்தீங்க. That would have been a very risky single. In the end, a good decision to stay put. இல்லவர் பார்த்தாலே அடிச்சு துரத்தணும் போல இருக்கு அந்த பால். அந்த மாதிரி ஒரு பால் பாத்தீங்களா? மறுக்காம போடுறாரு. ஐயோ Mulder. நல்ல பாஸ். Superb delivery. நம்ம ஃபாஸ்ட் பால். Got them trying to drive, but ஒரு மாதிரி இருக்குங்க பால். everything up. எம்எஸ் வேற அடிக்குதா ஒரு மாதிரி இருக்கு. பால் பார்க்க ஒரு மாதிரி பயமா தான் இருக்கு. கொஞ்சம் மோஸ்ட் டைம் விட்டே ஆடுவோம். டேய் கவர்ல ஆடாதடா. கட் ஷாட் ட்ரை பண்ணு. ஐயோ வைடு கொடுத்துறானே. ஏன் பேர்ல அங்க பாரு. அதான் பேர். நம்ம பேசுன மாதிரி அம்பேர் பண்ணா நல்லா இருக்கும். எல்லா ஓவர்லயும் கடைசி பால் பவுன்சர் தாங்க போடுறாரு. ஆட்டிங்க. Perfect technique and placement. Boundary. Yes, boundary. Taylor on fire. Punched that away through the covers with exquisite time. கண்ணன் ஒரு சவுண்ட். 6 runs added there. டேட்டர் பால் போட்டேன். அதான் பிரச்சனைங்க. கரெக்ட்டா பட்டுச்சுங்க. பிட்டு த ப்ளம் போல்ட். அது கொஞ்சம் பர்கர் வந்திருக்காரு. கடிச்சு முறிச்சு கிரஷ் பண்ணிடுவானே அப்படின்னு நினைப்போம். பட் முடியுமான்னு தெரியல. எவ்வளவு ஃபைனா வச்சிருக்காரு ஃபீல்டர்ஸ். அதுதான் மேட்டர். Loud shout. ப்ரோ 153 ப்ரோ.
153 எனக்கு ஆமா ப்ரோ நான் கண்ணை மூட திறக்கல பால் வந்து பேட்ல அவன் பேட்டாவை தான் எடுத்தாங்கிறது இப்படி திருப்புறான் பேட்டை அது பாட்டுக்கு பட்டு நிக்குது நான் வேற இவன் 3 செமி மறைச்சு வேற நிக்கிறேன் பிளம்பா சாமி into the gap. Touchdown, Nice shot. கேப்ல போச்சுங்க படல படல Great delivery, got it இவன் full. அடிக்க மாட்டேங்கிறான் இவன் நம்பி ஓடலாம் Not to போல be hit to the boundary. கீப்பர் இருக்கா கீப்பர் இருக்கா ஆமா அது வேற இருக்கா கேட் வாட்டுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்த் வேற இல்ல அவனை நம்பி அந்த ஷாட் ஆடலாமா Yep. Yes, Two. bomber. I for one reckon that second run was on, but clearly the batters knew better. நிறைய பேர் ஸ்ட்ரீம் பாருங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ப்ளூ கமிங் அப்படியே லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க வர மாதிரி நான் வெளியே நல்லா இருக்கு வெளியே நல்லா வைக்க போறீங்களா என்னடா லேட் ஆடிச்ச ப்ரோ இவன் நல்லா பாஸ் போடுறாங்க ப்ரோ பர்கர் எங்க இருந்தா கூட்டி போட்டாங்க ப்ரோ 150 வரைக்கும் போகுது பால் பேட் அடிக்கிறதுக்கு பால் வந்து பட்டு போயிருது ஐயோ ஒருத்தன் என்னடா ஸ்லோவா போட்டு கடுப்பேத்துறான் ஒருத்தன் என்னடா வேகமா போட்டு கடுப்பேத்துறான் ஏங்க எனக்கு ஏர்லி விக்கெட் வேணுங்க அவுட் அவுட் டைமிங் குட் ஷார்ட் செலக்ஷன் ஐடியல் எல்லாமே ஐடியல் ஆனாலும் அவுட் கேட்டா ஸ்லோவர் டெலிவரி பாங்க ஸ்லோ டெலிவரி தான் And taken. Superb delivery. ஏர்லி விக்கெட் யார் சிக்கிறாங்கன்னு தெரியல யார் டிராப்ல யார் சிக்கிறாங்கன்னு தெரியல எல்லா ஐடியலா இருந்தோ எல்லா ஷாட் ஐடியல் எனக்கு கிளாஸ் அவுட் ஆனானே அதே தான் Well, this is a fantastic wicket. Kept the runs down. Really didn't get settled. Looked to be in trouble, sadly, for most of the knock. ஒருத்தர பதுக்குவோமோ இவர மாதிரி நம்மளும் That wicket, the new batter comes out to the crease. சாய் சுதர்சன் பதுக்குறாருங்க என்ன வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க அவருக்காக தான் நான் இன்னைக்கு மேட்ச் உட்கார்ந்தது Finds the fielder with that shot. ஏய் பவுலர் And they're away. எனக்கு பக் Nicely off the mark. பவுலர் ரெண்டு தான்டா கிளிக் பண்ணேன் India are 8 for 1. எனக்கு இங்க எம்எஸ்எச்ல பக் ஆயி நின்றுச்சு வந்துட்டாடா மல்டர் ஆமா 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 ரொம்ப ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா ஆட வேண்டிய டெலிவரிஸ் Misses everything. எம்எஸ் சரியான Through the shot early, ball passes bat, a brilliant slower ball. எப்படி மனசாட்சியில 130 ரூபாய் போடுறீங்க தெரியல எனக்கு ஒரு புரியலங்கிற மாதிரியே இருக்கு ஓஹோ இந்த மேட்ச் Wow, that's missed a lot. ஏதோ ஆகுது ப்ரோ எம்எஸ் A big சரியான swing and a miss, completely disturbed by the lack of pace on that delivery. ப்ரோ ஒண்ணுமே தெரியல பால் பிச் ஆகுற மாதிரி தெரியுது ஆனா பால் எங்கேயோ போயிருச்சு அதுக்கப்புறம் போயிருச்சு பால் இல்ல அங்க இல்ல That's it. Good catch. Out. எம்எஸ் எனக்கு இங்க உங்க எம்எஸ் கரெக்டா தான் காமிக்குது 150 காமிக்குது எனக்கு 167 காட்டுது ப்ரோ அப்பவே நினைச்சேன் எல்லோ பால்ரா அடிக்காத நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் நீ என்ன சொல்லி நான் நிப்பாட்டுறது அப்படிங்கிற மாதிரி போச்சு Two down. Hey guys, one more subscribers to 925. Let's go on மக்களே. Huge swing of momentum. பார்க்கறவங்க அப்படியே மறக்காம ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க மக்களே. गाइस இந்த பேட் எடுத்துட்டு வரீங்க டேய். இந்தியன் டீம் இந்த பேட் எடுத்துட்டு வரத நான் இப்பதான் பாக்குறேன். ஆங்க வெப்பம் ப்ரோ. பவர் பிளே ரெட் விக்கெட் போயிருக்கு. இதனால போச்சு ஏன் போச்சு? Doesn't beat the infield. That shot allows them to get off the mark. Come on சாய் சார் நம்ம யாருன்னு இந்த உலகத்தை காட்ட வேண்டிய நேரம். சவுத் ஆப்பிரிக்கா ஒரு கை பாக்குறோம். வேற உள்ள பாரு. ஓவர் பால். டைவர்ரா. There'll be one run here for them. Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot, good running. Okay. Power play boundary வரல. Beaten on the drive. நான் போக மாட்டேனே. டிரைவருக்கு போனாதான் அவுட் ஆவேன். But messing everything up. The end of a tidy over.
Batting doesn't seem to be easy out there at the moment. Good pressure building. என்ன போடலாம்? நீ ஏச்சு போடு. பால் போடுறோம் bro. போடுங்க bro. Waiting. Can't get that outside the ring field. Out! Brilliant in the field. சுத்தம் பால் இங்க நின்றுச்சு. என்னது bro? நான் நினைச்ச ஷாட் ஒன்னு, போன ஷாட் ஒன்னு. எதுக்கு ஓடுனேன்னு எனக்கே தெரியல. ஒரு வேகத்துல ஓடிட்டேன். So that's the third wicket down. Not a happy person walking off the field. There's a real feeling of disappointment. Select Verma. Two left-hander. Starting. They picked the gap. Perfect timing. Rihanna shot. High solution. First boundary. Debut. Just how sweetly this was timed. வேற மாதிரி ஷாட். Rihanna cover try. கண்ணல ஒத்திக்கோங்க. இதெல்லாம் ஒரு டைம்ல பார்க்க முடியும். Aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Pads that one. The whole team goes up for that one. They feel pretty confident about this. புக்கலதான். ஏன்னா ரொம்ப இன்ஸ்விங் ஆகி அப்படியே வெளில போயிடுச்சு பால். ஷார்ட் பால் வெயிட் பண்ணிட்டாருங்க இந்த மனுஷன் இந்த வாட்டி. Well, that was a really solid shot. Read the length early to get onto the front foot, and that raced away for 4. Finally. Isolation 2 பவுண்டரிங்க ஓவர்ல. இல்ல. Don't mind getting hit for runs. அது கடைசி பால்ல இந்த மாதிரி போடுறது பார்த்தா பட் டிப்பே போட்டாரு. Ball right. Beautiful slower delivery, just hitting air on that one. That was just too good. மூணு விக்கெட் போயிடுச்சு. பொறுமையா தான் ஆடணும். 4 ஓவர் ஆனாலும் 18 வந்திருக்கு. கால்ல வந்துச்சு. ஆஹா வெல்ல போதே. யார்க்கர் தான்டா. ப்ரோ இந்த ஹேபிட் கண்டிப்பா நான் மாத்தணும். ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணுது மாத்த. ஒரு ஷாட் வச்சுட்டு அதுலயே நின்னுட்டு இருக்கேன். அது எப்படி போட்டாலும் பரவாயில்லை. தெரியுது. ரெண்டு லெஃப்ட் ஹேண்டர்ஸ் இருக்கிறதுனால அவரு ரிஸ்க் எடுக்கறேன். Markram spinner coming into the attack. அப் ஸ்பின்னர். மார்க்கம் வராரு. யாரு உங்களுக்கு கூப்பிட்டாங்க இப்போ? ப்ரோ நீங்க போய் கேப்டன் பண்ணுங்க ப்ரோ. மார்க்கம் ப்ரோ. கோ கேப்டன். ஓட மாட்டேன்ல. கால் எடுத்தாதானே ஒரே காரணத்துக்காக ஆஃப் ஸ்பின்னர் எடுத்துக்கிட்டேன். Quick onto that infield. அங்க பாருங்க. A little late on that. No run. கல்லுவா நிக்கிறேன். எனக்கு நமக்கு ஒன்றும் அவசரம் இல்லை. 20 ஓவர் இருக்கு. ரன் எச்சா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. விக்கெட் வேணும். ஓகேவா? Flew away with brilliant timing. Just missed the line, not the worst delivery. ஒரு வழியாக That was dispatched with interest. Everyone just மார்க்கம் வெல்ட் பண்ணியாச்சு. கேப்டன் அடிச்சாதாங்க அந்த டீம் கொஞ்சமாச்சும் ஷேக் ஆகும். ஃபுல் டாஸா கன்வெர்ட் பண்ணியாச்சு. யாருக்குன்னு பயப்படுவீங்க நினைச்சீங்களா? A good contest here at the moment. 4 off the last ball, and it'll be interesting to see how the bowler can respond. ஆஹா ரெண்டு பாஸ்டா போடுங்க. நல்ல பாஸ் டெலிவரிங்க. நல்ல பாஸ் டெலிவரி. பேட்டில் ரொம்ப இன்ட்ரஸ்டிங்கா போகுது. இயர்லியன் விக்கெட்ஸா? இயர்லியன் ரன் 4ஆ? Does very well to get quickly across to that one. இங்க பாருங்க. ஃபயர் காட்டுறாங்க. பத்துது. காட்டுத்தீ பத்துது. அணைக்க முடியாது. இங்க ஒரு காட்டுத்தீ பரவிட்டு இருக்கு. கேப்டன் ஒரு 6 அடிச்சு கம்பேக் டெலிவரி கொடுத்திருக்காரு. Just need to settle down. The timing's off. These deliveries are there to be hit. Time for cool heads. That's the end of
நைஸ் பர்கர் A வாடா very டேய் good பர்கர் over. பர்கர் Good கிடையாது. pressure being put on the batters. போய்ட்டானா தைரியமா ஸ்பின்னர் A டைம் new ஆன் bowler is பண்றோம்ட்டு coming into the attack. இவன் ஒரு மாதிரி போடுவானே இவ்வளவு சீக்கிரமா நான் இந்த பாலை ட்ரை பண்ணது இல்ல. Wait. Yep. டேய் உள்ள போன மாதிரி இருந்தது ஆஹா படல. That would have been a very risky single. In the end, a good decision to stay put. அந்த கேப் பிக் பண்ண முடியாது போலங்க ரொம்ப பக்கத்துல இருக்காங்க. ஆனா பிக் பண்ணலாம். ஷாட் Middle that one. Great timing. bro இங்க எம்எஸ்ல எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியல தெரியுமா bro எனக்கு அங்க ஃபீஸ் ஆச்சு எனக்கு அங்க ஃபீஸ் ஆச்சு bro என்ன bro இது அடிக்குறாங்க bro சரியோடி எம்எஸ்ல நான் முடிஞ்சது நினைச்சேன் அவுட் தான் நினைச்சேன் boundary off the last ball. What's to come off this delivery? நல்லகி போய் மூணு ஸ்டெம்ப காட்டி சரியானடி வெறித்தனமான ஒரு பேட்டிங் couldn't get it through the field. Bit of a mix-up, but no harm done this time. பிளிக்கோயோ என்ன பிளிக்கோயோ அடிக்குறாங்க. Yep. Well placed. 2 ஒரு ரெண்டா போதும் 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 சாய்ச்சதுக்கு ரிஸ்க் எடுக்க கூடாதுங்க. திலக் வருமானா கூட பரவாயில்ல போனா போறான் சின்ன பையன். Unplayable. Bit of a mix-up. They'll need to improve their communication. Okay ரே பிரஷர் ஏறுது. Time to keep the pressure on now. Great last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. ஐயோ நேரா அவனுக்கே போட்டானே. பவுண்டரி 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 ஆறு ஓவர் முடிவில் 35க்கு 3 நல்ல ஸ்கோர் தாங்க. பால் வந்திருக்கு பால் ரன் வந்திருக்கு. This time though some more 36 பால் 35 ரன் coming. ஆனா இதுக்கு அப்புறம் 5 ஃபீல்ட் வெளிய வைக்கணும். சோ கொஞ்சம் மோஸ்ட் டிஃபிகல்ட் சேஸ் தான் இதுக்கு அப்புறம். எம்எஸ் ஒரு சைடு இருக்கு. பெஸ்ட் பவுலிங் யூனிட் ஒரு சைடு இருக்கு. வெயிட்டிங் ஃபார் தி பேக் பவுலிங். ஏன் bro இது ஃபீல்ட் செட்டப் போறேன்னு பார்த்தா ஃபாலோவருக்கு போடு. மால்டோவே போடுவாரா? ஓகேங்களா. கிளிக்குவாயோ நீ வேணா. இஞ்சி நீ கேவலமான ஃபீல்ட். பர்கரிங்க இல்ல ஓகே. நீங்க போ. மணி 5 ஆயிடுச்சு bro. அவ்வளவு சீக்கிரமா? T20 என்னனால ரொம்ப நேரம் யோசிச்சு ப்ரோ சொல்லிட்டு போடு ப்ரோ. போடலாம் போடு. ஓகே இல்ல இப்பதான் ஃபீல்ட் செட்டப் பண்ணி முடிச்சேன். Markram from the south end. ஓகே ஒரு நிமிஷம் ஓகே ப்ரோ வார மாதிரி ஃபீல்டிங். ஆனா பவுலர் இந்த பக்கம் இருந்து வரான். அட பாய் புறா முட்டேவி. நான் பிடிச்சிருவான்னு தான் நின்னுட்டு இருந்தேன் ப்ரோ. அவன் பிடிக்காம விட்டுருக்கான். Exquisitely down the front foot, a gorgeous looking drive. Could have been worth more. பாருங்க. ஓகே நல்லதுதான் இந்த மாதிரி ஒரு பவுலிங். அவுட் திலக் வர்மா ஃபாஸ்டரா போட்டு அதுல விக்கெட். நல்ல ஃபாஸ்ட் பவுலர். நல்ல ஃபாஸ்ட் டெலிவரிங்க. அப்பா சரி ஏஎம் திருக்கணும். ஏஎம் தம்பிட்ட நிறைய பேர் பார்க்குறீங்க. லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. நல்ல பால் போட்டாருங்க. ஃபாஸ்ட் பால் 96. Another one gone. The fourth wicket is in the bag. A bit of trouble if there was an out ball quickly. We've seen some very good bowling. And யார் வரா? அக்ஷர் பட்டேல் எடுத்துட்டாருங்க. சஞ்சு சாம்சன் இருக்காரு. எல்லாம் பேட் பண்ணி தெரிஞ்சு வச்சிருக்காரு இவரு. பதுக்கலான்னு பார்த்தா really good. டேய் என்னடா பண்றீங்க? அந்த ஃபீல்ட் என்ன பால் ஃபாஸ்டா வருது இவருக்கு மட்டும். A couple on offer here.
That gets things going. Just nice to get settled, start to get your first runs. What Aksar Patel? Seriana gap shot. Wait there. Wait there. Wait பண்ணுவோம். Well, for a brief moment, you thought there might be a bit of strife there. In the end, a good decision not to take on the field. சட்டத்தை கையில் தடறா டேய். சட்டத்தை கையில் எடுறா. There'll be runs here. Two. இதோட நிப்பாட்டிட்டோம். எம்எஸ் அப்படியே நிக்குது ப்ரோ. ப்ரீஸா நிக்குது அப்படியே 127 நிக்குது. ஆட மாட்டேங்குதா செய்ய மாட்டேங்குது. ஐயோ! What a ball! Earlier. Just threw the shot too early. 4 runs in the over. India are 39 for 4. Frustration ரெண்டு பக்கம் இருந்து தெரியுது. நல்ல பால் மிஸ் ஆயிடுச்சு. ஆனா யாக்கர் பால் எங்க குத்தி இருக்குன்னு பாருங்களேன். குட்லெட்ல குத்தி இருக்கு. குட்லெட்ல குத்தி இருக்கா? யாக்கர் பால் தானே அது. அது யாக்கர் தானே ப்ரோ. எனக்கு ப்ளூ கலர் தான் ப்ரோ காட்டுச்சு. அதுதான் ஸ்பெஷலிஸ்ட். இலக்கோயா வர போறான். இலக்கோயா இல்ல. ஆமா, சரி இலக்கோயா போட்டுறலாம். அடுத்து ஓவர்ல இருந்து என்ன எடுத்து போறோம். சரி ஓகே. இலக்கோயா அந்த சைடு வாங்க. இந்த சைடு வராத ப்ரோ. Ease through the field. There'll be runs. சரியான ப்ரோ. பயங்கரமான ஃப்ரீஸ். ஃப்ரீஸ். Tucked it nicely into the gap. Pick up a single, rotate the strike. பண்ணிட்டு பாருங்க. சப்போர்ட் மீ. ஓகே, ஒரு பக்கம் பிரஷர் ஏறுது. ரன் ரேட் ஏறிட்டு இருக்கு. 77 பால்ல 120 ரன். ரொம்பவே கிரிட்டிக்கல் ஸ்கோர் தான். மனுஷன் அந்த பக்கம் இருந்தே வராருங்க. இந்த பக்கம் இருந்து அடிச்சு போடுறான்னு சொல்லிட்டு. டைவர்டா என்னடா பண்றீங்க? அவுட் இல்லங்க. சார் நல்ல வேளை. எம்எஸ் நல்லா ப்ரீ சேவ் வருதுங்க ப்ரோ. எம்எஸ் ஒரு சைடு நல்ல அடி வாங்குது. ஓபிஎஸ்ஸும் கரெக்டா தான் போயிட்டு இருக்கு. கொஞ்சம் இந்த பக்கம் போ. நல்லா 3 ஸ்டெப் போய் காட்டு. தப்பே கிடையாது. That's a much better directed short ball. Didn't quite manage to get the bat in position. Through to the keeper. That's the one bouncer for the over. இதுக்கப்புறம் போட மாட்டாரு இந்த பால. ஐயோ. They'll get at least one. 2 அசால்ட்டா ஓடல 2. செம்ம டாட். Huge appeal. செம்ம இது. கரெக்ட்டா டாப்ல அடிச்சாங்க. இதுக்கு எதுக்குடா ரிவ்யூ வருது டேய்? அடிச்சது ரன் அவுட்ரா. Into the slot like before. So crucial to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. ஸ்லோவர்ங்க. சரியான ஸ்லோவர் டெலிவரி. That was a slower delivery, played too early, and it went straight through to the keeper. வாங்கன்னு பார்த்துட்டு வாங்க மாட்டிக்கிட்டி. எம்எஸ் வேற இருக்கு. ஆனாலும் தைரியமா பேட்டிங் ஆடிட்டு இருக்கோம். என்ன தைரியம் ஆடுறது தெரியல. To get the edge. You got to keep hammering away at that spot time and again. நீ ஒரு பேட்ஸ்மேனுக்கு ஆட்றா. நீ என்ன பண்ற? அடி லெக்ல மிஸ் ஆகுதுங்க. எப்படியாச்சும் யாக்கர் எப்படியே தப்பிச்சிட்டேன். கொஞ்சம் லக்ல தான் போகுது இந்த டைம். நான் அவர் உள்ள தள்ளுவார்னு பார்த்து பெரிய சாட்ட போறேன். இல்ல நான் வெளியதான் தள்ளுவேன்னு அவர் ஆடுறாரு. மார்க்கமா என்ன? மார்க்கம் வர மாட்டாங்க. The left arm is coming on to bowl from the south. Difficult bowler to face name ஒருத்தனாங்க. இந்த பக்கம் வர மாட்டாரு. இந்த பக்கம் தான் வருவாரு. சுதர்ஷனோட விக்கெட். First ball of the over. ப்ரோ இவ்வளவு லேட்டா ஆடுன ப்ரோ. நான் ஃபாஸ்டா போட்டேன் ப்ரோ. சொல்லுங்க சாம்ஸ் ஒரு டிஃபிகல்ட் பவுலர்னு. ஆனா ஓவர் இருக்கு. நான் ஏன் ஃபர்ஸ்ட் டென்ஷன் ஆடுறேன். 70 பால் 120 போது சேஸ் அடிச்சு ஆகணும். கடைசியில போனா எனக்கு தான் பிரஷர். உங்களுக்கு பிரஷர் ஆகாது. எவ்வளவு கடைசியில எடுத்துட்டு வரீங்க அவ்வளவு எனக்கு தான் பிரஷர் இருக்கும். Khan is new to the crease. They'll be keen to field bat on ball early on.
ஓ இந்த எண்ட்ல இருந்து போடுறீங்க ஆமா இந்த எண்ட் தான் Not a great இந்த shot எண்ட் in தான் the இந்த end. எண்ட் தான் Practices the shot again. Just need to keep their head down now. இவன் வந்து குல்தி பேத மாதிரில அதனால இந்த எண்ட் தான் இந்த எண்ட் தானே எல்லாமே குட் போங்கடா ஆனா கையில போகுது ஐயோ Decisive running might have gotten them too. You look at that and I'd say they would have made it easily. Poor running in the end. ஏய் என்சேர் வாடா கிச்சுங்க போயிரு வெளிய placement exquisite போயிச்சு Came forward onto the front foot இந்த and பால் eased போட்டா it போட்டு away அடிக்கிறாரு to the boundary. நல்லா படுத்து பாசா வருது It can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes you just got to accept it and move on. காட்டுங்க டேய் எதுக்குடா சொல்ற ஓடிட்டாங்க பால் கூட ஓடுறாங்க பிடிப்பாங்கன்னு பார்த்தா ஏன் அப்படி அங்க வெச்சா பிடிக்க மாட்டேன் அக்ஷரான் பையர் அக்ஷர் அங்க காட்டு தீ பத்தி எரியுது போல அக்ஷர் பேட்ல ஃபீல் செட்டப் I need to find a dot ball or two to slow things down again. The captain making some adjustments to the field here. ஃபீல் செட்டப் வச்சிருக்கீங்க Time that You can't fault the bowling. அடிப்போம் bro 10 ஓவர் அவரன்னு அடிக்கல எப்படி Wonderful front foot shot and there's no point in 170 ல டார்கெட் அடிக்கணுமா இல்லையா பட்டேல் கில்லர் மில்லர் அடிச்ச மாதிரி அங்க அக்ஷர் பட் அடிச்சிட்டாருங்க சஞ்சித் சாமன் உள்ள படு தூங்கிட்டு இருக்காரு அடிங்க பார்த்து போனு ஓகே எலுக்கோயவா எலுக்கோயா கிடையாது தானே மாத்துங்க என்ன மகாராஜ் இருக்கா அப்படி மகாராஜ் தான் மகாராஜ் இந்த எண்ட்ல இருந்து போட போறாரு எனக்கு ஒரே லாங்கா தலைக்கு மேல சுவிட்ச் அடிக்கணும் லாங்கா தலைக்கு மேல அடிக்கணும் ஏய் ஃபீல் செட்டப் மாறலையாடா மாறல ப்ரோ பார்த்து வைங்க எந்த ஃபீல்டர் பின்னாடி போக போறாரு இந்த ஃபீல்டர் தான் போயிருக்காரு அவர் உறுதியா தாங்க இருக்காரு Doesn't bother with the bat, just pad. Huge shout. The bowler seems very confident with that. கொடுக்க மாட்டான் ஏன் பேர்ல ஆனா நின்னு பால் பார்த்துட்டு வரதுக்குள்ள போயிடுச்சுங்க பால் நான் எதிரே பார்க்கல இந்த பால் எப்படி போகும் ஷார்ட் பால் finds the field in அடிச்சு வேற ஆயிருப்ப misses out there on the short and wide one. அறுபது பால் 100 ரன் டேய் ஐயோ ஏமாத்திட்டாருங்க ஏமாத்திட்டாருங்க ஸ்லோவா போட்டாருங்க ரெண்டு பால் பாஸ் போட்டு இந்த பால் ஸ்லோவா போட்டு ஏமாத்திட்டாரு இது அநியாயம் அது வைடரா தூக்கி போட்டு குத்துனதுக்கு அப்புறம் தான் ப்ரோ அடிச்சேன் ஆனா பால் வரல ப்ரோ குத்திட்டு ஐயா ரன்னு தான் இருக்கே அதுக்கப்புறம் எதுக்கே அடிக்கிறீங்க இவெல்லாம் பவுலரியா செட்டில் ஆகணும் Really getting towards the tail enders now. 6th wicket gone. There's not a lot left in this lineup. அண்ணா வரார் வெளிவிடு Sanju Samson back into attack. But it'll be interesting to see how they go today. மொமெண்டம் இருக்கு அங்க கடைசியில போய் ரீச் ஆகி அதுக்கப்புறம் சல்லன் போச்சு And with that, they're off the mark. ரெண்டு வர மாட்டாரே வாராரு ரெண்டு வந்து ஐயோ edge amazing delivery a bit of a mix up communication அப்படி டூலுங்க bowling இந்த கொஞ்சம் டைம் சென்னா போல்ட் வங்கமான எல்பி they now know the areas they need to be hitting ஷார்ட் பால் கேப் போல நல்ல வேளை ரெண்டரையும் கிடைக்கும் Good precision with the throw back from the deep. End of the over, 3 off it. India are 59 for 6. Arajoda first over left drop position. MG வந்திருக்காரு MS bro wow that's missed the lot
Deceived by the drift, beaten by the நான் spin. உள்ள வர It's as simple as that, நினைச்சேன் really. வெளியே போச்சு இந்த எல்லோ பால் மட்டும் கொஞ்சம் கிரிக்குன்னு இருக்கு ஒரு மாதிரி இங்கிட்டும் ஆட முடியாது அங்கிட்டும் ஆட முடியாத மாதிரி This is everything. Googly. Bit of frustration after that shot. Went after it. Right. अरे अभी भाई Not on it. என்ன வைனீங்க இத லெட் ஆவீங்க சம்சி ஒரு மாதிரி போடுறாங்க கட்டத்தை கையில எடுக்க வேண்டியதான் Wild delivery. I'd have been calling that wide. இல்ல Well, the umpire இல்ல didn't agree with குடுக்கலையா டேய் அம்பே நாம அப்படியே தான் பழகி இருக்கோம் டேய் இது லைன் பால் கூட இல்லடா வெளிய போச்சுடா நல்லாவே வா ஐயோ இந்த பால் அடிச்சிராரு போல்டி Perfect Yorker, brilliant bowling. எப்படி மிஸ் பண்ண இந்த பால் ஸ்டெம் பால் ரொம்ப போய்ட்டேன் ப்ரோ ரொம்ப போய்ட்டேன் வெளியே ரொம்ப போய்ட்டேன் They find themselves 7 wickets down. It's about now you need someone to stand up and stick around at the crease. ஒரு மேட்ச் சிங்கிள் தட்ட மாட்டீங்களே Change to the complexion. Bro, நான் வேற மாதிரி பாடிச்சு ட்ரை பண்ண Got to get the new batter coming forward early, encouraging them to drive and really attack the stumps. Great shot through the gap. ஏய் எதுக்கு இவ்வளவு பொறுமையா வர இல்ல புரியல Needs to be on target. Really race between the wickets after it was clipped away nicely behind square. இல்ல ப்ரோமா செம்ம டைரக்ட் Ideal bro timing ஆனா டைட் தான் போகுது managing to stop it and preventing 4 runs. There'll be 1 run here for them. A little flick of the wrist to get it round the corner. 4 ball dukkati. அஞ்சாவது பால்ல அவர் விக்கெட் எடுக்கிறது Takes a wicket. இதுதாங்க tight. Somehow they've got to find the boundary. இங்க பாருங்க 4 பால் வெளிய எடுத்துட்டு ஒரு பால் குறுக்கால ஸ்பின்ல எடுத்துட்டு நான் இந்த பக்கம் ட்ரை பண்ண ப்ரோ இந்த பின்னாடி சைடு ஆனா ஷாட் அங்கேயே கமிட் ஆகி தொலைச்சிட்டேன் மாத்த முடியலனால Thick edge. ஐயோ 53 பால் 97 ரன் சேஸ் பண்ற ஸ்கோர் தான் பட் விக்கெட்ஸ் வேணும் கண்டிப்பா டெஃபினெட்லி விக்கெட்ஸ் வேணும் ஸ்டார்டிங் 2 கத்தறதோட சரி ஓடி இருக்க கூடாது சரியா பொசுக்குன்னு ஓடக்கூடாது நின்றணும் கத்திட்டு விட்டுறணும் அப்பதான் அவங்க பரபரப்பா இருப்பாங்க ஐயோ shakes their head. திரும்பல பால் திரும்பல Couldn't make the most of it. ரைட்டர் பால் திரும்ப மாட்டேங்குது இந்த பால் திரும்ப மாட்டேங்குது நேராவே போயிட்டாங்க Plenty past the bat. Lucky நான் not to be bowled. திருப்பாரு இந்த பக்கம் ஆடு அப்ப திருப்பாதப்போ நான் இந்த பக்கம் திரும்பிறேன் பால் இந்த பக்கம் திரும்பிறேன் எனக்கு இந்த சைடு போனா கூட சிங்கிள் தாங்க போவோம் எனக்கு அந்த சைடு டபுள் போவீங்க That was a solid shot, driven off the front foot. Fantastic cricket shot. Probably deserved more from it. ஃப்ரெஷர் ஏறுது ஒரு பக்கம் 45 95 டேக் ஆன் பண்ணனும் இந்த பால் ஒரு 6 ட்ரை பண்ணுவோம் அப்படி டைவர்டா இன்னும் வந்து பவுலர் ரெண்டு Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot and good running. End of the over, a good one in terms of keeping the batters quiet. Just needed to take a wicket to make it an excellent one. உங்க வேலையை காமிங்க போடு டேய் ஏன்டா ஓடுனீங்க வாடா இந்த பக்கம் ஐயோ பவுலர் அடிக்குறானே Little bit of confusion out in the middle, but they've got back quickly and no harm done. Both batters survive. ஒரே ஒரு ஆசை இந்த மேல அடிக்கணும் தரையோட அடிக்கணும் வைட் பாரத்துக்கு அடிச்சாரு and this could be gone. Well, the communication's not great between these two. There's a lot of hesitation in their calls. On that occasion, looking for a second. In the end, a good decision not to go through with it. Outside. Nicked it. இதுதாங்க வைல்ட் லைனை மெயின்டெய்ன் பண்ண டிரைவ் லைன்ல வைக்கிறதுக்கு டிராப்ல சிக்கிட்டாரு டிராப்ல சிக்கிச்சு இந்தியா தள்ளி போனே எவ்வளவு தள்ளி போக முடியுமோ அவ்வளவு தள்ளி போனே straight into the safe hands of the keeper. இது ஒரு சிலவாட்டி ஐடியலா வச்சாலும் எட்ஜ் வாங்கும் வாங்கிருச்சு
Well, the end of a productive innings. It didn't quite ignite the fireworks as we would have hoped, but still, solid work. Singh takes guard. Been in pretty good touch lately. அதாவது விக்கெட் போயிட்டு இருக்குன்னு தெரிஞ்சா ஷாட் போயிட்டு இருக்கு பாத்தீங்களா with some easy boundaries. Doesn't beat the infield. Confusion written on the batters' faces. A mix-up that பண்ணிர மாட்டோம் almost led to a run-out. Maybe they didn't pick it up. Very late on the shot. மட்டும் பேட்ஸ்மேன் தான் எனக்கு பால் வெளிய அடிச்சிருக்காங்க. அந்த மாதிரி பால் இப்பதான் போடுவார். அழகான பால் எல்லாம். தூக்கி அடிக்கிறது இப்ப போறேன். மனசு அதுவும் அடிக்க மாட்டறாரு. நான் 2 விக்கெட் தான் இருக்கு. முடியாது. ஐயோ. ஏய் எதுக்குடா நின்னு அட பாவி பை. அவன் நின்னு bro எதுக்கு bro நான் பிஸி ஆயிட்டு நினைச்சேன் அவுட் ஆயிட்டு நினைச்சேன். ஐயோ இவன் அப்படிதாங்க பில்காயிங்க அப்படிதாங்க நிக்கறான் ஒரு வாட்டி. Some well-targeted bowling in that over. Certainly something to build on. கவருக்கு மேல ஒரு 6 பயங்கரமான ஒரு 6. ஐயோ பின்னாடி போயிச்சு எதிர்பார்க்கல. I for one reckon that second run was on, but clearly the batters knew better. MS ஆலயா பேட்டிங்னாலயான்னு தெரியல. எதிர்பார்க்காத ஒண்ணு. Well placed. 2 பாத்தீங்களா கால்லே போட்டுருப்பார் ஓடி இருந்தானா. இதுக்கப்புறம் போறதுக்கு விக்கெட் கிடையாது. ஸோ ஷார்ட் பால் ட்ரை பண்றாரு. No runs on that occasion. Got into position nicely, just too early on the shot. Couldn't find a gap. காதுக்குள்ள கத்து போய். Beaten on the drive. Tried to get the drive away, timed it poorly. Lucky to see. இது போகாதீங்க போக கூடாது. Wide. Away. That's the third dot. லைன்ல போச்சா? பார்த்து வெளிய தெரிஞ்சது. டேய் அம்பையர் காசு கொடுத்து வாங்கிட்டாங்க. மும்பை இந்தியன்ஸ் அம்பையர் மாறிட்டாருங்க. என்னோட கொஞ்சம் அதிக அமௌண்ட் கொடுத்தாருங்க. ஐயா பட்டுச்சு. ஐயோ Good pick up. Big chance. அவங்க பாருங்க. Probably close. The over comes to an end. Not many runs coming from it. Both sides need to inject some life into this game. ஏங்க அது யாக்க பல்ற எங்க விழுந்து வரீங்க நீங்க? தெரியல. அது என்ன ஊர் அவ்வளவு தள்ளி விழுது? அது மட்டும் குட் லக்ல விழுது. ரொம்ப நேரம் பவுண்டரிக்கான தேடல். 2 விக்கெட் இருந்தாலும் பவுண்டரிக்கு போவோம்னு தெரியாது அவங்களுக்கு. Good piece of fielding to stop some runs. They make it back, but that was much closer than it needed to be. The like and subscribe பண்ணிட்டு பாருங்க. ஒரு மாதிரி போயிட்டு இருக்கு. ஒண்ணு வரைக்கும் ஒரு விக்கெட் இருங்க. இவன் வந்துட்டானா 35 87 சஞ்சு இது சாய் சுதர்சன் உள்ள வந்துட்டான்ப்பா. 3 பவுண்டரி இல்லப்பா. போடு. ஏங்க ஓப்பனிங் இவனே இறக்கி விட்டுருக்காங்க. ருத்ராஜ் சாய் சுதர்சனுங்க 4 பவுண்டரி. வாவ் இப்போ வந்துட்டேன். போடுங்க ப்ரோ. போடுறேன். ஒரு கை பாப்போம். சாம்சி இவங்க ரெண்டு பேரும் கேப்ல பிக் பண்ண முடியல. சோ சட்டத்தை கையில எடுத்து turning down runs that are that safe isn't intelligent play in my book. They should be rotating. பின்னாடி நம்ம 6 அடிக்க முடியாது. என்ன சாமினா நீ 6 அடிக்க முடியாது. வா இந்த பக்கம். That's a wild one. Nothing elegant about that shot. Just not timing it at all. Poor play. சரியான பேட்டிங். இப்படி ஆகுனா எதிர்பார்க்கல.
They'll push hard, should get back for 2. 3 வா 3 அழுத்து நாளைக்கு போடுங்கடா பால. A couple on offer here. அவ்வளவுதான் அக்ஷதீப். நான் அந்த பால் போல்ட் விட்டு ஆயிடுது சம்பவமா இருந்திருக்கு ப்ரோ. ஐயோ edged it. ஓடு. இல்ல அங்க வச்சிருக்க வரமா. அங்க வச்சிருக்க ஓட்டு. இங்க பிடிக்க ஆளு இல்ல இது. Time to keep the pressure on now. Great last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Really good shot there. 3 அழுத்து மாமே. கில்லர் மில்ல டயர் ஆயிட்டீங்களா? நீங்க டயர் ஆவீங்க, அதெல்லாம் பிரச்சனை இல்ல, நீங்க தான் அடிச்சது. India 76. நீங்க என்ன வேணாலும் ஆவீங்க. Maharaj from the north end. அது ரைட். இதுக்கு அப்புறம் எதுக்கு ஸ்பின்னஸ்? ஆனா இவ்வளவு சீக்கிரமா மேட்ச் முடியாதுங்க. மனுஷன் கண்ண மூடி கண்ண தோறதுக்குள்ள பவர் பிளே முடிச்சு 15வது ஓவர் போயிடுச்சு. 30 பால் 83 ஈஸி சேஸ் தான். ஆனா நம்மகிட்ட விக்கெட்ஸ் இல்ல. ஆனாலும் பரவாயில்ல, ஷாட் ட்ரை பண்ணுவோம். Going with pace now. வர்கரண்டா இவன் வேற இதுக்கு தான் வச்சிருந்தார் உள்ள. பால் இப்ப படு எப்படி படுன்னு தெரியாது, ஆனா பட்டா ஏதாச்சும் நடக்கும். Nice shot, runs possible. 43 மனுஷன் 157 வரைக்கும் போடுறாங்க. Very late playing that shot. நல்லா நோட் பண்ணுங்க. என்ன நோட் பண்ணாலும் ஷாட் ஆடும்போது ஸ்லோ பால் போட்டுருவீங்க, இல்லைன்னா ஃபாஸ்டா போட்டுருவீங்க. Ease through the field. There'll be runs here. 3 மாமே. 3 அழுத்து மாமே. பாத்தீங்களா? Exquisitely down the front. ரெண்டு டைம் அடிச்சு போறாங்க. ஒண்ணே கீழ இருக்கு. ஒண்ணு மட்டும் கீழ இருக்கு. நீ போய் கீழ கீழ இருக்கு. இந்த பால் நல்ல ஷாட் போரே போயிருக்க வேண்டியது. பட் பேட்ஸ்மேன் அடிச்சா. ஓடு தெரியுமா, ஓடு. அடிச்சு அவுட் ஆவே பாத்துறோம். அவ்வளவுதான். தப்பு காட்டணும். யார் ஹேண்ட்ஸ் ஃபாஸ்ட், யார் லெக் ஃபாஸ்ட்னு பாத்துருவோமா? இந்த பால் இந்த சைடு அடி வாங்கிருக்கோ, இந்த சைடு அடி வாங்கிருக்கா? அப்ப இந்த சைடு தான். பாத்தீங்களா, பால் பார்த்து போடுறாருங்க. பாக்கணும் ப்ரோ. முடிஞ்சது மேட்ச் முடிஞ்சு. ஐயோ நல்ல வேளை. Big shout. சாவி நூல்ல தப்பிடுங்க. Drives and misses everything. No. That's wild. Nothing elegant about that shot. It's not timing it at all. It's poor play. Four runs added in. India are 80 for 8. இதுக்கப்புறம் தாங்காது, அடிச்சு ஆக வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும். மேட்ச் கொஞ்சம் க்ளோஸ் ஆயிட்டு போவாங்க. 2 விக்கெட் இருக்கு. 6-4 வந்து நல்லா இருக்கு. கொடுக்கறீங்க. அவன் பெலுக்கோய் வந்திருக்காரு. வாங்க பெலுக்கோய் அங்கிள். ஐயோ A good piece of bowling there. போடுறாங்க. And the batter is all at sea. ஷாட் ஆடியே பிடிச்ச பால் அப்பதான் வருது. டேய் உடனே ஒரு பாஸ் போடுறதுல ஷாட் நம்பர் பாத்தியா? என்ன சொல்லணும்? வேணாங்க. இவன் காவு கொடுத்துருவான் மேட்ச். Had to pull off the big dive to save some certain runs. சரி ஒரு வெளிய போடுறான்னு சொல்லிட்டு நான் வெளியாட வந்தா உள்ள போட்டுருவாரு அம்மா. இதுக்கு நம்ம இப்படியே நிப்போம். ஸ்ட்ரைட்டா ஆடுவோம். They'll get at least one. 140 போட்டே அடிச்சிட்டாரு மன். தெரிஞ்சிருச்சுல ஷாட் பால். நிறைய பேர் ஸ்ட்ரீம் பண்ணுங்க. வெல்கம் டு மில்வா கேமிங். எல்லாரும் ஒரு லைக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பாருங்க. இந்த கவர் இந்த மிட் ஆன் இந்த ரெண்டுக்கு சென்டர்ல மேல தலைக்கு மேல ஒரு 4-6. வெயிட்டிங்கா டேடே வெயிட்டிங்கா. உங்க போறீங்க. ஏய் பவுலர் இட்டாரா அது ஏன்டா உஸ்ரா வைக்குது. ஐயோ நானும் பவுலர் அடிப்பான்னு பாக்குறேன், அடிக்க மாட்டான்.
There'll be runs ஓடா here. ஐடியல் குட். What great reaction. Brilliant catch close in. ப்ரோ எல்லாம் குட் ப்ரோ. ஐடியல் ஃபுட்வொர்க் அது ஃபுல்லா லென்த்ல தான் ப்ரோ அடிக்க முடியும். இது இது லென்த் பால். பேட்டரோட டாப்ல படும். அது ஸ்டிக்கர் ஒட்டிட்டு இருக்குல அங்க படும் பாருங்க. ஆமா. அங்க பட்டா எப்படி போவோம்? பால். அங்க பட்டா தானே போவோம். That's 9 down. Some good bowling finding this tail out. ரொம்ப நேரம் போடுறதுக்காக நல்ல டைம் பண்ணி பால் பேரவ பதுக்கி வச்சிட்டாருங்க. இதுக்கு மேல ஐயோ massive edge. Well, for a brief slow moment, நல்ல she slow thought there release. might be a bit of strife there. In the end, a good decision not to take on the field. A great over and a good chance that's finally அவ்வளவு swung the match in ரொம்ப their டஃப். favour. It's a long way back சின்ன now for ஓவர்ல the batters. விக்கெட்ஸ் இருந்தாலும் பரவாயில்லை, விக்கெட்ஸும் இல்ல, இவங்க 6 அடிக்க மாட்டானுங்க. ஏதோ பண்றாருங்க. அதான் இவன் வரும். மர்டர் பண்ண வராருங்க. மர்டர் கையால நம்மள மர்டர் பண்ண மாட்டாரு. Into the attack. The runs have slowed and they're a good option to continue tying these batters down. In the air. Looks to be landing safe. நான் அடிக்கல. குல்தீப் யாதவ் got the body shape right and launched it. Unbelievable. The textbook. அதான் சொன்னேனேங்க பதுக்கி வச்சிருக்காரு குல்தீப் யாதவ் வந்து. ஈட்ட பால் போட்டேன். அதாவது எம்எஸ் அடிச்சாலும் பரவாயில்லை, ஏன் அடி நிக்காத ஒரு அடி. கையில விடுறாத, கோடிங் போட்டு போடுறேன். Decisive running might have just got two. You look at that and I'd say they would have made it easily. Poor running in the end. ஏய் அந்த சைடு வா. இந்த சைடே போடு ப்ரோ, நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. எல்லாம் வேணாங்க, இந்த சைடு தான். ஓபனா முடிச்சிட்டு போய் காட்டு, முடிஞ்ச அட்டாக் பண்ணிட்டு. எப்பதான் அட்டாக் பண்றேன். There's a run here surely. slowly their head. எடுத்துட்டா தெரியும். Couldn't make the most of it. கமெண்ட்ரியில உட்கார்ந்து சூரா ஓடிலாம்னு சொல்லலாம். இங்க ஓடும்போது தான் தெரியும். ஷோர்லி ரன்னாமா. அக்சதே ஒரே 6 பேட்ஸ்மேன் பவுலர் அப்படியே மரண காட்டு நம்ம. ஏய் இவ்வளவு ஸ்லோ ஓடிங்க. Get it through the field. No பரவாயில்லை. Maybe they didn't pick that up. ஆல் அவுட் ஆயிர கூடாது. மேட்சை கொண்டு போகணும். ஆல் அவுட் ஆக கூடாது, மேட்சை கொண்டு போகணும். ஒரு மேஜிக் நடக்கும், மிராக்கிள் நடக்கும். எல்லாமே ஐடியல், எல்லாம் ஐடியல். படல இங்கிட்ட இருக்கா. That would have been a very risky run. The right call made in the end. இதெல்லாம் ஐடியலா இருந்து போகாதுன்னா ஏன்னு சொல்லுங்க. ஏன்னா நேரா ஆளு கையில கரெக்ட்டா அப்படியே ஒரு டுட்டி இது. அஸ்பால். A big swing and a miss. லாஸ்ட் பால் பார்க்க விட்டேன். இது கடைசி பால்ல பார்க்க விட்டேன். There will need to be some considerable risks now for the batters. பிலிகாய் நீங்க வேணா, நீங்க பண்ண சேவை போதும். பண்ணது போதும். மறுச்சு நீங்க வாங்க பர்கர் எழுதுறதாங்க. ஈஸியா டச் பண்ணலாம். ஈஸி டச். கமான் coming into the attack from the south end. பாத்ரூமா. அங்கிட்டு வந்துட்டு அவனே வந்துட்டான், ஓடி வந்துட்டான். அவங்க பவுலர் பாருங்க எப்படி ஆக்டிவா இருக்காங்கன்னு. நம்மளால தான் இப்ப எடுத்தீங்களே உட்கார்ந்து குனிஞ்சு பொறுமையா. Bowler is confident on this one. அரே டாட் டேவில் வாங்க, டாட் டேவில் வாங்க. The keeper seems convinced this is out. இங்க பாருங்க ரிவ்யூல கேக்குறாங்க. ஆனா தேடி போய் நான் காசு கொடுத்து வாங்குறது அவங்களுக்கு தெரியாது. Nothing picked up from that. This could spell trouble. How close is that? Could be the wicket. Oh, that's so close, but the decision will stay the same. Going on to miss everything, and a valuable review is lost.
நோடுங்க நல்ல நோடுல போயிருக்கு பால். Not the best decision to review that. நல்ல ஃபாஸ்ட்க்கு பால், சரியான ஃபாஸ்ட் பால். வைடு. வைடு இல்லையா? நின்றுச்சு பால் நின்றுச்சு எனக்கு கொஞ்ச நேரம் அங்கிட்டு. எனக்கு நின்றுச்சு bro. எனக்கு நின்றுச்சு பால் எங்க இருக்கு தெரியல. I felt it wasn't that wide. வைடு. அப்ப bro ஹாய் bro வெல்கம் bro. அந்த மனுஷனை டிஸ்கார்ட் வர சொல்லுங்க. டிஸ்கார்ட் வா bro. ஏன் டிஸ்கார்ட் வாங்க. அவுட் சார். எஸ். Now then. bro நான் ஷாட் ஆடவே இல்ல bro. நான் பின்னாடி அடிச்சேன் bro. நான் ரைட் அடிக்கல. பின்னாடி அடிச்சேன். Singh is quick to review this. It'll be interesting to see the outcome of this. அட போங்கடா. எஸ்டர்டே வீடியோக்கு 1 ஏங்க சூப்பருங்க. அது கவனிக்க கூட இல்ல. என்னது bro? அவங்களுக்கு என்னங்க இது பேட்லயே படல. அதான் எனக்கு தெரியல. நான் பின்னாடி பட்டு பின்னாடி இந்த பக்கம் பின்னாடி ட்ரை பண்ணேன் bro. சூப்பருங்க. இது வேற. அங்க பாருங்க கோணையில பட்டிருக்கு. வேற மாதிரி சம்பவம். போதுடா ஆஃப் பண்ணுங்கடா. ஆஃப் பண்ணுங்கடா. Clear edge and the replay confirms it. Third umpire didn't need much time for that decision. Super 3.9k போயிருக்கீங்க அது. They're all out, an amazing bowling display. அவங்களுக்குங்க. எனக்கு இல்ல. Victory was only a matter of time and so it has proved. Just a brilliant win. Not sure which way this match was going at first. அந்த டாட் டெவில்ஸ் ஒருத்தங்க வருவாங்க அவங்க. Hope you enjoyed the coverage. See you soon. போன வாட்டி நீங்க சிஸ்டர் கூப்பிட்டீங்க. இது ப்ரௌன் கூப்பிட்டீங்க. அவங்கதான். நைஸ் bro. bro உங்களை தான் bro கூப்பிட்டேன். அவங்கள கூப்பிடல bro. வாங்கன்னு தான் சொன்னேன் bro. வெல்கம் தான் சொன்னேன் bro. அவரை விடாதீங்க. அவரை கொல்லுங்க. என்ன bro ஒரு 10 ஓவர் மேட்ச் போடலாமா இல்ல? போதும் bro நான் ஓபேக்கா? மழை வந்து தடுத்து நோடு. நோடு மழை தடுத்து. 5 வருஷம் ட்ரை பண்ணலாம் bro. ஆன்சர் ஆயிடுச்சு. 5 ஓவர் நான் போடலாமா? வேணாமா? ஓபேக்கா? சரி bro நான் போறேன் மாமா. வெளிய போணும். பை bro. Thanks for watching everyone. Welcome to stream everyone. ஓகே நான் இது கண்டினியூ பண்றேன் இந்த மேட்ச். நீங்க பண்ணுங்க. இந்த மேட்ச் முடிச்சிட்டு நான் லைவ் பண்ணி வேண்டியது. நெக்ஸ்ட் டைம் இன்னும் டஃப் கொடுக்கணும். இந்த பேட்டிங் கூட வர மாட்டேங்குது. பவுலிங் கூட ஒரு மாதிரி கர்க்கர்க்குன்னு போட்டுறலாம். பேட்டிங்ல நான் சொத பண்ணேனே. ஆல்ரெடி போட்டாங்க ப்ரோ. வெல்கம் டு ஸ்ட்ரீமுங்க. பட் அன்பார்ச்சுனேட்லி நான் ஸ்ட்ரீம் எண்ட் பண்ணிட்டேன். கொஞ்சம் வெளியே ஒர்க் இருக்கு. இன்னொரு ஸ்ட்ரீம்ல சந்திப்போம். வேற சடவுன் பண்ணோம். ஐயோ எச்சி. பாத்தீங்களாடா டெவில் 4k end of the over. ஒன்னு வந்து 5k ஒன்னு வந்து 4k தொட்டு சொல்லுது. ஓகே bro பை bro. எவ்வளவு bro போயிருக்கு? எனக்கு 300 தான் bro போகும். ஏன்னா இந்த மேட்ச் மொக்க மேட்ச். மொக்க பண்ணிட்டானுங்க. மொக்க ஆயிடுச்சு. பை bro. Bye bye. Thanks for watching everyone. One run here for them. எனக்கெல்லாம் ஷாட்ஸ்லாம் போக கூட மாட்டேங்குது. Good piece of fielding to stop some runs. Not a great delivery, got it full and lucky not to be hit to the boundary. ஐயோ இது எப்பறா நீங்க பேக் ஃபுட்ல இருக்கீங்க? Miller shakes their head. He was there to be hit but couldn't make the most of it. There'll be runs here. Got forward well and was able to drive the ball. A lovely நீங்க பேட்டிங் ஆட்ட மாத்திப்போம்.
shot and good running. Wow, that's missed a lot. That spun a long way, and yet somehow it missed completely everything. They'll get at least one. நீ வேற குறுக்கால ஏன்டா பிடிக்கிற ஆவேஷ் கான்? South Africa are 112 for 4. Straight to the fielder. இவன் வேற குறுக்கால பிடி. இந்த பால் பின்னாடி கொஞ்சம் ஐடியா பண்ணி தான் நானே வெளில போட்டேன். அதுவும் எட்ஜ் வாங்கிடுச்சு. Time to keep the pressure on now. Great last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Well, that's perhaps a little harsh. I felt it wasn't that wide. Wide கொடுத்துட்டான். Right on. Yep. குல்தீப் யாதவ் புடிங்க குல்தீப் யாதவ். Exquisitely down the front foot, a gorgeous looking drive. Could have been worth more. Thick edge. Side edge வாங்குதே. Brilliant bowling. Having got the edge the previous ball, they now know the areas they need to be hitting. Yep. Finds the edge. A couple on offer here. The over comes to an end. Not many runs coming from it. Both sides need to inject some life into this game. Can't get that outside the ring field. Miller shakes their head. It was there to hit. Couldn't make the most of it. Right on. Not a great delivery. Got it full and lucky not to be hit to the boundary. Just can't seem to get the ball away. That's the third dot ball. போறா டேய் டக்கு முடிக்கணும். Ball outside. Hey, clean LT-டா. I'm going to review this. Might be worth risking a review if they're right. Hey, parra. Line balling ana. Oh, this could spell trouble. I'm not hearing anything on this. That could be trouble. Impacting outside the line. Easy decision for the third umpire. Wicket impact இல்லையே. Not the best decision to review that. The umpire has got it spot on. இது plumb. The whole team goes up for that one. They feel pretty confident about this. வாங்கனாடா. Miller. An innings that promised much, and really, in the end, delivered very little. Pretty disappointing all round. Finds the fielder with that shot. Pass அடிக்கலானே நிறைய எட்ஜ் வாங்குது.
எனக்கு அது போடுவோமா? என்னடா முன்னாடி ஏறி வந்தாச்சா பின்னாடி போகுது. No runs on that occasion. Got into position nicely, just too early on the shot. Couldn't find a gap. Massive edge. அங்கிட்ட தான் ஒரு ஃபீல்டர் Just இருக்கு, through the அங்கிட்டே shot அடிக்கிறான். too early. Let's see if they can get the ball up into the slot like before. So crucial to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. ஐயோ Maybe they didn't pick it up. Very late on the shot. இல்ல பிட்ச் ஆயிடுச்சு அதுக்குள்ள. எல்லா பாலும் ஏறி வராங்க. Edge. Amazing delivery. Misses out there on the short and wide one. எக்கச்சக்க பால் எட்ஜ் வாங்குது. Doesn't beat the infield. India found some good rhythm in Made that in. over. They'll Made in want over. to maintain it going forwards. அட்டாக் பண்ணுவோம், சிம்பிளா தான் அட்டாக் பண்ணுவோம். Ease through the field. There'll be runs here. Mulder gets off the mark. Mulder. ஐயோ இந்த பால் போட்டனே இவனுக்கு. நல்ல வேலை சிங்கிள் தான், எந்த டேமேஜும் இல்ல. லாசன் ஆனா எனக்கு நிக்கிறானே. ஏய் ஃபுல்லர் பால் எப்படிடா பேக் ஃபுட் டேக்கறீங்க எனக்கு தெரியலடா. எனக்குலாம் விடுறான், உனக்குலாம் மட்டும் எப்படிடா அடிக்கிறானுங்க. Great shot. At least one on offer. Collects that one, simple as you like, inside the ring. Right in the slot. Probably hit it too hard. Crunched it straight to the fielder. Got hold of it. Pretty good bouncer. Enough control to get it away. Onto the front foot early, placed it perfectly into the gap. Timed it nicely for 4 more. அப்படியே டிப் பண்ற பால் அப்போ கூட அடிக்கிறான். இன்ட்ரி கிளாஸ்னுக்கு வேற இதுவும் வாங்கி 6ங்க. சரியான 6. Well, any sign of nerves approaching the half century can be forgotten. A brilliant shot for 6. The ball வெயிட் பண்ணாங்க. Just need to keep it simple. Line and length, a roundabout off stump. And that'll force them to என்னன்னா வெறுப்பாயிடுமே. Quick onto that in the infield. Maybe they didn't pick that up. Very late on the shot. ஐயோ இதே லென்த் பால் போட்டேன். நல்ல வேளை எந்த பாதிப்பும் இல்லை. Klaassen shakes their head. It was there to hit, couldn't make the most of it. A little late on that. No runs scored. என்ன பண்றது? உன்னோட விக்கெட்டும் வேணும். 30 ஓவர் போயிடுச்சு. Just through the shot too early. 7 runs added in that over. South Africa are 131 to 5. Ideas பண்ணோம் தீபக் சார். எனக்கு தெரிஞ்சு நான் ஒரு பார்ட் டைம் ஸ்பின்னர் எடுத்து வர போறேன் இப்போ. The right armour is coming on to bowl from the south end. Couldn't get it through the field. சொல்லுங்கடா டெவில்.
சொல்லுங்க. Yes. சாப்பிட்டனே ஏங்க அதுக்காக போட்டீங்க சாப்பிட்டேன் சாப்பிட்டு தான் உட்காந்து சாப்பிடாமலாம் உட்காருது இல்லை நீ சாப்பிட்டாச்சா சூப்பர் Really good innings to bring up the half century. Impressive batting, and they'll want to push on from here. Now that was a very solid half century, nothing fussy about it, nicely crafted and risk-free. We'll want to move things along now though. Yep. போட்டு அனுப்புங்களா எனக்கு வரவே இருங்க டிஸ்கவுண்ட் பக்கம் வரவே இல்லை Waiting. Hit that well off the back foot, but couldn't beat the field. என் கேபிள் செகண்ட் Six runs added there. South Africa 137 for 5. இன்னைக்கு போட்டதா ஏன் பண்றீங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பண்றீங்க first. Yep. Start ready. Very quick out there, managing to stop it and preventing 4 runs. எனக்கு டிங்கி சவுண்ட் மட்டும் தான் வந்தது இங்க இருந்து நாளைக்கு எக்ஸாம்னு சொன்னானே நாளைக்கு ஒரு பேசணுமா இங்கிலீஷ்ல பேசணும் இது ஒரு எக்ஸாம் இருக்கு A wonderful delivery to அதனால get the edge. You've got to keep hammering away at that spot time and again. அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருந்தேன் உட்காந்து 5 பேஜ் எழுதிட்டு இருந்தேன் Short and wide, did well to get some bat on that. இதுல இருந்து ஏதாச்சும் அந்த 5 பேஜ்ல ஏதாச்சும் ஒரு பேஜ் எடுத்து கேட்பானுங்க அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுமா Beaten on the drive. A bit of frustration after that shot. Went என்ன after தப்பு it, புலம்ப but just போறேன்னு couldn't lay a தெரியல bat on it. அது வேற வெறுப்பாகுது Misses everything. That's wild. Nothing elegant about that shot. Just not timing it at all. It's poor play. 5 டாபிக் எடுத்து வச்சிட்டேன் பார்க்கும்போது தான் லைட்டா That's the end of the over. 1 run coming from it. South Africa are 138 for 5. Yep. Right out of the middle. That's what you pay the entrance money for. It's flown into the crowd. A brilliant shot off the front foot. No need to move. Always difficult to focus after what happened last ball. But you just got to stay positive and believe the wicket will come. Klaasen will be frustrated with that shot. The ball was there to hit, but couldn't find the gap. Right on. It was a nice-looking shot, full and in the slot, just couldn't find the gap. Yep. Really? That's just wasting everyone's time. ஏதாச்சும் ஒரு சைடுல இருந்து விக்கெட் விழுன்னு பார்க்கறேன் விக்கெட் விழ மாட்டேங்குது Short and wide. Did well to get some bat on that. என்ன பண்றது Yep. Some well-targeted bowling in that over. Certainly something to build on. The right-arm medium bowler is coming on to bowl from the north end.
ஸ்ட்ரைட்டரா விழுது. ஸ்ட்ரைட்டரா விழுதுங்க. Wait. என்ன பண்றது? இவனோட விக்கெட் எனக்கு வேணும். என்னடா இவ்வளோ பிரைட் ஆகுது? டேய் என்னடா பண்ணீங்க? பிரைட் ஆயிடுச்சு. லைட்டை போட்டானுங்க கிரவுண்ட்ல. ஸ்கிரீன் பிரைட் ஆனதை பார்த்தோன்னே லைட்டா கண் வலிக்குது. Great timing. Found the gap with ease. Wasn't the worst ball you'll see, but it still raced to the rope. That last ball isn't something you'd want to see a repeat of. You don't want to be giving easy runs away. Super shot. Just perfection, a majestic shot. You just cannot hit it any better than that. Raced away to the boundary. Patel, the left armour, is the new bowler from the south end. Wait. Sudarshan அங்க இருக்கான். Not the ideal way of handling that ball. பால் எட்டு வாங்குது. கீப்பர் கிட்ட கையில போக மாட்டேங்குதுங்க. Yep. எட்டிங்க. What a ball. பால் பவுண்டரி போய்டும். இது பவுண்டரி போ. Nothing really wrong with the delivery. Got onto the front foot and found the space to get that one to the boundary. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder after the boundary. Misjudged that. Takes a hit on the body. Klaasanoda wicket rade pudichirukada. Huge edge and straight into the safe hands of the keeper. Klaasanoda wicket. Klaasanoda wicket. Hey. Fuller ball back foot la ஆடாதீங்கடா ஆடாதீங்கடான்னு சொன்னேன். Really getting towards the tail enders now. 6th wicket gone. நல்லதுடா. நல்ல கேம் ப்ளே விளையாடுங்க. And with that wicket, the new batter will mark their guard. They just need to rotate the strike early on as they get settled. இது எப்படி drift, beaten by the spin. It's as simple as that, really. அநியாயங்க. இருங்க. கேப் இருக்கா? நான் ஐயோ இந்த கேப் தான் வைக்க போறா அப்பா. Just can't seem to get the ball away. That's the third dot. We've seen good control and spin from this bowler. Looking forward to seeing what they can do here. ஓவர் முடிச்சாலாம். Brilliant diving stop. ரெண்டு ஓவர் இருக்கு, இவனுக்கு ரெண்டு ஓவர் இருக்கு. Time that பவுண்டரிங்க. சூப்பர் ஃபீல்டிங் டேய். வாடா 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 வாடா. ஓ கொஞ்சம் லேட்டா இருந்துச்சு. Back from the deep. Waiting.
நேரா அங்கிட்டு அந்த ஃபீல்டர் கையில பால் போயிட்டு தான் இருக்கு. Good piece of fielding to stop some runs. Unable to get the scoreboard moving. 6 பால் டொக்கு வந்து 6வது பால் டொக்கு 5 பால் டொக்கா சாரி பால். End of the over. 3 runs coming from it. South Africa. Today BGMI இருக்கா இல்லங்க. நைட் கொஞ்சம் ப்ரிப்பேர் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. அது கொஞ்சம் படிக்கணும். இதோட முடிச்சுறேன் அவ்வளவுதான். A little late on that. No run scored. Not a great delivery, got it full and lucky not to be hit to the boundary. Wait on. Mulder shakes their head. It was there to be hit, but couldn't make the most of it. Straight to the fielder. Yes. There'll be 1 run here for them. Got forward well and was able to drive the ball. A lovely shot and good running. Wait. Aha. Dr. Patel. Patel has really kept the pressure on in this over. Just needs to maintain the momentum going forwards. Yay! Time to keep the pressure on now. Great last ball to find the edge. It's just a case of finding the same spot. Wait. இவன் ஒரு சைடு நிறுத்துறான்டா. ஆனா இவன் சைடு விக்கெட்டே வர மாட்டேங்குது. ஒரு சைடு சாலிடா நிறுத்துறான். Drives and misses everything. I'd say it was the right shot to choose, but it was just timed badly. Just couldn't get the drive away. சாலிடா நிறுத்துறான் இந்த சைடு. Yes. Nice shot. Runs possible. Exquisitely down the front foot. A gorgeous looking drive. Could have been worth more. இந்த சைடுல இருந்து விக்கெட் தான் கொஞ்சம் கஷ்டமாகுது. இவர் 8 பால் மொக்க போட்டான். 9வது பாலும் மொக்க போட்டுங்கறான். That sees the completion of the over. A good one too. Not many opportunities to score. ஏய் அடிப்பியா மாட்டியாடா. ஏதாச்சும் ஒன்னு பண்ணுங்கடா டேய். ஐயோ ஃபீல்டர் கையிலே அடிக்கறானுங்களே. Short and wide. Did well to get எனக்கே வெறுப்பாவுதுங்க இவனுங்க பண்றதெல்லாம். எட்டி மறுபடியும் ஃபீல்டர் கையில. ஐயோ brilliant bowling. Having got the edge the previous ball, they now know the areas they need to be hitting. Well, that was just textbook. Finds the space and power to lift that ball over the top, and it just keeps going. அப்பதான்டா எனக்கு இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும். தாசா போட்டு boundary off the last அதே பால் ball. போடுறேன் Wants to டிஃபரெண்டா come off போடுறான். this delivery, I wonder. இந்த பால் தெளிவா ஆடிறானே. Well, not a great delivery. Got it full. Lucky not to be hit to the boundary. Waiting. ஒரு 6க்கு போனதுக்கு 6 பால் டொக் வச்சிரறான். என்னடா பண்றது? Yes. மறுபடியும் கிராபிக்ஸ் கம்மியாகுது.
என்னடா ஆட்டோ அட்ஜஸ்ட்லாம் இல்லையடா ஆட்டோ அட்ஜஸ்ட்மென்ட் ஆகுது. You know, the really good over comes to an end. The batters just haven't been able to cut loose in the last few overs. உன்னோட லாஸ்ட் ஓவருங்க. ஐயோ Finds the fielder with that shot. சரியான டிப்பு பால். ஏமா வந்து அதே பால் வேற பால்ல போறேன். Couldn't have played that any better. இவன் செட்டில் ஆயிட்டே இருக்கான். Right into the gap. இவனையும் எடுக்கணும். Beautiful shot. நல்ல ஷாட். Getting nicely settled at கவர் பவுண்டரியை கவர் பண்ணா வேற எங்கிட்டாச்சும் அடிக்கிறான். அதான் பிரச்சனை ஆகுது. the crease now. Would have been really happy with that last shot. The captain's going to change things around in the field. Waiting. Yes. Strokes it languidly away to the fence. A lovely shot. Had all the time in the world to get in position to play that ball. Timed it nicely for 4 runs. I'd like to see them aim for the top of now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Oh, that's a great ball. No runs on that occasion. Got into position nicely, just too early on the shot. Couldn't find a gap. Cuts that off well in the infield. End of the over. இதுக்கப்புறம் 5 பேர் வெளில இருக்கலாங்க. Are 180 for 6. ஓகே. ரெண்டு பேருக்கு 10 ஓவர் முடிந்தது. 3 4 5 எக்ஸ்ட்ரா ஓவரே இருக்கு பிரச்சனை இல்ல. Khan, the pace bowl. Setup. Coming into the attack. The captain making some adjustments to the field here. Wait. Yep. Just through the shot. எங்கிட்ட பிடிக்கறான் பாரு. அட பைத்தியக்காரா. Yep. Ease through the field. There'll be runs here. Looking set to bat for a long time here. Finally off the mark now. 11வது பால்ல இருக்குறாங்க ரன். Yep. Well placed. Should get a single. Quick onto that in the infield. Maybe they didn't pick it up. Very late on the shot. வாங்க. இவங்கள வெட்டி அடிக்கணும். Waiting. Yep. Great shot. At least one on offer. எனக்கு ரொம்ப பெரிய டார்கெட் எடுக்கறானே. They'll get at least one. Four runs added in the over. South Africa are 184 for 6. The right-arm medium bowler is coming into the attack from the north end. Yes. Massive edge. Didn't time it at all, but managed to get it away to the boundary. They shouldn't. ஃபீல்ட் எடுக்கறேன் எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஃபீல்ட் தான். Too discouraged with that last ball. The first step as a bowler is to get the batter playing, which they've managed.
If they can find the right spot, the reward will eventually come. Some adjustments to the field. It's easy runs there at this level when you stray a little down the leg side. Tucked it nicely off the pads for more runs. ஐயோ அப்படி நவுறானா? அப்படி நவுந்தானா வேலைக்கு ஆகாதே. ஓகே இன்னும் கொஞ்சம் ஃபைனராவா? அவ்வளோதான். Wow, that's missed the lot. நல்ல டெலிவரிங்க. Maybe they didn't pick it up. Very late on that shot. Yep. There'll be runs here. There was absolutely a second on then, being a little bit too risk-averse out in the middle. Yep. டக்குன்னு அத்து போடுங்கப்பா. Got forward and was able to drive the ball. Lovely shot and good running. மர்டர் வர 42 கன். சிங்கிளா வேற கொடுத்துட்டு இருக்கேன். சிங்கிள் வேற எனக்கு ரொம்ப கடுப்பாகுது. ஸ்கோர் வேற ஏறிக்கிட்டே போயிட்டே இருக்கு. South Africa are 192 for 6. Gets back and punches it beautifully. அஷ்டிஷ் சூப்பரான ஃபீல்டிங். டேய் வந்துடுறா. பொறுமையா எடுக்காதடா டேய். ஓகேடி. ருகேஷா. இவனும் ஸ்டெம்ப் அடிக்க மாட்டான். பவுன்ஸ் தானடா பார்த்துப்போம். Waiting. Yes. சிங்கிள ஸ்டாப் பண்ணுமே. That is a gorgeous shot, straight through the covers. Fielding ready. Fielding. A couple on offer here. All run point at the run. That was a tremendous delivery. Fizzed through to the keeper. No more short balls this over. Waida. நியாயம் பண்றானுங்கப்பா. Gap the moment it hit the bat. Just need one of the cameramen to send that one back. A little bit of width, but clinically put away. Can't. Shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots. Just need to tighten their areas now. Collects that one, simple as you like, inside the ring. Throw. Single போக கூடாது. தடுக்கலான ஒரு சைடு இருந்தா இந்த மாதிரி ஓவர் த்ரோ கொடுத்து சாவடிக்கிறேன். End of the over. 12 runs coming from it. South Africa are 204 for 6. ஒரு பால் different பால். The left-arm pace bowler is coming into the attack from the north end. Keeping. Yeah, that's it. Got all of it, and for 6. That's the 50 partnership between these two, gaining some momentum nicely for the team. நானும் வேற பேட்டிங் வேற ஆடணும்.
இவனுங்களே முட்டுவானுங்க போல எனக்கு 6:30 Waiting. Yep. ஐயோ மறுபடி ஏய் நிறுத்துடா ஓவர் அடிக்காத என்னைய நானே சொல்லிக்க ஓவர் தான் நீ 1 பவுன்ஸ் வேற கொடுக்குறியா ஏன்டா டேய் நீ வேற Waiting. Didn't hit that well. Very late playing that shot. ஐயோ இங்கிருந்து இங்க குத்துனா இங்க அடிக்கிறான் இன்னும் கொஞ்சம் வைடரா குத்துறாங்க பின்னாடி அடிக்கிறான் to get it round the corner for an easy run. என்ன ஐடியா பண்றதுனே தெரியல. But they're putting that to rights now. Scoring rate heading in the right direction at the moment. Wide. Good footwork behind the stumps, taking it cleanly. No interest though from the batter. Couldn't get it through the field. direct அடிக்கூடாது. Misses everything. Beautiful slower delivery. Just hitting air on that. That was just too good. உள்ளதான் இருக்கு. உள்ள ஸ்விங் ஆகும். கொஞ்சமா ஸ்விங் ஆகும். How to use a discard? A wonderful delivery to get the edge. Got to keep hammering away at that spot time and again. Beaten on the drive. நீங்க எதுல ஜாயின் பண்ணிருக்கீங்க முதல்ல? Tried to get the drive away. Didn't time the shot well and through to the keeper. Let's see if they can get the ball up into the slot like before. So crucial to follow up that last delivery and keep the batter under pressure. நம்ம குரூப்ல சேரலையே bro. நம்ம கார்த்தி bro சரி ஓகே வந்திருக்கீங்க. ஓகே. அதுல நீங்க என்ன bro பேசறதுக்கு தான் bro டிஸ்கார்ட். Nicely fielded on the boundary. Hey, that showed great skill and lovely timing. The boundary was the only place it was heading. ஏன் வருமா? அதுல விசிஸ்லாம் இருக்கும் பாரு bro. விசிஸ்ல வேணா அது வந்து ஜாயின் பண்ணு. அப்பா கேட்ச்டா. சாமி. Edge. Amazing delivery. அப்பாடி. விக்கெட் எடுத்தாச்சுங்க. Sound is heavy. இந்த சவுண்டும் வராதே bro உங்களுக்கு. இல்ல இதுல சொல்றீங்களா? Out. Caught. இதோட சவுண்ட் அதிகமா இருக்குன்றீங்க உங்களுக்கு. Well, the end of a productive innings. It didn't quite ignite into fireworks as we would have hoped, but still solid work. Brilliant shot that. This batter really is the key now. Picking up the boundaries when they need them. Just the sort of thing the team needs. Don't mind getting hit for runs. What's important is to focus on getting the next ball right. Gone right through the defenses. Super. வெளியே போறான் வெட்டிக்குள்ள விட்டாங்க. out வருது எனக்கு தான் இதான் ஃபர்ஸ்ட். They will receive now the warmest of receptions from this crowd for a supreme display of batting. New batter comes to the crease. Never an easy time to come in ரெண்டு புது பேட்ஸ்மேனுங்க. Misjudged that and takes a hit on the body.
Yes. You're ரொம்ப லெக்ல போட்டு. And with that, they're off the mark. A change to the complexion of this match. அது Got to get the new batter coming forward early, encouraging them to drive and really attack the stumps. ஐயோ completely beat. Oh yes, the slow one beats the bat. Didn't pick it out the hand. நான் இருங்க. Edged it. Good bowling. Kept it nice and tight. Mostly நம்ம சேனல் Made it யூஸ் இல்ல. hard to score runs. சரி எல்லாரும் வச்சிருக்கேன்னு Calm சொல்லிட்டு from the south end. Yes. Ah, Oh, faintest of sounds. No one to catch it though. Didn't time it at all, but managed to get it away to the boundary. Oh, that's gone really unlucky. இன்னொரு அதே மாதிரி டெலிவரி. Inside it. Dirty. போனவாட்டி கையில பட்டுச்சு நான் இந்த வாட்டி inside it. It's the sort of dismissal that sees the momentum swing back to the bowler. Gone, yet not for many. Coming to the wicket, they'll be looking to play within the V early and expand as they get settled. It mightn't get to the boundary, should at least get a couple. தெரியுமா? There'll be one run here for them. That gets things going. Just nice to get settled, start to get your first runs. flick வச்சிருவான் அந்த பால் பார்த்தா. Yes. இல்லங்க Hits that இவனும் well full shot onto the அடிக்கறாங்க. back foot and cracks it away. கரெக்ட் இட்னால அப்பீல் பண்றேன். Huge appeal. அதான். Yes. Straight to the fielder. Khan has really kept the pressure on in this over. Just needs to maintain the momentum going forwards. ஐயோ Singh disguised the slower delivery Permission well. to speak Played it with too early and gone straight through to the keeper. அந்த பர்மிஷன் கொடுக்கணுமா? பாருங்க நான் ப்ரொவைட் பண்றேன். Yes. நான் black வந்தானா black கொடுக்க சொல்லலாம். That was a solid shot. Driven off the front foot. Fantastic cricket shot. Probably deserved more from it. Nice shot. Runs possible. Waiting. Can't get that outside the ring field. Yep. What a beautiful shot that was. They've been sweating on the loose ball and picked this one up early and glanced it down to fine leg. Great shot through the gap. அந்த ஷாட்டே தானங்க ஆடுறானுங்க இவனுங்க அதே பால். சரி டிஃபரண்டா ஆடி வேற ஏதாச்சும் ஷாட் அவுட் ஆவானுங்க பார்க்கறேன் அவுட் ஆக Nicely ran, மாட்டானுங்க. working the ball away into the gaps to find the easy single. 4 runs added there. South Africa are 236 for 9. Yep. Lovely timing. Will this one go to the fence? தம்பி எட்டு அடிங்கடா டேய் தயவுசெய்து சாவடியே கேடுங்கடா. Good return there, back from the deep.
A lovely shorter ball, just keeping them honest. Still got a chance to use another one in this over. Wait. A little late on that, no run scored. Drives and misses everything. Just can't seem to get the ball away. That's the third dot. Yep. Finds the fielder with that shot. Finds the edge. Strong appeal. அப்படி நோ பால் இல்ல. நான் கூட செகண்ட் பவுன்சர் போட்டதுக்கு அப்புறம் மூணாவது பவுன்சர் போட்டானு நினைச்சேன். இல்லைங்க, ரெண்டாவது பவுன்சர்ல விக்கெட்டுங்க. ரைட் வீக் அப்பீல். Definitely worth having a look. We'll need a large லாஸ்ட் விக்கெட்ல இவங்களே அப்பீல் பண்ணிட்டு போயிடுவானுங்க. To be the end of the innings. ஏய். Good catch. Out. அது கேட்டி. சரியான நல்ல ஷாட் பண்ணானுங்க ஆல் ஓவர் தி கிரவுண்ட். ஜெனரல் சாட்ல டைப் பண்ணிக்கலாமே ப்ரோ. டைப் அடிச்சு வரேன் உங்களுக்கு. 10 ப்ரோ. இதுதாங்க அன்லக்கிங்க. The boundary. Inside. We thought it might be a good pitch to bat on at the start of the day, and we were right. It was a long, hard slog from the bowlers. But now it's a big 241 target down. டப்ப அடிச்சு முடிச்சுட்டு போயிட்டே இருக்க போறேன். ஒரு 7 மணிக்குள்ள முடிக்க முடியுதான்னு பார்க்கலாம். Nice shot. ஃபுல் டாஸ் போடுறாங்க. Well, it was hammered away, timed perfectly and placed into the gap. It can be very disheartening seeing good deliveries smacked around. Sometimes you just got to accept it and move on. Hey, you square ball. A bit of frustration after that shot. Went after it, but just couldn't lay a bat on it. இப்பயே ஆஃப் கட்டர் போடுறாங்க. Four runs, square of the wicket. Excellent shot. இந்த மேட்சை சீக்கிரமா முடிக்கணும்டா. Really good balance to transfer the weight and stay on top of the போயிட்டே இருக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். Getting nicely settled at the crease now. Would have been really happy with that last shot. They've picked the gap. Perfect timing. Hey, ஓடுங்கடா. Hi Sudarshan debut. Confusion written on the batters' faces. A mix-up that almost led to a run-out. Hi Sudarshan. மனுஷனை பார்க்க இல்லை யங்ஸ்டர். Ball beaten, பரவாயில்ல. That's wild. Nothing elegant about that shot. Just not timing it at all. It's poor play.
Couldn't have hit that any better. Boundary. No trouble at all to punch it away to the boundary for 4. A poor delivery. A brilliant over for the batting side. Not so for the bowlers. 53. Whatever, 55. Debut 50. Super. Berger, the left-arm medium fast bowler, is coming into the attack from the south end. 150 ruwaane. 22. Little timing da. Start selection. Oh. Quick onto that in the infield. No! Well, they were moving quick between the wickets. I thought for a moment they were going to go again. In the end, I reckon that would have been just too risky. Yeah. Boundary போங்க. That went all the way up toward the grandstand for 4, driven away nicely. Tried for something a bit different the last ball. The captain shouldn't mind that. If they get it right, they might just get the wicket. Good bit of timing there. That was seen so early. The timing was brilliant, and that has stayed hit. Fantastic. Consecutive boundaries in this over. I wonder what plans they'll come up with to slow this batting. The ball short ball. Fantastic catch. Yo, out. Hey, tariyoda adi irukano. Tappu panniten. Sudarshan out agitne. Ande follow poiten. An innings that promised much and really, in the end, delivered very little. Pretty disappointing all round. It's a long way to walk out here just to walk straight back. They'll just want to get this first one behind them and then push on. Yep. Found the gap with ease. Wasn't the worst ball you'll see, but it's still raced to the rope. Good piece of fielding to stop some runs. Well, that could have ended horribly, but very good, fast running between the stumps gets them home. Wow, that's missed the lot. Peclaqueo with a superb delivery. Got them trying to drive, but messing everything up. Great shot. Placement exquisite. Just sheer power off the back foot. Don't need to worry about running. Hey guys, like and let's go on. One more subscribers to 925. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket will come. Time that brilliantly. That's just a brilliantly aggressive shot. Gets onto the front foot and it's flown over the boundary. Boundaries are flowing. They need to find a dot ball or two to slow things down again. It was a brilliant diving effort. Couldn't manage to get there for the catch, but still a great stop. No, can you believe it? Easy as you like, and it's gone down. Cross punched well off the back foot through point to get some runs. Questions will begin to be asked. Should the captain make a change? A big over that one. Too many loose deliveries. Great shot. It was just a little bit too full, and it was beautifully timed. Markram, I don't think will be too happy with their bowler at the moment.
Doesn't beat the infield. There's trouble here. Did well just to get it down towards third for some runs. சரியான விக்கெட் ரன் அவுட்ல. Good shot. A beauty. போக மாட்டேங்குதுங்க ருத்ராஜ். Always back in the ball there. Drives the ball away nicely and picked the gap at cover very well. Boundary off the last ball. What's to come off this delivery, I wonder? Great shot, but it's not going to beat the field. Boundaries மேல boundaries அடிச்சுக்கொண்டே இருக்கணும். மேட்ச் சீக்கிரமா முடிக்க போறேன் நான். அந்த ஒரு காரணத்துக்காக Nicely played and it was 4 runs all the way. A boundary off the last ball. Is it a sign they're trying to push the run rate? Yep. Well placed. Should get a single. Exquisitely down the front foot. A gorgeous looking drive. Could have been worth more. Super piece of timing. Lovely shot. Gets on the drive. Just powers that over the boundary. Wonderful timing. Over. India are 61 for 1. அவுட்லேல எவ்வளவு ஸ்கோர் பண்ண முடியும் பாருங்க. Picks the gap perfectly. நல்லா விட்டு தட்டி கட்டினாலே தட்டுறாங்க. சூப்பர் ஃபீல்டிங்டா. Good precision with the throw back from the deep. நேரா ஃபீல்டர் கையில நல்ல வேலை. நல்ல வேலைங்க. நல்லா அடிச்சிருந்தா நேரா கையில. Got that away nicely. அவஸ்தான். You can't fault the bowling. Sometimes your opponent is just too good. Wonderful front foot shot, and there was absolutely no point in chasing that. I'd like to see them aim for the top of off now. As a bowler, you've got to make them play on your terms. Catch it. Nicely played. Yep. Rajan firing. It was wide and suitably dealt with. That last ball isn't something you'd want to see a repeat of. You don't want to be giving easy runs away. Okay. What great reactions. Brilliant catch. இந்த மிட் விக்கெட் சைடுல அடிக்கலாம்னு பார்த்து வெயிட்ல போயிட்டீங்க. விக்கெட்ல தான்டா அடிக்க போனேன். எதுக்குடா ஸ்ட்ரைட்டா போனேன்? Well, the end of an entertaining performance with the bat. Oh my God. Certainly a good wicket to get. The runs were really starting to flow. The field will come up now, you'd think. Pressure should definitely be on the new batter, who strides to the middle. They will be looking for another quick wicket. The fielder could only pick that up off the boundary rope. Punched that away through the covers with exquisite timing. Absolutely nailed it. Hey, Kavi bro, bro, Kavi bro. The delivery was poor. Still needs to be put away though. What a lovely shot to find the boundary. இதோட லைவ் முடிச்சிடுவேன். The last one helped the scoring rate, making their intentions clear. That's right out of the middle of the bat.
Well, that was just textbook. Finds the space and power to lift that ball over the top, and it just keeps going. A little short on that occasion. Needs to adjust the length slightly to be just a little fuller. Too short on this pitch, and as we've seen already, it makes it very easy to score. Beautiful cover drive. A hint of movement in the air and eased towards the boundary. Option video இருக்கா? ஆக்ஷன் வீடியோலாம் இல்லங்க. நான் எப்படி பண்றதுன்னு ஐடியா இல்ல. அதனால கம்மன் விட்டேன். Great shot, great timing. That really wasn't a great delivery. Seen early, and it was dispatched with a plum. A good contest here at the moment. 4 off the last ball, and it'll be interesting to see how the bowler can respond. Nice running between the wickets. Clipping the pads though, not the bats. அவுட்டுங்க. One of the easiest catches you'll see. ஏன்டா இந்த பால் இப்படி தான் ஆட கூடாதுன்னு யோசிக்கிறேன். ஆனா அந்த பால் அப்படி தான் ஆட வந்து. சரி பட்டனே போயிடுது. ஓவர். As they head back to the pavilion, they'll be wishing they went about this innings a little differently. Not too much to speak of on the scoreboard. Difficult period as they come to the wicket. They'll take plenty of time to set themselves up before facing their first ball. Nicely played, perfect timing. You could see by how it whistled away to the boundary just how sweetly this was timed. Shouldn't be too worried about that last ball. They've got them playing their shots, just need to tighten their areas now. Got all of it, and for 6. Timing. Well, it's a case of blink and you miss it with this innings. 50 brought up, and what a devastating passage of play it's been. Misses everything. The side flick வச்சிருக்கணும். அது கேஎல் தான் சூப்பரா ஃபிளிக் வரும்னு சொல்லிட்டு ஆசிரியர் அடிப்போம். இதுக்கு நம்ம வந்து on the drive. Tried to get the drive away, timed it poorly, lucky to survive. Nice. I'm not sure what happened with that delivery. Maybe trying the slower ball, but just got it all wrong. ஒன்றும் பண்ண முடியாது. Perfect technique and placement. The short ball was picked up early, not the best delivery, but it was certainly a very good shot to dispatch it. Don't need to do anything special. Line and length is the key. In the ball doke isla. Nice bowling. Misses out there on the short and wide one. Playing all their shots in that over. A very expensive over. A lot of pressure coming to the crease. Not had the best of weeks leading up to this game, and will want to show everyone their strength. That's right off the meat of the bat. Off the front foot, hit it with all the power and elegance of a batter, right at the top of their game. Don't mind getting hit for runs. What's important is to focus on getting the next ball right. Immaculate timing there. Got it well enough to get it away to the boundary. A fine shot in the end. Infield உள்ள வருது பால்.
போகுது அழகா பாருங்க அழகா இருக்கான் ஃபீல்ட் தாண்டி அழகா போகும். Berger is finding it difficult to contain this pair at the moment. My advice would be to go back to your stock delivery and move on from there. பாருங்க Super shot that. இது பேர்லாம் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி தூக்கி விட It was மாட்டானே. short and wide, not much invitation needed, and picked off very easily. Do they go full? Do they go short? A lot to ponder after the boundary. ஐயோ Nice bowling. ஏதோ ஒன்று ட்ரை பண்ணேன் ஏதோ ஒன்று போச்சு. ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் போகலாம். Yep. I think that's called for the front foot, not by much, but that doesn't matter. Didn't keep the foot behind the line. Just a slight tweak to the run-up will sort it out. Catch. That's off the middle of the bat. Boundaries. Good shot. This is where they can be so good because they were so quick to get back and onto this. They shouldn't get too discouraged with that last ball. The first step as a bowler is to get the batter playing, which they've managed. If they can find the right spot, the reward will eventually come. Yep. Struck it nicely. Could go to the boundary. Bro, Hello bro. You don't chase those down. இன்னும் இங்க தான் Brilliantly இருக்கீங்களா? timed off the back முடியல foot, and ஏதோ that's அதான் raced திருச்சி to the மேய்ந்து கொண்டே boundary. இருக்கிறேன் நானும் சீக்கிரமா Runs முடிக்கணும். flowing freely in that over. 24 off it. India are 20 la? 134 for 3. அவனும் பிரிச்சு மேயற ரன்னு அவனுக்கு Player 240 from the north அடிச்சான். end. 240 அடிச்சா உங்க போலிங்களையா? ஏய் நல்லா விளையாடிச்சு. 20 ஓவர்லயா That bro? was a 50 ஓவர்லயா? shot 50 straight over, through bro. the covers. That showed great skill and lovely timing. The boundary was the only ஏய் place நல்லா it was விளையாடு heading. போலிங்க. ராஜா கொடுத்ததுக்கு இப்ப பிரிச்சு மேய்ஞ்சிட்டு இருக்கேன். You can see how good this pitch can be for ஸ்கோர்ல batting. 130. You want the player coming forward, but it's a tight margin. Only a touch full and put away. அவுட்டுங்க. They'll get at least one. Gone. பரவாயில்ல bro, Excellent சாய்சன் 50 catch போட்டான் close to the டெபியூட் bat. மேட்ச்லயே. ஆமா ப்ரோ காலியாகுது. இததாங்க It's முதல்ல இருந்து another போட்டு wicket, வச்சிருக்கான். the fourth now. Sometimes you just அஞ்சு accept வாங்க that you செஞ்சு. couldn't do anything நீங்க about வாங்க a செஞ்சு. delivery. நீங்க தான் Samson comes out to bat in a bit of form, but it'll be interesting to see how they go today. அவ்வளவுதாங்க இந்த கேப் தாங்க. இந்த கேப் தான் பேசணும் பாத்து. What a lovely shot. Really good timing out of the middle and raced to the boundary. எனக்கு நீ ஸ்டேஜ் போட்டு பிடிச்சு மேய்ஞ்சு கொண்டிருக்கிறான். 100 கன்ஃபார்ம். Right out of the middle. Extra width gives them a free swing at the ball. Gone a long way back. 10 ஓவருக்கு 150 ப்ரோ. மிஸ் மாதிரியே அடிக்கிறீங்க ப்ரோ. It can be very Bro, disheartening to see a good delivery smacked around. Sometimes you just got to accept it and move on. Nice shot. Two more is How easy was that? A pickup drive all the way for 6. ஐயோ ஸ்கிப் பண்றேனே. சாரிங்க. ஐயோ ஸ்லோ டெலிவரிக்கு மேல ஸ்லோ டெலிவரி போட்டானே. That was a slow delivery. Played too early, straight through to the keeper. End of the over. 20 runs coming from it. India are 154 for 4. MG. The left-arm unorthodox bowler is coming into the attack from the south end. Sounded good the moment it hit நீ the வந்தால bat. அடிப்பண்டா. Seemed very happy to take the boundary first up. Punched away nicely Look to what get off the mark. இந்த சஞ்சு சாம்சன் பார்த்துப்பா. Getting nicely settled at the crease now.
would have been really happy with that last shot. Yep. Head over the ball. Great shot. That's racing away. Fine placement and enough timing to get that ball away to the boundary. Samson is really starting to get on top of this bowling. May need a few changes to halt this momentum. Cuts that off well in the infield. Good running. It needed to be as well. Probably closer than they expected. அடிக்கிற ஷாட்ஸ் எல்லாம் நேரா கையில போகுது. நேரா கையில ரெண்டு வந்துருச்சு. ஃபர்ஸ்ட் பால் செகண்ட் பால். ஐயோ கூகுளி போட்டான். No run scored. கூகுளி. So too does the power play. Power play முடிவில் 164. The captain can now put 4 fielders outside the circle. ஏய் இவன் வேற கண்டினியூ பண்றானே. It's right out of the middle of the bat. இவனை ஏன்டா கண்டினியூ That was பண்றீங்க? timed very, very well. Great shot. Driven down the ground and flew over the boundary. ஷாட்ஸ்லாம் ரியல் ஆட முடியாது, அதையும் சொல்லிடுறேன். Tried for something a bit different the last ball. The captain shouldn't mind that. If they get it right, they might just get the wicket. ஐயோ There'll be runs here. Caught. What a position to set there. A brilliant catch. 80ல விட்டுங்க. ஃபீல்ட் மாத்தி வச்சிருக்காமோ. Starting to get really interesting now. That's the 5th wicket and a very frustrated person is heading back to the pavilion. Patel won't have the pressure of facing up just yet. The nerves will be rattling a bit while they're at the non-striker's end. Great timing, right off the meat of the bat. Game இல்ல இனி கிடையாது bro, கார்த்தி bro. For a long time, but 4 bounced just inside the rope. இன்னைக்கு இல்ல, நான் இந்த லைவோட முடிச்சிடுறேன். நாளைக்கு வேற ஏதோ பேசணும்னு நானுங்க, அதை போய் பேசணும். Samson has got a big shot away this over. Now they can focus on playing the next ball on its merits. That's wild. Nothing elegant about that shot. எதுக்குடா இவ்வளவு புரியா போற? கொஞ்சமாச்சு பேசடிடா. அவ்வளவுதான்டா, இந்த மாதிரி பேசறடா. 130 ஆச்சறடா. Will this one go to the fence? Had all the time in the world to get in position to play that ball. Timed it nicely for 4 runs. இந்த மாதிரி கேல் அடிச்சிருந்தானே இன்னைக்குலாம் பார்க்கறதுக்கு சூப்பரா இருந்துருக்கு. ஐயோ நல்ல வேலை. Good balance, really good balance to transfer the weight and stay on top of the ball. திருக்கிற மாதிரி போச்சு பால். ஓகே even there, but 30 ஆட வேண்டியது. Just about timed that perfectly. Nothing wrong with that shot. Getting their eye in straight away, and that's raced for 4. Always difficult to focus after what happened last ball, but you just got to stay positive and believe the wicket will come. They've picked the gap. Perfect timing. The timing on that shot was just perfect. Brilliant shot. It was a boundary the moment it hit the bat. சூப்பரா இருக்கும் bro. What else do they have in their bag of tricks? Not much seems to be working at the moment. Time that brilliantly. அதெல்லாம் பால் பார்த்து ஆடணும். பால் என்ன bro, பச்சை கலர் பால் பார்த்தா ஆட போறோம். But that was dispatched with interest.
Everyone just watched என்ன that ரொம்ப ball. லெக்ல போனா அப்படி அந்த சைடு ஆட முடியாது அதுதான் ரொம்ப லெக்ல போனா என்ன ஒண்ணு அவனே எங்கிட்ட போற பாலை ஸ்டெம்ப்ல விட்டுருவான் Markram, I don't think will be too happy with their bowler at the moment. Great ஐயோ shot. நேரா கையில At least one on offer. They make it back, but that was much closer than it needed to be. அது கஷ்டம் தான் ஆனா கத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஈஸியா இருக்கும் டைமிங் வந்துச்சுன்னா போதும் ஓகே ஃபியூச்சர்ல ட்ரை பண்றேன் இருந்தாலும் அது கிரிக்கெட் 22 அப்பப்போ விளையாண்டு பழகணும் ப்ரோ Super shot. That's the kind of shot you just stand and admire. Gets onto the back foot and rolls the wrists to keep the control and find the boundary. Boundary off the last ball. What's to come off this delivery, I wonder? Really good shot there. அங்கேயே அடிக்க வேண்டியதுதான் Too wide, it was there to be hit and it was really given the treatment. End of the over, 22 off it. India are 204 to 5. Wow, that's missed the lot. Just need to settle down. The timing's அதெல்லாம் off. சூப்பரா These deliveries are நல்லா there to be ஃபிளிக் hit. கேட்கலாம் ப்ரோ அது Time for பார்க்கிறதுக்கு cool அழகா heads. இருக்கும் ஓகே நான் முதல்ல போய் ஸ்வீட் ஷாட் இதுவும் ஆடி Brilliant shot that. நான் ஸ்வீட் ஷாட்டே கை வைக்க மாட்டேன் மோஸ்ட் What a lovely shot. Really good timing. Out of the middle and it raced to the 12 boundary. ஓவருக்கு 200 ரன் 50 ஓவர்ல T20 Boundary அடிச்சிருக்காரு off the last ball. Is it a sign they're trying to push the run rate? ரைட்டில் ஆர்சிபி மாதிரி ஆடினா எப்படி இருக்கும் அது ப்ரோ It was just a ரைட்டில் little ஆர்சிபி bit இந்த too மாதிரி full. ஆடினா எப்படி It was ஐயோ. beautifully timed. ஆனா ஆட முடியாது ஏன்னா அங்க விளையாடுற பிளேயர்ஸ்ல லென்த் மாறும் Wonderful இங்க batting நான் at the moment. என்ன லென்த் வரும் நான் கணிச்சிடுவேன் அங்க கணிக்க முடியாது அதுதான் பிரச்சனை பிரச்சனை இதுனா மஞ்சள் கலர் காட்டி கொடுத்துருது இல்ல இல்ல அதுலயும் காமிச்சிரும் ப்ரோ உங்களுக்கு A பேஸ் little ஆடும்போது short, காமிச்சிரும் not horribly short. Moves the feet well. ஆனா அவங்க and the என்ன hands even ஒயிட் லைன் better. போடுவாங்களா எங்க குத்தி போடுவாங்க இப்ப நீங்க போடும்போது நான் வெளியே வரும்னு நடிப்பேன் ஆனா நீங்க உள்ள போறீங்களா அதுதான் இங்க வந்து இப்ப எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த பால் வந்து ஷார்ட் பாலா இருக்கும் ஏன்னா ஃபீல்டு ஷார்ட் பால் Times it nicely. அது இன்னொருத்துல பேக் அவுட் போய் அடிச்சிங்களா A really ஏன்னா good ஏய் 50 என்ன மாதிரி partnership. போடுவோம் These two are looking கண்டுபிடிச்சது எனக்கு strong. விளையாட அது And it's going to கண்டுபிடிச்சேன் take நானு something special to break it up. Solid partnership, 50 so far. Now it's time to எப்ப really எந்த பால் build a big வரும்னு score. லைட்டா கண்டுபிடிச்சிரும் மோஸ்ட்லி அதனால எனக்கு பிரச்சனை இருக்காது Nice shot. Runs possible. Did ஏ well to பிளேயர்ஸா spin it வரும்போது down ஒரு ரெண்டு towards பால் தான் third for கண்டுபிடிக்க some முடியும் எல்லா runs. பாலும் கண்டுபிடிக்க முடியாதுல Really playing all their shots that over. Really expensive. வைக்கிறது ஒரு ஃபீல்டர் போடுறது ஒரு பால் இதுதாங்க பிரச்சனை ஐயோ ஏர்லி Got டைமிங் hold of it. A pretty நல்ல good வேலை bouncer. கேப் Enough control to get it away. This batter really is the key now. Picking up the boundaries when they need them. Just the sort of thing the team needs. கடைசி சைடுல போய் இப்படி டைவ் உண்டு அப்படி The போய் டைவ் crowd விடுறா are really getting quite raucous. It's going to be difficult to focus down in the middle with this amount of noise. A real beauty. Just times it so well. It was lovely footwork. A great shot, a glorious shot actually to get back and play it like that. Shots are certainly being played at the moment. Some good batting mixed in with a little bit of good fortune. That's 2 boundaries in 2 balls. Good shot. Found the gap. That is an amazing half century. Just mammoth stroke making. Such an impressive stint at the crease so far. இந்த ஒரே மேட்ச் முடிஞ்சிரு ப்ரோ நான் ஸ்கோரை பார்க்காம ஆடிட்டு இருக்கேன் இன்னும் I'd like to see them aim for the top of off now. ஸ்கோர் But பார்க்க you've கூட got இல்ல to make them play on your terms. 50 நீங்க சொன்னோனே தான் நானே இப்ப ஸ்கோரை பார்த்தேன் Got forward well and was able to drive the ball. A lovely shot and good running.
Too good. Not sure anyone is going to cut that off. It was in the gap, idle timing. all the way along the ground to the boundary rope. On a boundary Off to a good start now. என்ன சார் ஃப்ரண்ட் ஃபுட்ல அடிக்கிறதுக்கே கஷ்டம். ஆனா எனக்கு பேக் ஃபுட்ல அடிச்சிட்டு இருக்கேன். A little short on that occasion. Needs to adjust the length slightly to be just a little fuller. Too short on this pitch. And as we've seen already, makes it very easy to score. ஒரு ரன் வேணும்டா. End of the over. 19 runs. நீங்க அங்க பவுண்டரியே போயிருந்தாலும் நிம்மதியா இருந்திருப்பாங்க. 240. என்ன முடிஞ்சிச்சு? இல்ல இவன் ஹைலைட்ஸா? என்னது இது இவங்களுக்கு சிக்ஸ் இல்லையா? Maharaj, ஒரு the சிக்ஸ் left கூட arm இல்லையா? orthodox ஐயே. bowler, is coming into the attack from the north end. அவ்வளவுதான்லே. Right off the middle of the bat. முடிஞ்சது மேட்ச். இன்னஸ் பேக் போய் சிக்ஸ் அடிச்சு. கார்த்தி அழுத்தனா பின்னாடி வருவானா ப்ரோ? கார்த்தி அழுத்தனா பின்னாடி வரும். ஆர்த்தி அழுத்தனா அது எஸ்எம்ஏ 6 வைக்கணும். முன்னாடி அமுத்திட்டா வர மாட்டான். முன்னாடி அமுத்திட்டா வருவான். ஏர்லி டைமிங் ஆயிடும். Really just too easy to score runs and chase down that total with time to spare. A great all-round performance. Finish பண்ணிட்டாரு. அவ்வளவுதான் இந்த ஹைலைட்டோட மேட்ச் முடிக்கும். லைவ் முடிக்கண்டி. ஸ்ட்ரீம் போலாமா வேணாமா நான் யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். எது ப்ரோ? நான் இன்னைக்கு இதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரீம் போலாமா வேணாமான்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கேன். 2 ஸ்ட்ரீம் போட்டீங்களே. 3 ஸ்ட்ரீம் போட்டா நோட்டிஃபிகேஷன் புஷ் ஆகுமான்னு தெரியாது. அது வேறையோ வேணாம். நான் போய் ஹீரோ ட்ரக் வாங்கிட்டு கண்டென்ட் வச்சிருக்கேன். கண்டென்ட் அது என்ன பண்ண மணிக்கு லைவ் முடிக்கணும்னு நம்மளுக்கு நல்ல நாள். மேட்ச் முடிந்தது. சஞ்சு சம்சனுக்கு ஒரு சிக்ஸ் கூட அடிக்காம வந்திருக்கேன். அதுதான் எனக்கு என்னன்னு தெரியல. ஃபோர் ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆயிடுச்சு ப்ரோ. அது டீப்பர் அப்படி அவ்வளோ லாஸ்ட் பால். இத்துடன் முடிந்தது. அக்ஷர் பட்டேலுக்கு மேன் ஆஃப் தி மேட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. என்னடே கஷ்டப்பட்டு சேர வச்சிருக்கான் வச்சிருக்கான். சஞ்சு சஞ்சு. சரி ஓகே மக்களே, இத்துடன் லைவ் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன். டாட்டா பாய் பாய். நாளைக்கு பார்க்கலாம். பாய் பாய். மாடி